welcome to the Mega Recognition Rally and also the Achievers Day. So ladies and gentlemen, before we dive into the celebration, allow me to share a few quick reminders to help keep things running smoothly today. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para hadirin sekalian warga Amway dari seluruh Malaysia. Sebelum kita mula beraksi petang ini, izinkan saya sampaikan beberapa makluman supaya semuanya berjalan dengan lancar. First of all, ladies and gentlemen, for everyone's comfort, kindly switch off and put your mobile devices on silent mode throughout the recognition rally. Well, let's keep the session flowing smoothly without interruption. So, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sila matikan atau senyapkan telefon bimbit anda sepanjang sesi recognition rally. 如果有携带手机的话，一定要静音还是呢关闭？让我们一同营造一个流畅无干扰的现场氛围。Moving on, ladies and gentlemen, I know we love kids, but for their safety and the flow of the event, children below 18 years old are not allowed in the recognition rally. We appreciate your understanding. Demi keselamatan kanak-kanak dan kelancaran majlis, kanak-kanak di bawah umur 18 tahun tidak dibenarkan memasuki sesi recognition rally. 我们都很爱小朋友，不过呢，18岁以下的小朋友呢，暂时不允许进入我们今天的会场。Moving on, ladies and gentlemen, to be fair to everyone, please do not reserve your seats. Seating is on first-come, first-served basis, so let's keep it open and welcoming for all who are joining us today. Untuk berlaku adil kepada semua tetamu, sila jangan menempa tempat duduk, jangan cop tempat duduk anda. Tempat duduk adalah berdasarkan siapa cepat dia dapat. Jadi mari kita raikan bersama-sama dengan mesra. 所以呢，今天没有霸位还是预留座位的空间，好不好？先到先得，以方便我们这个大会的安排。Moving on, ladies and gentlemen, we truly appreciate the love and support, but we kindly ask that flowers are not brought into the hall during the recognition session. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mohon agar bunga tidak dibawa masuk ke dalam dewan atau naik ke pentas semasa sesi pengiktirafan nanti. 今天在我们的会场里头呢，是禁止携带鲜花入场的，所以呢，想要献花的朋友可以先把这些鲜花呢留在我们场外。Alright, ladies and gentlemen, sit back, relax, and we shall begin very soon. And of course, try to fill up the spaces in front as soon as possible so we can begin shortly. Thank you. Dan juga peringatan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian warga Amway yang masih lagi selfie-selfie berborak-borak di foyer atau di luar dewan, dijemput untuk masuk ke dewan sekarang juga. Majlis akan bermula sekejap lagi. 依然在场外自拍聊天的朋友，我们在等你呢。今天这一个盛典呢，少了任何一位家人都无法开始，都无法完整。所以呢，我们有请在场外的朋友尽快的入席就座。Ladies and gentlemen, to those of you who are still in the foyer, please kindly be seated and proceed to the hall right now because our event will start very, very soon. It's you who have further to fall. Ghost town, haunted love. Raise your voice. Sticks and stones may break my bones. Talking loud
have a look. Welcome to World Trade Center Kuala Lumpur, your preferred world-class venue. As your health and safety are our top priority, please pay attention to this health and safety video. Hi, I'm Paul Menon, and I will walk you through this safety video. In World Trade Center Kuala Lumpur, we have several emergency exits ready for emergency evacuation procedure. If you hear this alarm while you are in the World Trade Center Kuala Lumpur, stay calm. Leave all your belongings and walk to the designated emergency assembly area in a swift and orderly manner. Do not run. Your assembly area is located at Plaza Merdeka Car Park, Level 4. Follow our emergency response team ERT instructions to go to your assembly area. Do not worry, as our ERT will be there to assist you. Remember to always follow the procedure and ERT instructions even when you are at the assembly area. If there is a heavy downpour, always be on the lookout for a safety announcement from our ERT. If you park your car at Riverine Open Air Car Park next to the river, please move your car to a safer location at Level 4. Please follow the ERT instructions at all times. That is all from me, Paul Menon. Hope you will have a good time here. And thank you for choosing World Trade Center Kuala Lumpur, your preferred world-class venue. Hello everyone. Today, we're looking at how to lose weight and keeping it off successfully. Achieving sustainable weight management involves controlling food intake, but we all know that managing food cravings and appetite can sometimes be very challenging. A healthy gut is home to trillions of bacteria. Amongst them, there is a particularly beneficial bacterium, Akkermansia mucinifila, the AKK bacteria, also known as slimming bacteria, which plays a pivotal role in appetite control and weight loss. AKK bacteria consume mucin, the primary substance in your gut's mucus layer. This helps fortify the gut lining, shielding you from harmful bacteria that could otherwise invade your bloodstream. AKK bacteria contribute to feelings of satiety, encouraging healthy eating habits by reducing the overconsumption of food.
This can ultimately lead to weight and body fat reduction, thus supporting your weight management journey. Like other bacteria in your gut microbiome, it's important to provide your gut with the right nutrients to nourish the growth of beneficial bacteria, including the AKK bacteria. Introducing the Nutrilite mixed FOS with grape ferment, a blend of two soluble fibers, fructooligosaccharides, FOS, and indigestible maltodextrin, enhanced with the added benefits of grape ferment. The combination of these key ingredients helps to promote the abundance of AKK bacteria in your gut, supporting gut integrity and making it easier to manage weight by controlling the appetite and reducing food consumption. Conveniently packaged in portable powder stick packs, it seamlessly supports your weight management goals when combined with a balanced lifestyle and other Nutrilite supplements. Start your path to sustainable weight management today with the Nutrilite mixed FOS with grape ferment, the prebiotic for a slimmer you. Sebelum menggunakan bright, kulit saya lebih kusam, warna tidak sekata dan terdapat tumpuk gelap di bahagian pipi. Selepas menggunakan bright, tiada lagi kesan ini dan kulit saya lebih berseri, cerah dan keyakinan diri saya pun bertambah. Saya sangat puas hati dengan hasilnya kerana apabila berjumpa dengan kawan, mereka menyapa, "Sri, kulit awak semakin cerah lah, apa yang awak gunakan?" Dan paling saya gembira adalah apabila anak-anak saya sendiri menegur, "Ibu makin cantik lah." 其实一开始的时候，我以为这个 bright 它只是 brighten 我们的 skin， 所以我就每一天去照镜子，就每一天看我的那个 spot 咯。然后直到有一天，我叫我11岁的儿子，叫他拿 pass 那个 liquid foundation 给我，因为我要化妆嘛。结果他就很好奇的看着我，他讲：“诶，你不是化妆了没？”哎，我真的是很高兴哦，他这样子讲。那个数据跟那个照片 before and after 真的是很明显，看到我真的是白了，真的是亮了。Before using bright, my skin was very dull and you can see visible pores actually on my skin and also pigmentation. But after taking bright, my skin hydration level increased, skin more radiant and very glowing. Actually, these differences not only noticed by myself, also people around me started commenting that my skin looks very radiant and glowing. Yes, I'm taking Nutrilite gut protein as my daily breakfast. As you know, gut is very important. It's not only to your gut, but also to your skin as well. Untuk penjagaan dalaman, saya menggunakan Nutrilite Gut Pro untuk kesihatan usus, Nutrilite Bio-C untuk keimunan kulit dan juga salmon omega untuk kesihatan kulit dan juga jantung. Saya menggunakan Nutrilite Mix Collagen Peptide untuk meningkatkan keanjalan kulit dan mengurangkan tanda-tanda penuaan. 我有喝 Nutrilite Mix Collagen Peptide， 哇，这个 collagen 我喝了过后，我觉得我整个脸很 firm， 然后很年轻了然后我的那个 tummy 真的是没有这样松弛，还有就是我的那个妊娠纹真的是很明显，那个妊娠纹的线浅了很多。我觉得我现在真的是等着它 officially launch， 我在等着它，因为我要每一天喝Well, based on my experience, it definitely helps to give radiant, brighter and glowing skin. For all those who have visible pigmentation and also dull skin, I will definitely recommend to include bright as one of your daily beauty routine. When you consume this product with a very discipline, you will definitely see a very tremendous result. Selepas menggunakan bright, amazing! Tiada lagi tumpuk gelap di dahi, tumpuk gelap di pipi dan tona kulit saya menjadi lebih sekata. Terima kasih kepada bright. Ladies and gentlemen, reminders to those of you who are still in the foyer, who are still outside of the hall, we'd like to invite every single one of you to kindly proceed to the hall and be seated as soon as possible as we are about to begin very soon.
Kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para hadirin sekalian yang masih lagi berada di luar Dewan, diminta untuk masuk ke Dewan sekarang juga dan mengambil kedudukan anda secepat mungkin. Majlis akan bermula dalam sekejap lagi. 我们再次有请在场外的朋友尽快的入席就座，我们今天的盛典马上就要开始了。And gentlemen, dear friends and family, respected ABOs from all over Malaysia, welcome to the Amway Mega Diamond Recognition Rally and Achievers Day 2025. 欢迎来自全马各地的朋友。And of course, ladies and gentlemen, welcome to this beautiful afternoon where dreams take center stage, where passion meets purpose and every step forward brings you closer to greatness. As a start, ladies and gentlemen, for those of you who are already in the hall, a round of applause and please make some noise for yourselves. Come on! Itu dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih sebab bersama dengan kami dalam recognition rally petang ini. And of course, ladies and gentlemen, that was a level 10. You have to understand one thing. You know, once upon a time, setiap diamond yang kita raikan hari ini, mereka juga pernah duduk di acara seperti ini. Duduk sebagai tetamu. Dan di sinilah semangat mereka bermula. You know, our diamonds, the one that we are celebrating today, once upon a time, they are a guest in events like this. And it is that moment for them to realize that they want a career with Amway. So ladies and gentlemen, if the applause just now was level 10, if you want to be the next achievers, you want to be the next diamond, I need a level 20. So once again, ladies and gentlemen, a round of applause and make some noise! Okay, level 20, not bad, not bad. But ladies and gentlemen, you know what? Sometimes you think that you have pushed very hard enough, you have hit rock bottom, you have do all the best that you can, but you can still push further. Just like the diamonds that we are celebrating today. So tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tepukan tadi level 20. Saya nak rasakan level 100 pula. So ladies and gentlemen, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, gemuruhkan Dewan ini, gemuruhkan World Trade Center Kuala Lumpur. A round of applause and make some noise! From level 10 to level 100, it is all about your willingness, it is all about your commitment. So ladies and gentlemen, whether you're here today to support your friends, your leaders, or you're here being hopeful to be the next achiever or the next diamond in Amway, we welcome you. Now, before we welcome the diamonds into the hall, ladies and gentlemen, who wants to be the next achiever? Put your hands up! Amazing, amazing. The National Convention is definitely waiting for you. Now, these are only the achievers, but now, ladies and gentlemen, who wants to be the next diamond? Put your hands up and make some noise! And now, ladies and gentlemen, are you ready to celebrate and welcome the new diamonds? Are you ready? Dah sedia belum? 准备好了吗? If you're ready, ladies and gentlemen, let's start. First, from being rejected to being respected by the nation, from long road trips to lifelong impact, please join me to give it up and make some noise to the new diamond, Muthualagu and Sheila Devi. From classrooms to conference halls, from interpreting words to inspiring lives, we have traveled countless miles and each journey shaping them like a diamond under pressure. Dari Pahang ke Kuala Lumpur, langkah demi langkah, impiannya mereka terus diasah. Bukan mudah, tapi mereka tak pernah berhenti. They faced resistance, they faced rejection, but they didn't give up, they didn't slow down. Ladies and gentlemen, give it up to Diamond, Muthualagu and Sheila Devi.
Congratulations. Tahniah diucapkan pada pasangan Diamond Mutualagu dan Sheila Devi. And now we would like to invite our new diamonds to join us on this glorious stage. That's why, ladies and gentlemen, they believe that this business could change their lives, and it is. They are the living proof that with belief, courage, and love, they don't just rise, they shine as a diamond. And now, ladies and gentlemen, the General Manager of Amway Malaysia and Brunei, Mr. Jason Lang, to present a bouquet of flower to commemorate and celebrate this moment. Give it up and make some noise, Diamond Mutualagu and Sheila Devi. விதியை நினைப்பவன் ஏமாளி அதை வென்று முடிப்பவன் அறிவாளி பூமியை வெல்ல ஆயுதம் எதற்கு பூப்பறிக்க கோடரி Moving on, ladies and gentlemen, we would like to invite Mr. Jason to present the diamond pin, the Diamond Mutualagu and Sheila Devi. உலகில் மற்றவன் தொழிலாளி விதியை நினைப்பவன் ஏமாளி Itu dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Inilah pin diamond. Lambang ketekunan, semangat dan kekuatan. Diamond Mutualagu dan Sheila Devi yang telah membina kejayaan ini bukan sekadar perhiasan tapi simbol perjalanan yang panjang yang akhirnya membuahkan hasil. Tahniah kerana terus percaya, terus melangkah dan akhirnya bersinar sebagai diamond. மண்ணின் மீது மனிதனுக்கு ஆசை மனிதன் மீது Dan seterusnya majlis ingin menjemput Encik Jason untuk menyampaikan plak diamond kepada Diamond Mutualagu dan Sheila Devi. மண்தான் கடைசியில் Tanda pengiktirafan rasmi atas status dan legasi yang telah dibina. And now, ladies and gentlemen, a photo to celebrate the new Diamond Mutualagu and Sheila Devi. அதுதான் உனக்கு எஜமானன் வாழ்வின் அர்த்தம் புரிந்துவிடு And now, ladies and gentlemen, we'd like to invite Jason together with our brand new diamonds, Mutualagu and Sheila Devi, to step closer to the LED screen. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para hadirin sekalian, marilah kita lengkapkan gimmick hari ini dengan countdown dari 3. Dah sedia belum? Ladies and gentlemen, 3, 2, 1, here we go. From being doubted to being celebrated, from interpreting words to inspiring generations, today your names, your faces, your legacy shine bright. Ladies and gentlemen, Diamond Mutualagu and Sheila Devi. You are the legend, you are the icon, and you are the inspiration. Joined by Jason, ladies and gentlemen, once again, a round of applause and make some noise to Diamond Mutualagu and Sheila Devi. Itulah dia momen bersejarah yang bakal dikenangi selama-lamanya. Tahniah diucapkan pada Diamond Mutualagu dan Sheila Devi yang menjadi inspirasi dan teladan kepada ramai di Amway dan di Malaysia. And now, ladies and gentlemen, to make this moment even more meaningful, we would like to invite the family members of Diamond Mutualagu and Sheila Devi to join us on this beautiful, glorious stage for a group and family photo. Itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, keluarga Diamond Mutualagu dan Sheila Devi, keluarga Amway. This is more than just a family photo, but ladies and gentlemen, this is a portrait of unity, of love, of Amway, and a dream that once faced resistance, but today stands tall together. Once again, ladies and gentlemen, to the legacy being built, to the journey
by these two. A round of applause and make some noise to your new diamond, Mutualagu and Sheila Devi. Terima kasih tahniah diucapkan kepada Diamond Baharu Amway, Diamond Mutualagu dan Sheila Devi. We would like to invite you to kindly be back to your seats. Thank you. That's right, ladies and gentlemen, a story that inspires so many in Amway and Indonesia. Congratulations, tahniah sekali lagi diucapkan kepada Diamond Mutualagu and Sheila Devi. Alright, moving on, ladies and gentlemen. Tibalah masa melangkah penuh makna di atas kapet merah pasangan Diamond Baharu kita. Ladies and gentlemen, a round of applause and make some noise to Diamond Rahatini J. Isa and Saleh Sulaiman. Itu dia tuan-tuan dan puan sekalian. Hari ini mereka bukan saja capai Diamond. Mereka capai sesuatu yang lebih bernilai. Masa yang berkualiti bersama dengan keluarga. Diamond Rahatini J. Isa dan Saleh Sulaiman yang telah menjadi inspirasi kepada ramai di Amway. Mereka membimbing, memimpin dan menghidupkan semangat baru dalam setiap insan yang hadir. Once again, ladies and gentlemen, to Diamond Rahatini J. Isa and Saleh Sulaiman, tepukan yang paling gemuruh. Feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. Tahniah diucapkan kepada Diamond Rahatini J. Isa dan Saleh Sulaiman. Please join us on this glorious stage. Itu dia tuan-tuan dan puan sekalian, from humble beginnings to hearts that now shine bright. Joining us on a recognition rally, joining us on this beautiful and glorious stage, we present to you the legend and the new diamonds, Diamond Rahatini J. Isa and Saleh Sulaiman. And now we would like to invite the General Manager of Amway Malaysia and Brunei, Mr. Jason, to present a bouquet of flower to celebrate this very moment. Momen manis yang bakal dikenang selamanya, gambar sebagai kenangan dengan Diamond Rahatini J. Isa dan Saleh Sulaiman. Saudara dan puan sekalian, tibalah masa untuk Encik Jason untuk menyampaikan Pin Diamond. Setiap pin diamond bukan diberi sewenang-wenangnya. Pin diamond adalah hasil titik peluh, malam-malam yang panjang dan semangat yang tak pernah padam. Pin ini adalah simbol bahawa mereka telah melalui perjalanan yang penuh dengan cabaran dan masih lagi memilih untuk terus marah bersama dengan keluarga Amway. That's right, ladies and gentlemen, today they are wearing this pin not just as a recognition but as a reminder of what they are made of. Saudara dan puan sekalian, untuk melengkapkan momen ini, a photo to remember with a plaque. The diamond plaque in their hands, ladies and gentlemen, tanda kekal kejayaan yang tidak dibina dalam sehari. Once again, congratulations to Diamond Rahatini J. Isa dan Saleh Sulaiman. Congratulations to our new diamonds. And now, kami menjemput Jason dan pasangan diamond untuk bergerak ke arah skrin LED bagi detik yang cukup istimewa. It is the time for the portrait reveal, ladies and gentlemen. If you are ready, let us count down together. 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, we are presenting to you the face of perseverance, love and belief, now shining for all to see. Inilah dia tuan-tuan dan puan sekalian, Diamond Rahatini J. Isa dan Saleh Sulaiman.
Inilah kisah yang tertulis dalam setiap langkah mereka. Sekali lagi, tuan-tuan dan puan sekalian, tepukan yang paling gemuruh. Pengorbanan, kepercayaan hingga kekejayaan. Tahniah diucapkan kepada Diamond Ratini Cik Isa dan Salih Sulaiman. And ladies and gentlemen, we would like to invite the family members of our new Diamond to join them on the stage for a family photo opportunity. Itu dia tuan-tuan dan puan sekalian, kami menjemput ahli keluarga Diamond, Rahatini Cik Isa dan Salih Sulaiman untuk ke pentas bagi sesi foto keluarga. Kerana di sebalik setiap pencapaian hebat, terdapat keluarga yang sentiasa memberi sokongan dan mendoakan dalam diam. This is a moment for us to celebrate this legacy, not only as Diamond, but as a family. Thank you so much to our new Diamond, Rahatini Cik Isa and Salih Sulaiman, for bringing your family to the Amway family. Sekali lagi, tuan-tuan dan puan sekalian, warga Amway dari seluruh Malaysia, tepukan sorakan yang paling gemuruh kepada Diamond Ratini Cik Isa, Salih Sulaiman dan ahli keluarga. Detik yang bermakna yang bakal dikenangi buat selama-lamanya. Tahniah atas ketabahan, pencapaian dan kejayaan anda. Thank you so much to the family members and ladies and gentlemen. Thank you, congratulations. The Diamond Rahatini Cik Isa dan Salih Sulaiman. They understand that this business isn't just about selling. It is all about learning and growing and living with purpose. With his loved ones, with her loved ones, and with the family. So once again, ladies and gentlemen, to the new Diamond, Ratini Cik Isa and Salih Sulaiman, while they are walking back to their seats, a round of applause to congratulate them. Tahniah diucapkan. And now, ladies and gentlemen, some journey begins with a plan. Other begin with a question. For her, it all started with curiosity. And for him, it started with love and trust. Please join me to give a warm round of applause to welcome our new Diamond. Ladies and gentlemen, para hadirin sekalian, Diamond Marina Isha dan Muhammad Tarmizi Ahmad. Let's do this. What began as a solo pursuit has now become a shared mission. A mission built on belief, resilience, and a dream for something more. Semuanya bermula dengan satu hit permulaan. Marina hanya mahu harga ahli. Tapi siapa sangka, apa yang bermula dengan penjimatan akhirnya membuka pintu kepada satu kehidupan baharu sebagai Diamond. Itu dia tuan-tuan dan puan sekalian dengan semangat dan keinginan untuk berubah. Daripada ragu-ragu kepada yakin, daripada sibuk mengejar masa kepada bebas menentukan masa. Hari ini mereka melangkah seiring. Dulu seorang bermula dan kini dua insan bersatu dalam misi, bersatu dalam Amway. And now we'd like to invite Mr. Jason Lang to present this beautiful bouquet of flowers to celebrate their journey. Itu dia tuan-tuan dan puan sekalian, jambangan bunga sebagai simbol penghargaan dan ucapan tahniah pada Diamond Marina Isha dan Muhammad Tarmizi Ahmad. Moving on, ladies and gentlemen, it is time for the Diamond Pin. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Encik Jason untuk menyampaikan pin Diamond kepada Diamond Marina Isha dan juga Muhammad Tarmizi Ahmad. Ini adalah lambang transformasi, kepercayaan yang tidak goyah. Tahniah diucapkan.
They didn't wait for the right moment. They create the right moment. Hari ini PIN ini menjadi saksi bahawa keberanian mereka membuahkan hasil. Dan tibalah masa untuk melengkapkan majlis ini dengan plug diamond dari Encik Jason kepada Diamond baharu Amway, Diamond Marina Isha dan Muhammad Tarmizi Ahmad. Penghormatan terhadap pencapaian yang dibina dengan penuh integriti dan konsistensi. Tahniah diucapkan. And now, ladies and gentlemen, the moment that we've been waiting for. Kami ingin menjemput Jason dan pasangan Diamond kita untuk bergerak ke arah skrin LED bagi 1 detik yang sangat istimewa. Untuk melengkapkan gimmick portrait reveal, tuan dan puan sekalian, marilah kita countdown bersama-sama. From 3, 2, 1. Inilah dia wajah yang menggambarkan kisah kecekalan, pengorbanan dan kepercayaan. We present to you Diamond Marina Isha and Muhammad Tarmizi Ahmad. Ini bukan saja kenangan visual, tapi bukti hidup bahawa sesiapa yang berusaha, dia pasti berjaya. Once again, ladies and gentlemen, give it up and make some noise. Tahniah diucapkan kepada Diamond, Marina Isha dan Muhammad Tarmizi Ahmad yang telah mengecapi impian di pentas Amway. And I would like to invite the family members of a new Diamond to join them on the stage to celebrate and to commemorate this glorious moment. Tibalah masa untuk merakam foto atau gambar bersama dengan ahli keluarga yang selalu menyokong, yang selalu mendoakan untuk Diamond Marina Isha dan Muhammad Tarmizi Ahmad. It is all about family, ladies and gentlemen. It is all about love in Amway. Same to them, same to you. Okay, ahli keluarga dan Diamond, wave to the camera and say hello to the camera. Tuan dan puan sekalian, sekali lagi tahniah diucapkan kepada Diamond Marina Isha dan Muhammad Tarmizi Ahmad. Kejayaan besar yang tak pernah dibina oleh seorang diri. Tahniah sekali lagi diucapkan. That's right, ladies and gentlemen, their story to be told, inspiring others to be like them, never give up, and appears to be the diamond. And now, ladies and gentlemen, it is the time for us to move on to Founders Diamond that is about to join us in the hall. 接下来要出场的两位，因为梦想而启程。他们更是因为健康而坚持，他们因为信念而奋斗，因为毅力而成功。And now, ladies and gentlemen, walking with quiet strength and graceful purpose. A round of applause and make some noise to the Founders Diamond, Francis Chung and Yvonne Yo. One plays the piano and the other plays the violin. Two souls in harmony, in life, in career, in passion, and in purpose. 从事业的顶峰到生活的选择，他们不只是追求安稳，更是追求生命的意义。They dedicate their time to guiding others, growing hand in hand with fellow Amway friends. And now, ladies and gentlemen, once again, 尖叫声献给 Founders Diamond, Francis Chung and Yvonne Yo.
From managing teams to inspiring lives, ladies and gentlemen, this incredible duo has not only achieved the diamond rank in performance year 2022, but has continued to excel, reaching Founders Diamond in performance year 2024. And now joining us on the stage, Mr. Jason, to congratulate the both of them with a bouquet of flowers. 线上代表的不只是美丽，更是坚持努力的鲜花。恭喜台上的二位。Moving on, ladies and gentlemen, we would like to invite General Manager of Amway Malaysia and Brunei, Mr. Jason Lang, to take the stage once again to present none other than a diamond pin. Come on, ladies and gentlemen. This is to honor the journey that brought them here today. We will now take, ladies and gentlemen, another applause and make some noise. That is a symbol of grace and appreciation. Tibalah masa untuk menyampaikan pin diamond dan plug diamond kepada Founders Diamond Francis Chong dan Ivonio. This is more than just a plug, ladies and gentlemen. This is something as a proof that they have worked really hard, they have never given up, and they are here to stay. And now, ladies and gentlemen, we would like to invite Jason and our new Founders Diamond to join us for the portrait reveal. 3 glowing hands on the screen right now, and ladies and gentlemen, let us count down together. 3, 2, 1, here we go. 共同点亮的荣誉见证，他们选择自由、家庭、梦想。Ladies and gentlemen, we present to you the new Founders Diamond, Francis Chong and Yvonne Yo. This is a portrait of wide-strength purpose and unwavering partnership. Ladies and gentlemen, 尖叫声 One more time. Tepukan dan sorakan yang gemuruh disampaikan pada Founders Diamond Francis Chong dan Yvonne Yo. And now it is the time for the family members to join them on a stage to commemorate what we are celebrating today. 家庭永远是他们最强大的后盾，最温暖的后盾，最坚定的支持。每一个荣耀时刻都值得与家人共享。That's why, ladies and gentlemen, let us capture this legacy together as one family. Say hello to the camera. Once again, ladies and gentlemen, a round of applause and congratulations to the Founders Diamond, Francis Chong and Yvonne Yo. Your story to be told as inspiration, and thank you for being the light when there's darkness in people's life. 再次恭喜二位。Tuan-tuan dan puan sekalian, kini melangkah penuh dengan kebanggaan dan keindahan di atas kapet merah. If you're ready, ladies and gentlemen, please join me in welcoming pasangan Founders Diamond, Nazihatul Sleha dan Khairi Tajuddin. Dulu seorang suri rumah berangkap tukang jahit, dan seorang lagi penulis dan penerbit buku. Hidup yang sederhana tetapi penuh usaha dan harapan. Dengan bimbingan dan semangat yang tidak pernah padam, Nazihatul terus berkembang dan perlahan-lahan Khairi mula percaya dengan apa yang dia lihat. From quiet doubt to shared dreams. Dulu sekadar ingin stabil, kini membina kehidupan yang luar biasa bersama. Sekali lagi, tahniah diucapkan kepada Founders Diamond, Nazihatul Sleha dan Khairi Tajuddin.
Itu dia tuan-tuan dan puan sekalian, warga Amway dari seluruh Malaysia. Hari ini, mereka bukan sahaja berubah, mereka membantu orang lain untuk turut berubah dari kesihatan ke kebebasan, masa dan kewangan. Joining us on the stage right now, Mr. Jason, to present a bouquet of flowers to congratulate our founders Javan Naziatul Soleha dan juga Khairi Tajudin. Your moment to shine, your moment to smile, congratulations. Tibalah masa, majlis dengan segala hormatnya ingin menjemput Encik Jason untuk menyampaikan pin diamond kepada founders Diamond Naziatul Soleha dan juga Khairi Tajudin. Ladies and gentlemen, each pin carries a silent story tentang waktu yang diluangkan, tenaga yang dicurah dan momen yang menyakitkan tetapi mematahkan semangat. Hari ini, pin membuktikan bahawa bukan saja mereka mengejar kejayaan tetapi menghidupkan kejayaan. Dan kini Jason akan menyampaikan plug diamond sebagai bukti bahawa kejayaan ini bukan sementara tetapi satu babak baharu yang akan terus berkembang. Once again, ladies and gentlemen, to the founders Diamond, Naziatul Soleha and Khairi Tajudin. A round of applause and make some noise, come on! Tahniah diucapkan kepada founders Diamond. We would like to invite you to be back to your seats. And thank you so much to Mr. And now, ladies and gentlemen, we'd like to invite Jason and also our founders Diamond Naziatul Soleha and Khairi Tajudin for the portrait reveal. Dan sedia belum tuan-tuan dan puan sekalian? 3, 2, 1. There it is, ladies and gentlemen, their journey now captured in light. Lambang perubahan dari menjahit kain ke menjahit harapan. Tahniah diucapkan pada founders Diamond Naziatul Soleha dan Khairi Tajudin. Once again, congratulations to founders Diamond Naziatul Soleha and Khairi Tajudin. Tuan-tuan dan puan sekalian, gemuruhkan dewan dengan tepukan dan sorakan anda. Thank you so much to founders Diamond Naziatul Soleha and Khairi Tajudin. And thank you so much to Mr. Jason Lang for presenting the Diamond Awards to all our achievements. That's right, ladies and gentlemen. Once again, congratulations to all the diamonds and the founders diamonds today. Well, achieving the prestigious level of a diamond in the Amway family is a testament to unwavering determination, hard work, and a true commitment to excellence. To symbolize this dedication and to mark this significant milestone, each new diamond has the privilege to affirm their unwavering commitment by signing the Amway Pledge. Tahap diamond melambangkan ketabahan, kerja keras dan komitmen yang tinggi. Sebagai simbol pencapaian ini, setiap diamond baharu akan menandatangani ikrar Amway yang mencerminkan nilai dan prinsip kejayaan dalam keluarga Amway. And now, ladies and gentlemen, allow me the honor of representing all of you, the Amway family, on this special day. And here is the Amway Pledge. We pledge to uphold the Amway values and grow the Amway business responsibly and ethically. We shall respect all lines of sponsorship and leadership. We shall not promote our LOS, affiliation, or group to others, nor instigate them in local or international markets.
We shall act with integrity and respect the leadership of all line of sponsorship in this market. We shall uphold the Amway rules of conduct, observing not only the letter, but also the spirit of these rules which align to our founders' fundamentals and our enduring values. We shall not do to others what we do not want others to do to us. We shall always respect and protect the integrity of the LOS in sponsoring and retailing. We shall uphold the prices and rewards of the plan as determined by Amway. We shall not engage in any activities, whether directly or indirectly, that could jeopardize the Amway business of ABO in local or other markets. We are the Amway ambassadors. That's right, ladies and gentlemen, a powerful pledge to represent the values and principles that steer Amway. Ladies and gentlemen, respected ABOs of family and friends from all across Malaysia, a very good afternoon and a welcome to the Amway Diamond Mega Recognition Rally and Achievers Day 2025. Selamat datang, salam sejahtera diucapkan kepada warga Amway dari seluruh Malaysia. Well, ladies and gentlemen, you know it, I know it, and the world knows it. There's nothing like Amway because there's no one like you. You are the best of the best, you are the cream of the crop, and you are the reason why Amway is always number one in this world. For that, ladies and gentlemen, a round of applause. And make some noise for yourselves, come on! Wow! This is the kind of energy that only we have in Amway, ladies and gentlemen. Inilah semangat yang terunggul. Inilah nadi kejayaan. Inilah semangat Amway yang tidak pernah padam. Thank you, ladies and gentlemen, for joining us in this celebration today. Please allow me to introduce myself. I am your MC for the day, and my name is Tiong Button. It is my greatest honor to be standing on this very stage, witnessing and celebrating the diamonds that we have today. Well, ladies and gentlemen, before we proceed, have you ever thought of this? Coal and diamonds, arang batu dan berlian, two things that are worlds apart, one being dark, ashy, and people would just throw into the fire without a second thought. Another one, brilliant, beautiful, shining, expensive, a symbol of luxury. It is a dream to many, but it is not a reality to many. To put it in a very Malaysian way, do you know that coal and diamond, arang batu dan berlian, they are same, but actually quite different. It is because they are being built from the very same element, which is carbon. But ladies and gentlemen, the only difference between coal, which is dark and ashy, and diamonds, which are really beautiful, is time and pressure. That is why we are here today, ladies and gentlemen, to honor and to celebrate those who embrace the pressure. They lived through, they held on, that they came out shining. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tekanan yang menghancurkan arang adalah tekanan yang sama, tekanan yang menghasilkan berlian dan juga diamonds. These are the diamonds that we are celebrating today, and these are the diamonds that belong to Amway, ladies and gentlemen. Despite the challenges, when the world is being shaken by the pandemic, they didn't back down, they didn't give out, they didn't fade out. That is why they came out beautiful, bold, shining like a diamond, or I should say, they are shining as a diamond. So ladies and gentlemen, for all the diamonds and achievers and you being here, the future achievers and diamonds, one more time. A round of applause and please make some noise for yourselves! Siapa nak jadi achievers?
siapa bakal diamond di Amway? Tepukan sorakan yang paling gemuruh. Hari-hari ucapkan kepada anda semua, segala legasi yang telah dibina oleh anda telah membuahkan hasil, telah membuahkan impak yang sangat positif untuk dunia ini. Thank you so much, ladies and gentlemen, for being a part of this great and loving family of Amway. And before I proceed to the recognition, I would like to take this opportunity to express our deepest gratitude towards all the achievers who are here today. Achievers, where are you? Put your hands up. You want to stand up? Come on, make some noise to the achievers. Dan seterusnya, ladies and gentlemen, diamonds, founders diamonds, executive diamonds, founders executive diamonds, double diamonds, and founders double diamonds. Please rise from your seats. Ladies and gentlemen, for the sparkling diamonds in the house, make some noise. And also not to forget, our icon, our role model, our crown ambassador is here with us today. Ladies and gentlemen, give it up and make some noise to Mr. Marcel Ho and Miss Carol Chai. Thank you for gracing the event with your family members today. Moving on, ladies and gentlemen, we have the Chief Sales and ABO Enablement Officer, Jennifer Wang, in the house. Give it up to Jennifer. Last but not least, ladies and gentlemen, the General Manager of Amway Malaysia and Brunei, the very handsome Mr. Jason Lang. Once again, ladies and gentlemen, thank you very much for joining us in this prestigious event in this beautiful afternoon. Well, to kick off today's event, we shall present to you a performance and a show that is full of vibrance, energy, full of life, just like Amway, full of diversity. Ladies and gentlemen, para hadirin sekalian, we present to you the rhythm and colors of Malaysia. A round of applause and make some noise, come on! There's a place not far away, different faces yet all the same, with a million dreams in one golden celebration. Malaysia. One
Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Melayu, Cina, Iban, India, Kalasan Portugis pun ada. semua kaya dengan budaya. Di bawah kibaran satu bendera. Saya anak Malaysia. 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 Anak Malaysia, make some noise! Thank you so much for the energizing and beautiful performance. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, persembahan yang penuh dengan semangat, warna dan harmoni yang mewakili kepelbagaian yang menjadi kekuatan keluarga Amway. Thank you so much for the amazing performance. And now, ladies and gentlemen, to grace this very stage with his presence and to share his thoughts on this extraordinary afternoon, we are honored to invite a leader who continues to inspire, guide, and champion the success of our Amway community. Dan kini bagi menyampaikan ucapan pembuka tirai untuk majlis yang penuh dengan makna ini, ladies and gentlemen, please join me in welcoming the General Manager of Amway Malaysia and Brunei, Mr. Jason Lang. Seorang pemimpin yang sentiasa menginspirasi, membimbing dan menjadi tunjang kepada kejayaan komuniti Amway di Malaysia dan Brunei. Once again, ladies and gentlemen, your respected General Manager of Amway Malaysia and Brunei, a round of applause and give it up to Mr. Jason. Thank you. Salam sejahtera. Apa khabar Amway? Apa khabar? 大家下午好. Welcome. Welcome. And to all our Muslim friends, Ramadan Mubarak. No, I love to attend all our mega diamond rallies because it's a display of the harmony, the unity of Malaysia. If some companies say, if they say Malaysia truly Asia, I say Amway truly Malaysia. We are so happy because we gather here at this mega rally to celebrate your journey, your story, and your success with Amway. And we talk about Amway, we talk about the Amway opportunity. It's the most inclusive opportunity that open to people from all walks of life. Regardless of apakah latar belakang kita, whatever bangsa kita, whatever agama kita, is open to each and everyone in Malaysia and the world. So please give yourself a big round of applause because you are here this afternoon. Big things are ahead of you because you are here this afternoon. And we'll talk about the inclusivity of our business opportunity. When I look at the 5 pairs of incredible diamonds and founders diamonds that are going to celebrate their success this afternoon, I feel they are the perfect reflection and also the testaments to how inclusive is Amway's opportunity. You look at our founders diamond, Nasihatu dan Khairi. Nasihatu used to be a penjahit. She was used to be a tailor and housewife. And Khairi, he is still a writer and self-publisher. I was chatting, he told me that dulu bila dia datang ke PWTC, dia hadir pesta buku saja.
nak jual buku. Tapi hari ini, beliau hadir pesta diamond bersama dengan Amway. Despite their best effort, they used to struggle to make ends meet in terms of financially, supporting their family. Another couple, a diamond, Mutu and Sheila, who comes from my same kampong, from Pahang. They were both teachers, interpreters, but despite they're working very hard, but they still find it very challenging to gain financial strength to support or to provide better quality for their family. With Amway, these two couples, they found the key, they found the solution to gain the financial freedom for their family, for their loved ones. And at the other end of the spectrum, there are also some of our leaders for whom financial is not their primary challenge. Even before they joined our business opportunity, they were having quite good income, quite stable income. For example, we talk about our founders, Diamond, Francis and Yvonne. They were both financial controllers, senior financial controllers. They are high flyers in their career. So why would they join Amway? Because they discovered the biggest wealth in this world is not about money. Something that money can't buy is time. The time you can spend with your family, your children, your loved ones. They discovered it's only Amway can provide them the good balance between financial and freedom for them to spend time with their family. And same goes to the other couple, Marina and Tamizi. They were both IT managers, stable income, but they find that the more successful they are from their previous job, the lesser the time they can spend with their anak-anak, with their family. They found that right balance with Amway. So please give them a big round of applause. And Rahatini, Tini dan Saleh, this couple, I think they also is a reflection of many of us. Because prior to joining Amway, they have been approached by their upline. They were so reluctant. They were so hesitant, ragu-ragu. It takes so much effort from the upline to invite them to join their first Amway event. But since then they stepped into the first Amway event, there's no turning back. And today we celebrate them as our new diamond. Please give them another big round of applause. I guess you can find the reflection of yourself when you listen to their journey. Later, when they share their story, I'm sure you can find your own story in their own journey. But despite the very different background, these 5 diamonds and founder diamonds, I find there's one common wisdom that all 5 of these pairs that they share. It's the common wisdom they have selected the number 1 company in the world to be their business partner. I want to share something latest, hot from the oven. We've just announced this. In the year of 2024, Amway Global will achieve a total revenue of $7.4 billion, and that put us as still the number 1 direct selling company in the whole world. We defended our world champion title. I think you deserve a bigger round of applause than that because you are all the world champion anda juara dunia in what you are doing. Make some noise for yourself and for your wise choice to be part of the world champion. And especially I want to share something, especially for Malaysians. Can all Malaysian, can you raise your hand? Jennifer also Malaysian. She's Malaysian. So for Malaysia, do you know that Malaysia, Amway, we operate in more than 100 territories and countries in the world. And Malaysia, we are among the top 10 largest market in the whole world of Amway. We walk among the giants. Compared to all our friends in the top 10, we have the least population in terms of people say we are a small country, we got not strong buying power, yet we are still the 7th largest market in the world. It shows that Malaysians support Amway. Malaysians love Amway. So my friends, the moment when you signed the form to become our APO or APC, when you decided to start building your business with Amway,
you are starting to get the support from more than 14,000 employees from the whole world of Amway, including myself. We are here ready to support you. We are here ready to support more than 1 million ABO leaders, just like you, operating in more than 100 territories or countries around the world. And to give you some perspective on how committed we are in supporting you, in helping you, in ensuring that you have the strongest, the most advanced science to back the products that you are selling, we are working with 13 leading experts from different industries and different areas in terms of nutrition, beauty, health, supporting Amway, working with more than 800 of our own global family of our scientists, engineers, to deliver, as of today, we are holding more than 750 patents, covering products from nutrition to beauty, personal care, healthy home care, and even we have patents for packaging and bottlings. So every single product that you enjoy from Amway, even as detailed as bottle packaging, we have patents in those. So ladies and gentlemen, congratulations for your wise choice. And not forgetting, we are also one of the very few direct selling companies that we own our own organic farms. We have nearly 6,000 acres of certified organic farms. So we plant and harvest our own ingredients to ensure that every product that you consume from us are of the highest quality and efficacy. So please give yourself a big round of applause for your wise selection to choose Amway to be your business partner. And we talk about the strength of Amway, we talk about the milestone of Amway lying ahead of us for Amway Malaysia. There are 3 major milestones ahead of us. We're going to celebrate our 50th anniversary in 2026. And we're going to celebrate the 70th anniversary of Amway Global in 2029. And when it comes to 2034, it's going to be 1 century, 100 years of Nutrilite, the #1 selling vitamins and supplement brands in the whole world. We are now in 2025. So from now until 2034, these 10 years will be the most significant 10 years, not only in your Amway journey, also in the journey in your whole life. Because whatever you're going to do in these 10 years, we're going to determine how far you can go, not only in your Amway business, but in your life. You're going to determine your destination in this golden 10 years, 你的黄金10年. Whatever you do in these 10 years will determine how far, what kind of life you're going to live for the rest of your life. And we talk about 50th anniversary. Why is it so important? What is the significance of celebrating 50 years? It's so significant because, according to statistics, there's only 1% of all companies founded can survive long enough to celebrate 50th anniversary. So, ladies and gentlemen, kawan-kawan, you are the top 1%. You are the elite. You are the super elite. You are the top 1% of all companies. Let me show you some brands of whatever I show on the screen. Again, these are the household names. All Malaysians, we know this brand. We know Nestle, we know Genting, Maybank, Public Bank. These are all brands that founded more than 50 years. And we feel like they're part of our life. So when you think of brands that have lasted more than 50 years, you think of reliability, you think of longevity, you think of boleh percaya, ada reputasi syarikat-syarikat ni. But all these companies are from different industries. They are not in the same industry that we are operating. And let's look into our industry, the direct selling industry. In Malaysia, there are only 3 companies that they are celebrating more than 50 years or going to celebrate 50th anniversary. We are one of the 3. The other 2 is Tupperware and Avon. But we all know all companies that celebrate 50th anniversary has their own rich legacy. But not all companies who celebrate 50th anniversary can confidently claim that they have brighter futures ahead of them.
Not all companies who celebrate 50th anniversary can still claim that their business model are still relevant. They still have stronger, bigger achievements in front of them. And I do not want to mention any names. You know that some of our peer companies, they are facing difficulties in terms of the future direction. Some companies declare their financial difficulties. Some were bought over by other competitors. But congratulations, we are still here. You are still the number one company in the whole world, and you are also the leading company in our home turf. If we were to segmentize all the direct selling players in Malaysia into the number of years, and also in terms of their revenue turnaround in a year, Amway, we are the leading brand. We are in the league of our own. If you want to get inspiration, confidence in the business, this is your confidence. I don't see any reason why you can't go even further than where you are today when you're collaborating, partnering with such a strong brand, strong company. Now, what we achieved in these past 50 years, more than just years, we are celebrating more than just 50 years. We are celebrating the lives that we have touched with the most passionate ABO leaders that we have. Are you the most passionate ABO leaders? Are you the most passionate ABO leaders? You are the most passionate. And because of your passion, we managed to work together, hand in hand. We brought Nutrilite to become our number one brand in consumer health. Artistry is the number 2 brand in premium skincare, not only in direct selling, across all different industries. We are also the number 1 company perceived by the Malaysian public as more than just a direct selling company, but we are also a health and well-being company. And some of key accomplishments that we want to celebrate since 1976, what's more important than revenue is the number of families and lives that we touch. We built almost 9,000 platinum since 1976, almost 300 diamonds since 1976. And we paid total bonus accumulated that we paid since 1976. We paid 8 billion ringgit since 1976. I know there are many companies, there are many competitors, they try to compare. They say, whose plan is better? Is it Amway's plan better or some other company's plan better? I feel you do not need to debate whose plan is better. Let the fact decide. There's no other company in Malaysia that can claim they paid more accumulated bonus than Amway did in Malaysia. Tak ada keperluan untuk kita berbicara, berbahas plan siapa lagi bagus. Biar fakta berbicara. We are the company who paid the highest amount of accumulated bonus since we started operating in Malaysia. Now, some other, when we celebrate 50th anniversary, I'm sure you're going to ask after this, we're so excited about it, we can't wait for 50th anniversary. You'll be asking, so what are you going to do? What kind of support from the company? I just want to give you some sneak preview on things that our team, Jennifer is here, CMO Joanne is here, they are working around the clock to ensure we give you the strongest support. And some sneak preview, and you may have seen this earlier during our platinum meeting. The next destination, our next LLS destination, AM50. This line always never fail whenever we show this line. You always got the loudest round of applause. This is Jennifer's secret weapon. Jennifer give a sneak preview to say, we're going to visit one of these 3 destinations for the LLS when we celebrate AM50s. Either Grand Rapids, homecoming to where it all began. Homecoming to Grand Rapids plus another secret city that we're working. So who's interested? Can I hear some noise? A lot of interested. London, one of the most sought after city in the world. Who's interested? Macam kurang sikit Or a exclusive European cruise. Woo! I know this is not supposed to be a vote, but quite clear on what's your preference. But I think, Jennifer, I think from the cheer, I guess we can take maybe more than one out of these 3. Maybe not all in 1 year, we can split it into different years. Right? I know our CA, Marcel, he's been trying to convince us, hey, do more than one. We'll see. And we are also working to have our largest ever national convention in 2026.
at Axiata Arena, the largest indoor venue in Malaysia. But we need to get your support because we can pay, we can run the event, but we need you to bring in the crowd. We need you to fill the chairs. We need you to fill all the chairs in Axiata Arena. We're going to feel like we're going to be bigger than Jackie Chan concert, Jay Chou concert, or whatever concert. Right? Play concert. And we are also planning to run nationwide AIM 50 road shows, not only in Kuala Lumpur, in PJ, but go to different places, main city, to engage our ABOs, our customers, our friends all around Malaysia. And also, I want to share with you a sneak preview on something that we're working with Monash University. We are working with Monash University. We're finalizing. We're going to sign the MOU with them hopefully soon. We're going to collaborate with them to double down on our study, on our research on gut health, to ensure that we remain the industry leader in whatever field that we play, especially in gut health. So a lot of things are in place. I don't have enough time. My time's up. I do not have time to share all the plan with you, but I want to ensure you that your business, your future is in good hands. We have your best interest, also our interest, because your success is our success. No, so before I end my sharing, I just want to be, again, to all our diamonds and Founders Diamond that we celebrate today, on behalf of our founding family, all of our leadership team from global to local, we want to wish you all the very, very best to you. And to all of you who are going to be our future diamond, our future Founders Diamond, we invite you to join us to be part of the new era of Amway in Malaysia. Because when we celebrate 50th anniversary, we are not only celebrating 50-year-old, we're also celebrating 50-year young and 50-year strong. We want you to be part of this. It's more than just a business. It's a movement to empower and to elevate all Malaysians to live better lives. We invite you to be part of this. With this, I wish you all the very best. Thank you. Thank you so much to Mr. Jason for your inspiring speech, and please remain on the stage for the next agenda. All right, ladies and gentlemen, or I should say world champions, I hope you are ready for the Achievers Recognition of 2025. And now, ladies and gentlemen, let us start with the bronze qualifiers. We'd like to invite all the bronze qualifiers to please rise and stand up from your seats. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bronze qualifier. Tahniah dan tepukannya paling gemuruh diucapkan kepada semua pencapai bronze. Keep on working, keep on fighting, and we shall see you very soon on this glorious stage that belongs to you and Amway. Say hello and wave to the camera. Itu dia tuan-tuan dan puan sekalian, tahniah diucapkan kepada bronze qualifiers Amway. And now, ladies and gentlemen, let us move on to honoring our silver producers. Please, a round of applause to welcome Lo Shai Kang, Rajendran and Kamala, Herman Liu, Hasnul Hanif, dan Nur Zawani. Itu dia tuan-tuan dan puan sekalian, kejayaan hasil usaha tanpa jemu seperti menebas lalang dan akhirnya jalan terbuka luas untuk silver producers yang tampil ke pentas. Alright, we'd like to invite our silver producers on the stage to join Mr. Jason for a group photo opportunity. Senyuman yang manis untuk kenangan buat selama-lamanya. Once again, ladies and gentlemen, warga Amway dari seluruh Malaysia, juara dunia, a round of applause and make some noise to the silver producers. Moving on, ladies and gentlemen, we shall present to you the gold producers. Let us start with the silver producer and gold producer, Rauza and Shamsul Adlan. Gold producer, Sim Xin Jie and Li Teng Qing. Tahniah diucapkan kepada gold producer yang tampil ke pentas bersama dengan Encik Jason.
Tahniah atas usaha, keazaman dan disiplin anda yang menjadi kunci kejayaan anda hari ini. Once again, ladies and gentlemen, give it up, make some noise to the gold producers. Let us move on to the silver producer and gold producer and platinum. Lai Yu Fu, Melvin and Francisca, anak Reno, Karmaraj, Golin Hyang and Lim Sui Bi, Fiona Tong and Jason Chong, Nornisha and Muhammad Al-Sheri, Nurul Azrina dan Tajul Arifin. All right, ladies and gentlemen, platinum on the stage right now. And we would like to invite our General Manager of Amway Malaysia and Brunei, Mr. Jason, for a group photo. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada Platinum. 恭喜我们台上所有的得奖者。Moving on, ladies and gentlemen, our silver producer and gold producer and platinum, Auni Nisrina Nabiha, Emmy Inani dan Muhammad Azhari. Gold producer and platinum, Raghuvara Raj, Li Puyi and Wong Kok Fong. Parents Yap Bengjin, Xian Xiaojing, Hon Jiajie, Eric Chin, Eng Wicked and Sandra Yap Pui Chin. On the stage right now, achieving not only success but also their dreams, ladies and gentlemen. Congratulations, job well done, and we hope to see you again on this very stage, the recognition rally of Amway. Anda bukan saja melakar kejayaan tetapi juga menjadi inspirasi kepada ramai dalam industri ini dan juga kepada warga Malaysia. Congratulations to all the producers on the stage. Moving on, ladies and gentlemen, please welcome Platinum, Jiva and Ima Vati, Danny, Yo Junping, Nur Sakina dan Ahmad Zulfitri, Joshua Fu Chuan Yong and Beatrice Chan Wayan, Nadia Amilin dan Ahmad Mustaqim, Era Ofman dan Megat Shazol. Bapak-bapak sekalian, jauh perjalanan, luas pemandangan. Tahniah atas pencapaian Platinum. Let's keep growing, let's keep believing, and let's keep climbing alongside your family in Amway. Once again, ladies and gentlemen, to the achievers and producers on the stage, a round of applause and make some noise. Moving on, we shall present to you the silver producer, gold producer, and platinum and founders platinum, Hu Ai Chi. Platinum and founders platinum, Lam Kosin and Boon Yi Ching. And we have founders platinum, Nor Aini Hasmaya dan Abdul Aziz, Kartikeyan and Anusha Bhavani, Eric T.J. Lim, Eng Yok Mei and Lok Ye Kong, Ver Leong Jun Hao, Basanti Silvaraga. Ladies and gentlemen, your journey has not only inspired, but your effort has spoken. Congratulations to the producers, to the qualifiers, to the achievers on the stage. Let us have a group photo alongside Mr. Jason. Tibalah masa untuk merakam foto dan gambar bersama dengan Encik Jason sebagai inspirasi dan kenangan di Amway buat selama-lamanya. Once again, ladies and gentlemen, make some noise! Right up next, ladies and gentlemen, please join me in welcoming the Founders Platinum. We have Liao Chi-hua, Ivy Yong and Ken Chong, Yus Liza dan Saiful Indra, Nor Azlina dan Muhammad Fairuz, Lam Hon Fi. Founders Platinum yang berada di pentas, yang telah mengecapi impian dan kejayaan. Ini adalah hasil usaha anda.
Tahniah diucapkan kepada semua yang telah mencapai Founders Platinum. Sekali lagi para hadirin sekalian, warga Amway dari seluruh Malaysia, juara dunia, tepukan dan gemuruhkan dewan dengan sorakan anda. Once again, congratulations to all the producers and all the achievers and all the qualifiers. Keep on working and we shall see you again. Thank you very much to Mr. Jason for presenting the awards. Para hadirin yang saya hormati, sepanjang hari ini kita akan disajikan dengan kisah-kisah yang membakar semangat dan kini kita akan menyelami satu perjalanan yang sangat luar biasa. Sebuah kisah tentang seorang isteri yang bermula sebagai suri rumah dan tukang jahit dan seorang suami, seorang penulis dan penerbit buku yang bersama-sama berjuang untuk membina kehidupan yang lebih baik. From simple beginnings to life transformed through vision and resilience. Ladies and gentlemen, it is the time for us to discover the inspiring story of our new Founders Diamond. Have a look. Hai, saya Naziatul Soleha. Saya seorang suri rumah dan seorang tukang jahit. Dan saya Muhammad Khairi bin Tajuddin, seorang penulis dan penerbit buku. Sebelum buat Amway, hidup kami penuh dengan cabaran. Tapi peluang ini mengubah segalanya. Hidup saya sebelum ni sangat stres. Sibuk dengan tepahan jahitan je sampai tak ada masa dengan keluarga. Sampai nak makan pun tak sempat. Jadi saya pun selalu sakit. Bila kesihatan terjejas, pendapatan pun terjejas. Saya pula jenis skeptikal sebab sebelum ni saya dah banyak join bisnes yang lain. Suami saya tak yakin dengan kemampuan saya. Katanya saya pendiam dan tak pandai cakap dan tak pandai menjual. Tapi saya tak berputus asa. Ya memang, isteri saya ni memang tak putus asa. Walaupun saya condemn dia, dia terus buat. Lama-kelamaan dia dapat buktikan yang dia boleh buat. Kami belajar daripada upline. Apa yang upline yang kami ajar, kami buat. Bila mencapai 21% pertama, income saya melebihi gaji suami. Dulu saya obes. Saya mula mengamalkan gaya hidup sihat dengan produk Nutrilite sehingga berat badan saya turun 20 kilo. Alhamdulillah, dengan Amway kami dapat mencapai impian. Dapat membeli rumah yang selesa, melancong dan dapat meluangkan masa berkualiti dengan anak-anak. Kita tak mampu mengubah dunia, tetapi kita mampu mengubah diri kita sendiri. Jika kita berjaya mengubah diri kita, dunia kita akan berubah. Dan kini, mari kita raikan kemunculan yang dinanti-nantikan dengan penuh rasa bangga dan teruja. Ladies and gentlemen, Founders Diamond, Naziatul Soleha and Khairi Tajuddin. Inilah dia pasangan yang dulunya bermula dari kesederhanaan, hari ini melangkah sebagai simbol kekuatan dan kebangkitan. Ladies and gentlemen, give it up to Founders Diamond, Naziatul Soleha and Khairi Tajuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Apa khabar jutawan Amway? Oh, belum cukup hebat. Apa khabar jutawan Amway? Okey, tahniah, tepukan untuk diri anda sendiri. Saudara-saudari yang saya hormati, 6 tahun yang lalu saya berada dalam dewan ini di row yang keberapa saya lupa dah. Tapi kat depan ni, untuk saya naik ke pentas ini menerima pin silver, gold dan platinum. Buat kali pertama saya ada dekat pentas ini. Tapi saya datang seorang diri sebab waktu tu isteri saya sedang berpantang anak kami yang kedua. Pada malam tersebut, ada seorang diamond diraikan kat sini. Saya tengok kat depan sana. Saya tanam impian dalam hati saya, one day aku nak ada dekat pentas ni sebagai seorang diamond. Alhamdulillah, pada hari ini, saya bersama isteri saya datang ke sini untuk berkongsi
kisah kami. Isteri saya yang mula buat Amway dulu. Saya lewat sikit, lewat 6 bulan saja. Jadi saya persilakan dia untuk present dululah sebab dia yang buat Amway dulu. Tepukan untuk isteri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar orang Amway? Beri tepukan yang gemuruh untuk anda dahulu. Okey. Tahniah saya ucapkan kerana berjaya hadir pada petang ini. Okay, first introduce myself. Saya Nazatul Soleha and my partner Muhammad Khairi Tajuddin. I'm a housewife with 2 kids, 41 years old. Okay, sebelum tu, I would like to say thank you to Amway Malaysia. Berikan tepukan yang gemuruh pada Amway Malaysia. Mr. Jason, Miss Jennifer and all the staff members. Okay? Okay, so this is our journey in Amway. Okay, introduce my beloved upline. Okay, saya diperkenalkan dalam bisnes Amway ini. Orang yang nampak potensi saya walaupun saya hanya suri rumah. Beri tepukan kepada founders Double Diamond Salahuddin dan Nur Fauzana. Upline hebat saya. Kami juga dipantau jauh oleh Diamond Alif Oze dan Puan Lidiawati. Berikan tepukan. Seterusnya, apabila saya datang ke rumah beliau, beliau memanggil kami, pada masa itu kami seorang Emerald, tapi beliau memanggil kami Welcome Founders Diamond, Acik dan Khairi. Dia orang panggil saya Acik. Berikan tepukan kepada our mentor Double Diamond Hajah Zainab dan almarhum Haji Saleh. Inilah barisan upline hebat kami. Okey, siapa saya sebelum ni? Saya ada degree holder in civil engineering. Tapi saya tak berpeluang bekerja dalam bidang tersebut. Okey. So tengok saya punya kerjaya. 2007 saya kerja sebagai guru sambilan di Kedah. Okey, kami berasal dari Kedah. 2008 hingga 2013 sebagai pembantu setiausaha di Kedah juga. 2015 saya berpindah dari Kedah pergi KL. So masa ni lah saya menjadi seorang tailor. Saya bekerja dari rumah saja. Okay, selain pada tailor, saya pernah jadi guru tuition. And then saya pernah jadi private driver. Anda percaya tak saya jadi private driver? Okay, saya masuk ke cabar diri saya. Buat sesuatu yang pelik sikit. Okay, ini hasil jahitan saya. So dulu saya jahit baju. Sekarang dah tak ambil tempahan dah lah. Sebab dah buat Amway kan. And so 2017 saya sign up ABO. And sekarang full time Amway business owner. Okay, kenapa saya buat Amway? Mesti nak tahu kan? First, saya ada impian. So, Amway memberi kita hope. Semua sebut hope. Okay, so anda ingat. Okay, apa harapan saya, impian saya? Saya nak ada masa dan ada income yang stable di rumah. Kan, saya ada banyak masa. Tapi duit bukan tak ada. Cuma tak sampai 1 juta lah duit saya. Kan? Okay? Tapi dalam Amway kita boleh dapat. Saya nak ada rumah sendiri. Alhamdulillah, saya dapat membeli rumah show house. Alhamdulillah. Kemudian kita nak freedom. Okay, so semua sebut freedom. Okay, dalam Amway kita boleh dapat freedom. Masa saya menjahit dulu, saya tak freedom masa. Saya bila suami saya ajak outstation je, saya dah tempahan tak siap lagi ni. So asyik fikir nak siapkan baju.
Lepas tu masa raya pun saya bawa balik mesin nak jahit kat rumah. So saya tak freedom. Saya nak bisnes Amway saya nampak lebih fleksibel. Boleh buat di mana-mana. Setuju ke tak? Setuju. Kan? And then kita boleh ada freedom of financial and juga mind. Tak banyak fikir kan? Simple je Amway. And then seterusnya kita ada security income dan juga legacy untuk family kita. Semua sebut family. Okay. Memang family sangat utama lah. So kita buat bisnes pun untuk family kita kan. Untuk kesenangan anak-anak kita di masa hadapan. Dan bila kita buat Amway, kita ada lebih banyak masa dengan keluarga. Okay, ini anak saya 2 orang. Seorang 16 tahun, seorang 6 tahun. And seterusnya, apa yang saya nak adalah rewards. Semua sebut rewards. Rewards dalam Amway sangat luar biasa. Okey, contohnya macam kita hari ni diraikan dengan gemilang sekali. Tepukan untuk Amway. Reward Amway sangat amazing lah. Sangat amazing. Saya dulu jahit baju cantik pun tak ada orang tahniah kat saya pun. Kan? Tak dapat reward apa-apa pun. Tapi dalam Amway kita 3% pun upline raikan kita. Betul tak? Apatah lagi kita mencapai sekian-sekian pin kan? Okey, seterusnya kita bila buat Amway kita dapat travel over the world. Travel dengan Amway sangat-sangat best. Alhamdulillah saya dah travel lebih 10 buah negara dengan Amway. Walaupun sendiri rumah boleh travel. Dan juga Amway beri kita pelbagai jenis pendapatan. Bukan satu je, ada banyak. Nanti boleh tanya upline. Okey, itu salah satu rewardnya naik business class. Travel dengan business class. Ada nak tak naik business class? Nak? Kan? Best sangat. So, kita berpeluang dapat macam ni. Okey, macam mana kami mula? Okey, upline saya datang rumah. Dia perkenalkan saya iron filling sebab dia tahu saya menjahit. Kan? So, saya perlukan mesin jahit untuk, iron untuk iron baju customer. And then, saya dapat bonus RM18 75 sen. So, saya kata, okey, ni ada peluang boleh buat income. Tapi saya tak tahu lagi apa peluang seterusnya. So, upline cakap, nanti datang rumah, dia nak cerita sesuatu. Masa dah hantar-hantar tu, belum cerita lagi sebab suami saya, muka dia garang. Upline saya pun takut nak duduk lama-lama. Okey. So, lepas tu saya pergi ke rumah upline untuk belajar marketing plan. Lepas dah tahu tu, saya pun terus bertekadlah nak buat Amway dengan serius. Bila beritahu suami, dia tak berapa support lagi masa tu. Dia tak tahu lagi pasal Amway. Tak apa, saya start dulu. Saya buat, saya pergi dengan upline seminar, pergi dengan upline. Okey, masa seminar saya nampaklah bila ramai speaker yang sharing, dapat buka minda. Saya kata, oh memang sangat Amway ni memang luar biasa. Saya mesti cuba sampai berjaya. Kemudian join training, okay, ikut je apa upline ajar. Pergi training, pergi seminar, kelas, buat 3S1M. Siapa tahu 3S1M? Saya semua tahu dah ni. Sharing, sponsoring, service dan meeting. Okay, dan juga demo. So tak banyak formula dia ICU je. Bukan masuk ward ICU, ikut cakap upline. And then jangan lupa kita untuk refer mentor. Okay, ini kata-kata mentor saya. If you don't change, you will die in this business. So kalau kita nak berada di tahap selesa, nak di zon selesa je, mungkin kita tak akan pergi lebih jauh. Saya memang introvert, bukan introvert biasa je, sangat-sangat introvert. Sebelum Amway, saya ni di media sosial tak ada langsung gambar saya. Semua gambar macam-macam lah. Kan, saya ni memang tak suka bergambar lah. Pemalu, pendiam semua. Gambar kahwin saya pun ada 3 keping je. Percaya tak? Orang lain mungkin berbanyak-banyak album. Okay, tu saya pemalu, tak ramai kawan. Tapi saya start lah cari kawan. Dan saya mula sahut cabaran upline saya. Upline ajak present, okey.
saya buat. Walaupun saya tak pandai cakap, saya cuba. Okay? So kena berani expo di media sosial. Saya dah banyak dah gambar-gambar saya. Kalau tengok Facebook saya, adalah gambar video. Sekarang kita buat video pula TikTok. Okay? Kalau kita tak pandai cakap, sebab apa? Kita mungkin kurang ilmu. Jadi kita pergi belajar. Mungkin ilmu kita bahagian lain tak sama kan. Bila kita nak buat Amway, kita kena belajar ilmu bisnes Amway. So bila kita dah ada ilmu dan kita buat, kita ada experience, InsyaAllah kita boleh bercakap berdasarkan kita punya experience. Dan juga kita percaya pada potensi diri. Upline kita percaya potensi kita. So kita pun mestilah percaya dengan diri kita juga. Dan juga kita percaya dengan ahli-ahli tim kita. Okay, ini saya bina branding bermula dengan Facebook lah. Saya punya follower baru 7.3k di Facebook, di TikTok 3,300. Tak banyak sangat lah. Berbanding saya punya suami saya 53k follower dia. So siapa yang belum follow, boleh follow. Okay. So maknanya tak perlu nak tunggu ramai follower ratus-ratus ribu baru boleh buat Amway kan. So kita mula je, buat je. Okay, selain kita gunakan online, kita juga buat aktiviti offline. Okay, kita ada buat demo, pergi jumpa tim, coaching, ada house meeting, dan banyak lagi lah. Yang macam tu lah lebih kurang kan, maksudnya berjumpa tim kan. Sama ada kalau tak buat masak-masak ke, kita ada macam coaching lah, coaching. Then kita join lah seminar dan meeting. Sebab tu event-event Amway semua kita pergi. Kita nak ambil ilmu, kita nak ambil experience kan. Okay, coaching online dan offline. Kalau yang jauh kita boleh online, dan dekat kita pergi jumpa. Sebaiknya kita jumpa. So yang tengah yang berbaju merah tu, kami jumpa tim di Sarawak. Walaupun jauh pun kami pergi. Okay, pencapaian kami. Bermula 2018, start March. So selepas 6 bulan, kami buat sama-sama, kami capai Silver Producer. 2019 kami capai Platinum dan Founders Platinum. 2021 Sapphire dan Emerald. 2022 Founders Sapphire, Founders Emerald, Diamond dan Founders Diamond. Alhamdulillah. Okey. Sekian saja slot untuk saya. Saya perkenalkan pula saya punya partner untuk sharing. Okey. Terima kasih for my wife kerana bawa saya ke dalam Amway. So, saya Muhammad Khairi bin Tajuddin. Saya seorang budak kampung asal dari Kedah. Memang dari kecil saya bukanlah anak orang berada. Ayah saya kerja sebagai seorang buruh dengan gaji cuma RM300. Membesarkan 5 orang adik-beradik. Jadi sejak kecil memang saya telah struggle untuk membantu ibu dan ayah saya. Saya setiap hari pergi sekolah, saya akan jual kuih muih dari mak saya buat, saya jual kat sekolah. Sekolah menengah saya kerja part time. Masuk universiti pun saya kerja part time. Saya belajar rajin-rajin untuk ubah kehidupan saya. Saya ambil diploma, saya ambil degree, sehingga saya berjaya mendapat ijazah sarjana muda. Okay. Saya masuk sekolah asrama penuh, SBP. Kan? Saya masuk college, kan? Kat college saya bukan masuk saja, saya masuk buat sale kat college. Bila saya dah tamat pengajian dengan segulung ijazah sarjana muda, kepujian kelas pertama, maka saya telah menanam satu cita-cita. Sebelum tu memang bercita-cita nak jadi seorang pensyarah. Tapi Tuhan tidak menetapkan saya sebagai seorang pensyarah. Kejayaan pertama saya adalah sebagai seorang tutor. Itu pun tak lama. Kemudian saya kerja customer service. Kerja jawab call. Hari-hari kena marah dengan customer. Jadi saya balik kampung. Balik kampung saya buat apa?
saya ingat balik cita-cita saya nak jadi pensyarah. Saya yang cari pelajar. Pelajar saya yang pertama, inilah, kambing. Saya balik kampung, jadi penternak kambing. Buat 2 tahun tak berapa nak menjadi, saya runtuhkan kandang kambing. Saya buat reban ayam. Saya menjadi penternak ayam. Ayam Belanda, ayam kampung, ayam mutiara, itik, angsa, segala mak nenek saya bela. Sebab saya menjadi seorang pecinta haiwan. Apa yang berlaku, income saya tak cukup. Saya nak bayar hutang itu, hutang ini. Kan? Jadi saya kerja sebagai seorang cikgu. Tak dapat jadi lecturer, saya jadi cikgu. Tapi di sebuah sekolah agama rakyat dengan gaji permulaan cuma RM500. Saya malu tuan-tuan dan perempuan, ada ijazah sarjana muda kelas pertama, hanya dapat gaji RM500 sahaja. Jadi saya telah improve lagi. Saya cungkil potensi diri saya dengan menjadi seorang penulis buku. Memang saya ni minat menulis. Sebelum ni di PWTC ni, memang saya selalu buka bus buku dekat luar setiap tahun, start tahun 2010 di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Saya jual buku saya sendiri. Saya tulis buku, saya sunting buku, saya terbit buku, saya cetak buku, saya jual sendiri. Penat tuan-tuan dan perempuan. Semua benda kita nak buat. Tapi tetap tak mencukupi. Kemudian saya menjadi penceramah. Macam mana nak buat buku? Saya dijemput pergi, masuk TV, masuk radio. Kan? Saya menjadi orang yang sibuk. Bila isteri saya ajak saya buat Amway, saya bagi alasan saya sibuk. Adakah betul saya sibuk? Tak sibuk sangat pun sebenarnya. Tapi sebab saya tak mahu, saya beritahu saya sibuk. Setiap orang dia ada kesibukan dia sendiri. Dan kita akan sibuk dengan apa yang menjadi prioriti kita. Betul ke betul? Kalau kita rasa Amway prioriti kita, kita akan buat Amway. Kalau kita rasa bela kambing itu keutamaan kita, saya akan bela kambing. Apabila saya mendengar penjelasan OPP, Opportunity Plan Presentation daripada upline saya, founders Double Diamond, Salahuddin dan Non Fauzan, saya memberi peluang kepada diri saya, okey, aku try, aku nak buat. Then Amway become my priority. Apabila saya telah menjadikan Amway sebagai priority saya mula nampak dalam Amway ini boleh mencapai impian saya. Impian saya ni banyak. Nak rumah, nak kereta, nak travel, nak itu, nak ini. Semualah, semua yang tengok, semua saya nak. Saya nak freedom. Saya nak ada banyak masa dengan family dan saya nak apa benda yang dia orang minta, saya boleh bagi. Sebab saya tak nak dia orang ni jadi macam saya. Sebab saya waktu sekolah, bila saya nak beli kasut raya, terpaksa beli kasut sekolah. Sebab kalau beli kasut raya, hari raya boleh pakai. Kalau beli kasut sekolah, raya boleh pakai, sekolah boleh pakai. Dan yang paling menarik sekali dalam Amway ni adalah dia punya reward. Reward dalam bentuk cash dan reward dalam bentuk travel. Sebab saya orang yang suka travel. Dalam Amway kita dihargai 3%, 6%, 9%, 12 sampai platinum, silver, diamond, semuanya kita diraikan. Macam ni, diraikan dengan penuh gilang gemilang. Macam was saya cakap tadi, dia seorang tailor, tak pernah pun dapat recognition, anugerah, tukang jahit terbaik, tak ada. Saya pun tak pernah bagi recognition kat dia. Jadi saya buat Amway supaya saya boleh recognize my wife. Amway believe in people. Believe in people ni lah yang selalu upline saya duk tekan. Kena percaya kepada orang.
sebagaimana upline saya percaya kepada saya, why not saya tak percaya kepada diri saya sendiri? Amway, AMWAY. Anda mahu wang, anda yakin. Inilah yang menjadi titik tolak apabila Salahuddin tanya saya, hampa nak pergi Dubai tak tahun ni? Macam you all punya upline tanyalah, korang nak pergi tak? European cruise? Nak, semua nak. Saya jawab, saya nak. Kalau you all nak bulan 9 ni, you all boleh capai 21%. Okey, kami fight capai 21%. Yang pertama, Alhamdulillah dapat travel ke Dubai. Sepanjang kami kahwin, saya tak pernah bawa dia pergi honeymoon travel mana. Tapi dalam Amway, tiap-tiap tahun honeymoon. Tahun yang kedua dapat pergi ke Sydney. Dapat pergi tapi tak pergi sebab waktu tu ada COVID. Tapi Amway tak apa, tak boleh pergi, dia bagi duit. Tahun yang ketiga dapat pergi ke negara yang paling jauh dalam hidup saya, Alaska. Alaska dekat Amerika. Pergi honeymoon lagi, naik cruise. Sebab tu bila Mr. Jason tunjuk cruise tadi, saya excited balik. Memang saya excited dengan pelayaran ni, saya suka. Kemudian tahun 2022 dapat pergi Istanbul. Tapi 2 minggu lagi nak pergi, tak boleh, kena cancel. Sebab ada pengoboman di Istanbul. Tapi tak apa, Amway bagi CIL. Kita orang pergi ke Switzerland. Dapat pergi dengan downline, dapat pergi dengan upline, dapat buat video Hindustan kat sana. Kemudian, my first diamond invitation to Athens and Santorini. Tempat yang sangat cantik. Tapi sekarang ni kalau you all offer pergi Santorini, berani tak? Sebab baru ni ada gempa bumi. Okey, kemudian dapat pergi ke Paris. Amway pandai pilih tarikh. Dia pilih tarikh hari raya. So kita beraya di Paris. Bawa semua nasi impit, rendang, ketupat, pergi berhaya dekat Paris. Ada seorang kawan saya, dia belajar dekat London. Saya singgah London. Saya bawa seronding dekat dia, ni hadiah untuk orang Malaysia. Dia menangis sebab 3 tahun tak makan seronding. The next diamond invitation to New Zealand. New Zealand ni cantik. Lepas Switzerland, New Zealand, 2 negara yang cantik bagi saya. Boleh naik helikopter, duduk atas salji. Dan ada satu lagi pengalaman yang membahayakan, nanti saya tunjuk. Okey, kemudian yang best lagi, dapat travel dengan family. Saya bawa anak saya 2 orang ni, yang kecil ni yang kakak dia. Dan dapat pergi Osaka. Kan? 2 negara kecil-kecil dah dapat pergi travel. Saya kecil-kecil dulu main ikut Changlun je. Okey, kita tak mampu mengubah dunia, tapi kita mampu mengubah diri kita. Inilah saya yang wife kata cengeng sangat tu. Mana ada cengeng, kan manis rupa dia. Kan, saya waktu ni memang obes. Saya rasa macam give up, tak dapat apa yang saya nak. Tapi saya bagi peluang untuk mengubah diri kita, maka dunia saya berubah. Saya tengok gambar saya macam takjub sikit lah. Handsome juga aku ni. Okay, everyone can transform. My wife, dia pun transform. Daripada seorang yang introvert, dah pandai bercakap depan orang. Tadi saya takut dia lajak. Munjuk dia berhenti tengah-tengah. Okay, behind the successful woman, there's a man. Tepuk. Kalau saya tak angkat, siapa nak angkat? Okay, dia start dengan mindset.
Mindset berani berubah, berani cabar diri, berani buat sesuatu yang kita tak pernah buat. Inilah perkara yang saya tak pernah buat, wife saya pun tak pernah buat. Tapi dekat New Zealand dia kata, abang, jom kita main skydiving. Skydiving saya nak cakap tak nak kan malu. Okey, skydiving. Kalau skydiving ni macam ramai orang ambil ni, penuh lah kot. Kalau penuh, dia nak ambil bungee jumping. Bungee jumping lagi gayat. At least skydiving ni ada orang teman kita kan. Tapi tak apa, saya teman dia. Saya teman dia untuk terjun dari 15,000 aras laut. 15,000 kaki aras laut. Okey, kita saksikan video ni. Hello all my friends, challenge yourself, try something adventure. Tanpa keberanian, mimpi tidak akan menjadi kenyataan. Okey. You all tengok tadi gayat tak? Siapa rasa gayat? Sebut gayat. Buat Amway gayat tak? Buat Amway gayat juga. Antara buat Amway dengan terjun tadi, mana lagi gayat? So Amway tak gayat lah. Sebab terjun tadi lagi gayat. So sebagai hadiah kepada wife saya sebab dia berani terjun, saya hadiahkan dia sepasang kasut dari New Zealand. Sebab waktu dia terjun tu, kasut dia jatuh. Tapi tak apalah, Amway bagi duit. Terima kasih Amway. Kehidupan kita ni seumpama mengayuh basikal. Kalau kita nak stable, kita kena sentiasa mengayuh. Kalau kita berhenti kayuh, kita akan terbalik. So nak berjaya dalam Amway ini, kita hanya perlu terus buat, ulang balik sampai you all berjaya. Tak ada orang yang gagal dalam Amway ini. Yang ada hanya orang yang berjaya atau orang yang berhenti. Kalau berhenti, tak berjaya lah. Kalau teruskan buat, sekurang-kurangnya, you all akan capai diamond. Siapa yakin dia akan capai diamond? Angkat tangan! Hopefully you all will be the diamond for the next day. So, kita tak mampu mengubah dunia. Tapi kita mampu mengubah diri kita sendiri. Jika kita berjaya mengubah diri kita, dunia kita akan berubah. See you at the top. Alright, ladies and gentlemen, once again a round of applause and thank you very much to Founders Diamond, Naziatul Soleha dan juga Khairi Tajudin. Terima kasih atas perkongsian yang bukan saja menyentuh hati tetapi membuka mata dan membakar semangat kami semua dalam dewan ini. Daripada menjahit pakaian kepada menjahit impian, daripada berkongsi buku kepada berkongsi kehidupan yang lebih sihat dan bermakna. Once again, ladies and gentlemen, for Founders Diamond, Naziatul Soleha and Khairi Tajudin, a round of applause and make some noise to congratulate them. Tiada orang yang gagal di Amway. That is a sentence that I would carry with me for the rest of our lives. Thank you so much for the amazing sharing. Well, ladies and gentlemen, you've been really amazing so far with your energy, your heart, and your spirit. And now it is the time for us to immerse ourselves in another story that reminds us of grace, growth, and to choose purpose over pressure. From boardrooms to family rooms, from spreadsheets to stages,
This is a journey of two souls who chose freedom, not comfort, who chose meaning and not just success. Let us take a moment to experience the inspiring journey of our next Founders Diamond. Have a look. Hi everyone, I'm Francis. I was a financial controller and Yvonne was a regional financial controller of a multinational company. It's supposed everything was perfect, but we felt uncertain and insecure of our future. This fear prompted us to look into Amway as second opportunity, and in our working life, actually no one is non-replaceable. Balancing Amway with our demanding job makes us exhausted. We have constant doubts whether are we choosing the right path. For me, leaving behind a prestigious career was difficult. The fear of failure was always in my mind, but we still committed and persisted because we believe in our Amway business. Of course, there were moments we wanted to quit, but the desire of having a more secure and fulfilling life kept us going. We believe those challenges make us stronger. That's when we achieved our serial producers in 4 months' time. That was our turning point. For me, my achievement is about the team we have built and the freedom to choose our preferred lifestyle. Right now, with more time, I can play piano at any time and even compose my own songs. We have gained time, self-respect, and the joy of helping others to succeed. It's a life we couldn't have imagined before. I have also started learning violin so that sometimes I can jam with my husband. Our journey has always been about teamwork. When challenges arise, we face them as a team and win as a team. Keep moving towards your goals and no turning back. That's right, ladies and gentlemen, with patience, passion, and partnership, this is the new chapter of being irreplaceable and impeccable. A round of applause and please make some noise to Founders Diamond, Francis Chong and Yvonne Yo. 从一个想要更多时间的念头，到如今自由自主的生活方式，创造了不平凡的旅程。Ladies and gentlemen, make some noise， 尖叫声！ Hello, good afternoon. Selamat petang. 下午好。Malay Wanagam. Okay, first of all, we would like to express our appreciation to many leaders. First, our upline diamond, founders double diamond, Ricky Ng, who always there to encourage us and also believing us that one day we will be a diamond. Thanks to leaders who always help us along our journey, founders EDC Jimmy Tan, Mr. and Mrs. Crown Ambassador Mr. and Mrs. Hall, and Crown Ambassador Marcel Hall. And thanks to Amway management team and staff for their support all this while. And not forgetting all the diamonds and crown ambassadors who are here today. Also thanks all the flowers and also congratulating messages. Okay, now let me introduce myself and share with you some of my background. My name is Yvonne Yo, and I'm a FCCA. Maybe, did you ever heard of a FCCA? No? Then how about ACCA? Basically, after you graduated ACCA, plus gather enough working experience, then you will be granted a fellow membership. That's how we got our title, and Francis have got the same too. I was a regional financial controller, and today I'm still a financial controller in an MNC.
And Francis also have similar background as me. So the most frequent question we gonna ask is why we have a decent job, but we still choose Amway. Do you curious about that? No worries, later Francis will tell you why. And also, I'm also a Amway Founders Diamond and our family FC. You know what that mean, right? Money come to me, and I manage for him. Okay. I still remember first time when I came to WTC for a diamond recognition. You know that time is very crowded. We couldn't even squeeze into the hall. We need to sit outside the hall, looking at the TV and listen to the success story. But we were inspired by the sharing, and that we started our Amway journey. Allow me talk few words. Say a few words in Chinese. 以前呢，我记得我们来这么大的就是 PWTC 或者是 convention 是看我的 upline diamond 在台上演讲，然后那时候我就在想，几时才轮到我？然后每次他都跟我讲，下次就会轮到你。那时候我是半信半疑，我觉得有可能吗？你很想，可是你又不知道能不能。可是今天刚好他坐在我后面，然后他讲，你有没有觉得很奇妙？因为现在是他坐在那边看着我 sharing， 所以我是要向大家证明一个东西，你 upline 跟你讲的是对的，有一天你真的是会在台上的。So now I would like to pass my to Francis so that he can share more with you. Hello. I cannot kanjiang because I'm the only Chinese here. Must share good. Okay. Yeah, correct. Okay, don't worry. Today I'll be speaking very simple English. I know a lot of Malays and Indian kawan here kan? Sini ada? Very simple English. No deep English because I also cannot speak deep English. Nanti you tak faham, I susah cakap susah lah. 对. Okay, my name is Francis, and just now you heard of financial controller, right? Okay, I also satu financial controller. But a lot of people, they don't know what is financial controller. Because this position is a high position or low position or tak ada position, tak apa. Today, I will share with you this, we call it the corporate ladder. Okay, then you can see what is the level of financial controller. But this one varies from company to company. Some companies, they don't have this level, but this is in general. So we started our accounting career as executive, correct? Executive, the lowest level executive. So this executive level, normally, you need a degree certificate. So you have the degree certificate, then you master executive level. Then after a few years working very hard, then senior executive, correct or not? And after that, junior accountant. Okay, this junior accountant, a little bit special, because you can see from the slides here, you need a license, you know. You need a CA license, that means a chartered accountant license to hold this position in general. Not all the companies in general. So you see, this chartered accountant license, but I got a degree, but degree is not recognized as a chartered accountant. You need to have a license as a chartered accountant. Baru you better call yourself a chartered accountant. So this junior accountant, you need a license. And then work few years, then you come up to accountant, then senior accountant, okay? Okay, the next level would be assistant manager. Until this level, you will have a lot of staff reporting under you. So, you macam kaya sikit, kan? Assistant manager. Then lepas tu, manager. And then, what level the next? Senior manager. What comes after senior manager? That was my position as a financial controller.
Roughly you will know. Okay, this financial controller, last time when I was in this job, I managed 6 departments, 6 senior manager or manager under me, and those staff, right, reporting to me directly and also indirectly, they are about 60. So that was my time, about 10 plus years ago. And then one, we go up some more is what? Senior financial controller. Okay, the last one, regional financial controller. You see my wife picture there? She was the one. Regional financial controller. Handling Asia Pacific. So many countries controller like us, right? Reporting to her. But luckily, we are not in the same company. If not, then Gado Susa. Not the same company. Okay? So this is regional financial controller. That time she was earning a lot, that time lah. And it's so difficult, right? To climb up to regional financial controller, I understand. So that's why after financial controller, I tukar ke Amway. I tahu tak boleh fight sudah. Tak apa. She was higher, then everything also higher. Salary higher than me, cholesterol also higher, and everything also higher, It doesn't matter. So, okay, now you understand her more, right? Now I want you to understand me more, can I? Okay, next one. Actually, I'm not a suitable one to build an MA business. You know why? I tell you why. Because I'm a music person. You see my look? Yeah, right? Music person. 音乐陪我长大. Okay, if let's say I build the business, right, the MA business, do you think I play piano, the one will sign up? You try and see, I play a very beautiful romantic song, after that you sign up. You sign up? No, right? So this skill can use in Amway. Cannot, what? Then I see my next skill, whether can or not. Our next skill is what? I climb the corporate ladder, I enter accounting world. Okay, I know debit credit very well, very strong, debit credit. So I show you debit credit, will you sign up? In Amway? No, right? So that's why these 2 skills also tak boleh pakai. Then if let's say I want to build Amway business, I got to start from what? From zero, But I'm willing to try this. You know why? Okay, today I'm telling you why. I have many reasons, but now today, I only tell you 2 reasons. Okay? The first one, because I got no time. Because I was holding that position, right? Do you think I have the freedom in office? What do you think? Okay, you cannot answer, right? Maybe you put up your hand. Who say I got the freedom, the time freedom in the office? Put up your hand. Oh, no hand. Then, no freedom in the office? Put up your hand. No freedom. Wow, a lot. Okay, come. You're all wrong, Semua sudah salah. I have absolute freedom in the office. You know why? You see, who can kacau me if I late for come to work 1 hour? My staff can kacau me. Hey, boss, you late 1 hour? No, right? Cannot. My boss also diam, because my boss is a French. Malaysia, it depends on me, right? Okay. So that's why I have absolute freedom in the office. I can go anytime. So, but I jangan lah, 1 hour okay lah, but usually I come at 2 p.m. lah. No, joking, Okay, you see, I have absolute freedom in the office. But in the office, right, I manya takut 2 orang, 2 people. You know who are the 2 people? Manya takut dia. Dia berani kacau saya. If let's say I tell you, right, you also will agree with me. For sure you will agree with me. Number 1, this Mr. called deadline. You know, you ada kerja before kan? You know what is deadline? So when deadline comes, you're going to finish or not? You're going to finish your work, right? Okay, the second one, manya takut. You tahu siapa? Urgent. When urgent come to you, you got to do your work. Kena buat kan? Okay, itulah. Itu 2 saya manya takut loh. Wife pun tak takut, no. Ini deadline and urgent, sangat takut. Okay, you see this beautiful picture. You know what is this? This beautiful picture is in where? Operation theater, right? 做手术.
Okay, enough. Yeah, something like that. Something like that. Tut, something like that. Okay, many years back, my mother was diagnosed cancer, 3rd stage. Wow, this music made me... Okay, when she was diagnosed with cancer, and this is malignant, that means kena cepat-cepat buat operation. Then we schedule a date untuk buat the operation. Then I also sudah angkat leave. I already taken my leave, or scheduled this leave day. I got to go back to my hometown, which is in Ipoh, to accompany my mother for this operation. But, you know, on that day, what happened? On that day, urgent, come to me, say this report is urgent. Then macam mana? Kena buat tak? Kena. No choice. I have to buat the urgent, Urgent, this is my urgent, dia kata, I have to do the work first before I can go back to my hometown. Then I call my mother. I said, I terpaksa kerja. I got to work. My mom said, okay. But inside her heart, right, I think she was bleeding, because I cannot accompany her. I said, never mind, I will come back to you. I will come to you. But let me finish the report first. So during the conversation, we had a conversation a lot. We talked a lot. And everything also, I also cannot remember. But I can remember 2 things, right? My mother told me. You want to hear or not? The 2 things. Okay, number 1, she asked me on phone, right, to take out a piece of paper and a pen to write down a 6-digit number. Not Toto, not the lottery, no. Asked me to write down. I said, why to write down? You write first lah. She said like that. Okay, I write the 6-digit. Then she told me, this is her ATM card password. Outside the operational theater, she called me, and then she told me that. What do you feel? You know apa makna dia bagi saya itu number? Dia takut dia tak boleh keluar kan? This one I cannot lie, because my mother is sitting down there. I cannot lie. The second thing, right? I remember my mother asked me a question when about to end the call. She said, so now, son, I shall go into the operation theater, okay? Wah, dia tanya saya, 我现在进去手术室的啦。我问你啦，你怎么样回答 ？How you answer? I say okay 咯。I got no choice. I got to do my work. I got to finish. Only I can go back. So that day, right, I was very emotional. You know what is emotional? Emo lah. Don't know what? Very emo, But I got to finish the work. Then I kept quiet. No staff there to talk to me, that day. Well, I finished the work. Then I rushed back to my hometown. Drive very, very fast. When I reached the operational theater there, the outside there, my mother just being pushed up. But that time she was still unconscious. All this urgent thing and deadline, right? Come first, Itu nyawa, bukan nyamuk, tahu. Kena tunggu itu report habis, baru boleh balik. So I was thinking, what? Is this? I was holding not the low position. It's quite a good position, right? But I also cannot control. Okay, next thing is what? You see, because of this, my mother had to face it alone. Okay, next one is what? You see, I'm worrying that it could happen the next chosen one. One day, my boss, this is another story, my boss asked me to go inside to his room, my boss. Then the first question, what my boss asked me? Do you love the company? I said, yes, of course. I love the company from my inside out, on my soul and everything. I love the company. Yes, boss, what can I do for you? Okay, good. Then my boss said, now, you got 6 managers, right? Okay, itu satu manager, macam tak boleh. You boleh kasih dia, under me, you got 6 managers, right? Ask me to get rid of 1 manager. So when I see the organization chart, that 1 manager, right? That time she was 48 years old. And then she has no qualification. You know what is no qualification? No degree certificate. And then she climbed her way up to this manager level and had been working with the company for 22 years. 22 years, and then climb up to this position. And then her salary, I can tell you, never mind,
she already not, no more there, I can tell you. That time, the 6 managers, right? She was holding the lowest salary, but that time she was about, I think her salary about 10 to 12,000. She was the lowest, you know. But do you think, if let's say I fire her, will she get another job with the same pay? Cannot, you know. Cannot. 48 years old, is a lady, no degree certificates, and only experience. Cannot. If let's say I fire her on that day, right? That day is her retirement, right? So that's why I also very emotional. You know what is emotional? Emo lah, you know. I always emo, you know. no, that 2 times emo only. So I was like, I don't know what to do, but I have got to do it, right? Because, you know, my boss said this is an order. I was like, I cannot handle, but I got to let her go. So on that day, about 10 something in the morning in the office, I very emo, right? Okay, I emo. I asked my secretary to cancel all my appointments. I don't want to see any people. To cancel all my company, every appointment, cancel everything. Then I went out the office. I remember I went to, I think, Starbucks in Bangsa there. So I sat down there from 10 a.m. until almost 3 or 4 p.m. I sat down there, what is this all about? I start to think the security, I start to think back a lot of things like my upline mentioned to me before. My upline diamond said, okay, if you serious, put Amway, right? You got the security. So that time I don't understand. But when all this happens to me, right, I started to understand what is security all about. So after 3 or 4 p.m., right, I call my upline, Diamond. I believe he also cannot remember. I called him, I say, Mr. Diamond, Mr. Ricky, can I see you? Huh? Can I see you? Okay, then he said yes. But after few days, then we met up for a few hours. So from there onwards, I made a firm decision that I want to do the Amway business. Then I use a part-time to start with the part-time, and after 4 months' time, I really betul-betul buat Amway because I already joined long time. So this is serious betul-betul buat. After 4 months, I achieved silver producer. And after that, also qualified platinum first ALS, like clap lah. First ALS. Okay, you want to hear more story? Okay, I tell you one more story. I still got time, don't worry. I still got time. Okay, people say, you are FC, what? FC means financial controller. You have more influencing power over others. You can easily sign up people. Then we talk, then people will sign up. Very easy one, because you are financial controller. Okay, what do you think? I tell you, at first I also thought the same. I thought very easy, because I got a lot of staff under me, right? Then I got a lot of colleagues and everything. Okay, I also do the same thing. I went to see my colleagues, you know. Okay, I ask you, when you go and see a colleague to show the OPP plan, right? You will ask, you show the who first? You show the most kawan first, right? The most kawan one, correct or not? Okay, in my career, who do you think I normally go lunch with in my career? My office. Do you know? Never mind, I tell you lah. My peers. You know, peers, what are those peers? Because my level is financial controller, I seldom makan with senior executive, I seldom. My peers was what? Like GM and regional staff and director, those are peers, right? I always makan with them. But maybe you ask me, why you don't makan with, go lunch with your senior executive? I tried before, it doesn't work. You know, got one time, right? I go to the senior executive, you later have lunch with me. You know, the senior executive from 10:30 until 12:30 cannot work, you know. I tried before one. So that's why I don't try. Normally I go with the peers, I go with lunch. So this one, very kawan with me. Then I show him my first OPP. I went, one beautiful morning, I went into his room. This is the regional director, I think operational side. Okay, I went into his room, I knock. He said, oh, brother, you know lah, always like that. Brother, then I sat down on a chair, and he's sitting opposite me. Then I start to show the OPP plan. You know my OPP plan, right? My slides, right? Got 30 over slides. Oh. I show until slides number 6, you know. See, I show until slide number 6.
The guy, right, suddenly stood up. Stood up. Then he walked to the door and closed the door. Wow, gonna punch me or what? Then after that, very serious, he sat back. Then he told me, we look at each other, eye to eye, eyeball to eyeball for a few seconds. We silent, we senyap, okay. Then after that, he went to his drawer and took out these things, the checkbook. And then he started writing, he asked me 20,000 enough or not? I said, no, why 20,000? You a loan shark, right? He thought I pinjam duit dari loan shark, need 20,000. If let's say I pinjam, I also pinjam more than that lah. Give me 20,000. Then he said, no need to return to me. Maybe 1 year later also, no, never mind. Just keep the money first. Okay, then after that, I said, no, I just want your 90 ringgit only. Because join Amway only 90. I give you 20,000 for what? After that, he got join. No join. Never join. So this one. And then, never mind. I'm very positive. Still got my staff. Right? I got 60 over staff, right? Okay, I try my staff. So one day, I go to a senior executive. I say, you, Maso, go inside my room. You know the senior executive, usually they don't have rooms, right? When their office, they don't have rooms, right? Okay, then they're sitting all together. I asked one senior executive to go inside my room. You know what other senior executives see? Don't know what happened or not. Then go inside the room. Also, I show the OPP to this senior executive, 6 slides already. I said, boss, you tak payah cakap. Saya certainly feel Amway is the best opportunity. Form kasih mari. Sign. Then after that, active 2 weeks. Then, cabut. Even though we are holding high position or low position, we still got to learn the Amway skills, right? I don't have any Amway skills that time. So that's why I cannot. I have to learn. But why I learn? Because I know why I need the Amway business. I need security. So that's why I ask you this question. What is your why? If let's say you betul-betul see your why, right? You will build the Amway business seriously. Okay. If you don't have your why, doesn't matter your reason to build the Amway, I give you one. At least you do at least for the backup for yourself. You know this backup? Okay. Because, financial crisis, right? Economic crisis. I've heard, right? Recently, maybe there's another crisis coming. I don't know. I don't know whether it's true or not. But let's say we got to prepare, right? We got to prepare for the crisis to come. Because you cannot withstand for so many crises. Every 7 to 8 years, one crisis, right? And then, give yourself 1 year time to really see into this business, 1 year time, at least you will got some results. If let's say 1 year time gone, you don't have any results, at least you know whether this suitable is worth for you to continue to build or not. Then you will know for 1 year for sure. Because I already asked my upline, then my upline told me in 1 year time, you should be able to see something. Okay, next is what? Although I faced a lot of challenges in the Amway journey, a lot of challenges, but today I'm not going to talk all the challenges. But one thing I'm going to tell you, you see, I love my life after doing the Amway business. I really love my life. Okay, now I got 4 more minutes. I got to show you something, what I got it from Amway. Financial and time freedom. If you really work hard in the Amway, you will have your financial and also your time freedom. Okay, I'll let you see something. Places that I visited before. You see this FC time. That means during FC, financial control time, I also travel a lot. Okay, these are the countries and also the places that I went before during FC time. But during Amway time, you see, Amway time. Got some more, but not enough space to write, so I stopped there. I brought my wife to celebrate our anniversary, 10 years anniversary in Santorini. Very nice. The scenery, the volcano, the cruise ship, and most importantly, the orange juice, Wow, we cheers, 22 degrees Celsius, just nice, I tell you. Okay, next one is what? I brought my wife to this Santa Claus village to celebrate Christmas. On that day itself, on the 25th of December,
but you got to tahan sejuk lah. You know the degree Celsius there, what was the temperature there? It was negative 25 degrees Celsius. If you can tahan, then okay lah, then good Christmas. Huh? I brought my wife there, and also brought my wife to experience the igloo house, the igloo house, and we see the northern lights there. And I brought my wife to Milan shopping. Okay, why I put this picture of Milan? Because few weeks later, 4 weeks later, we are going to Switzerland. Then we're going to extend to Italy, and I'm going to visit the same place again, which is Milan. So this place, that's why I put the photo there. Okay, this photo. Then some people, they might ask me, why need to shopping in Milan or Italy? I can shop in Mid Valley, what? Betul lah. Can also, right? Can lah. But you try one time. You try one time, you bring your wife to shopping in Italy and ask your wife prefer Mid Valley or prefer Italy. You ask and see. Then you come back and tell me. Okay, next is what? I brought my wife, no wife, my mom. Okay, Luana, to her dream country, Switzerland. But 4 weeks later, I'm going again because I love this country too. I'm going there again. So this Switzerland country, you see my mom, happily seeing the snow mountain, right? I'm happily seeing my mom with a coffee. Wow, this, I think, these pictures, I don't know for you, but for me, it's very valuable, this picture. Okay, what more? You see, what I got from Amway that I didn't get in corporate world. Ada sesuatu I boleh dapat dalam Amway, tapi tak dapat in corporate world. Ada tak? Ada. Let me show you one. Okay, recognition. Like today, because so many people come here. Some we don't know each other, but after today we know each other, right? Then you also celebrate with me, right? Now today, correct or not? We don't know each other, but you also celebrated with me because you sit there, you must celebrate with me. No choice. Right. So that's why I got so many people celebrating with us. Like this, the recognition part. This in corporate world, let's say you naik pangkat loh, ada celebration tak? Tak ada. I naik semua naik sampai atap sana pun tak ada recognition. Apa pun tak ada. But recognition in Amway, right, is the top priority. Next one, enjoy watching the sunrise. Okay, this one ada cerita sikit, tapi next time. Okay, enjoy watching the sunrise, enjoy watching the sunset. Wow, we enjoy watching a lot of things, right? Then after watching everything, then we watch each other. Wow, enjoy. Because watch sunset already, or watch the sunrise already, then we watch each other lah. Okay, then we watch at the poolside, not at house. We watch the snow there. We watch each other at the top of mountain. So these are the things that is really different. Okay, next one is my hobby. My hobby very weird, right? Wow, is this? Yeah, correct. My hobby. I like to fly my wife to the sky. Now this is my hobby. At first she tak mau naik kapal terbang saya. I don't know, no. Then I asked her, do you love me? Then she okay already. After she naik, wow, I try first time, wow, okay already. After that, I show you the video. Okay. Thank you so much. One last slide. I'm a music guy, right? Those EMI, all those didn't sign me, right? But Amway signed me up, you know. Amway signed me up. I performed to Amway people, you know. I performed many times already, few thousand people, I sing and I play piano together. All this in corporate world, I dapat tak? Tak dapat loh. You boss akan panggil you pergi stage sing and nyanyi semua, tak ada. So all this, right? I got it from Amway. And everything. It's like a whole package, you know. I got the time, I can perform, then now I got recognized. Okay, kawan-kawan, I promise you, you will definitely enjoy the life after Amway. So after today, go back to the person who brought you here and understand the Amway business thoroughly. Perhaps one day, you'll be sharing on this stage and I will be watching you. Thank you so much. Thank you.
帅就是帅. Ladies and gentlemen, once again a round of applause, congratulations and make some noise. The founders Diamond, Francis Chong and Yvonne Yo. 音乐共奏的美妙，携手共创的幸福，坚持共享的荣耀。我们再次响起最热烈的掌声、尖叫声，献给他们，好不好？What a journey, and that is indeed very beautiful, ladies and gentlemen. Well, just so you know, the places that our founders Diamond has shared on the stage just now, and those that he has listed on the slide, just a little bit of background, ladies and gentlemen, I've never been to any of that destinations. So that is how hebat they are. So ladies and gentlemen, if you realize, from the stories that we have heard from the two founders, Diamonds, they all started for their family. They continue fighting and thriving with their family. And now, they are shining as a diamond as a family. So ladies and gentlemen, you should know by now, in Amway, it is never a journey of a lone ranger. It is always teamwork and it is always team effort, and it belongs to you and your family. So ladies and gentlemen, for you yourself and your family, for Amway, once again, world champion, make some noise for yourselves. Thank you so much. Your energy truly brings this event to life. And now, ladies and gentlemen, let's keep that momentum going as we move into our next agenda. This is going to be a very special performance, one that will transport you with rhythm and movement to the heart of Europe, to cities rich in culture, history, and soul. Ladies and gentlemen, get ready to feel the heartbeat of Budapest and Vienna. A round of applause and make some noise, come on!
Yeah, give it up to Budapest and Vienna, the Amway Leadership Seminar for 2025. Thank you so much to the dancers. And ladies and gentlemen, I want you to imagine this. Sipping coffee in a Viennese coffee, admiring the classic architecture in Vienna, and are looking at this beautiful sunset being casted on the walls of the Parliament building in Budapest. Ladies and gentlemen, it sounds like a dream, but in Amway, we can make it a reality. So who is going to Vienna and Budapest? Make some noise! For those of you who aren't qualified yet, ladies and gentlemen, it is never too late in Amway. Who wants to go to Budapest and Vienna? Make some noise! Just like what our founders Diamond has shared just now, ladies and gentlemen, you traveled around the world with Amway, and we wish you a dream come true. Congratulations. And now, ladies and gentlemen, let us move on to the Achievers Recognition of 2025. We would like to invite our General Manager of Amway Malaysia and Brunei, Mr. Jason, to join us on the stage. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tepukan untuk Encik Jason. Sesi penghargaan yang penuh bermakna bersama dengan Encik Jason. Alright, ladies and gentlemen, it is the time to celebrate and honor a group of shining stars in the Amway family. Let us start by inviting and congratulating Sophia, Addison Yap, Upline Platinum, Elise Gan, and Kenix Yap. Moving on, ladies and gentlemen, we have KS Lim and Jareen Go, Upline Platinum, Francis Chong, and Yvonne Yo. Again, ladies and gentlemen, KS Lim and Jareen Go, Upline Platinum, Francis Chong, and Yvonne Yo. And now we'd like to have a group photo with Addison Yap, Upline Platinum, Elise Gan, and Kenix Yap, KS Lim, and Jareen Go, Upline Platinum, Francis Chong, and Yvonne Yo. This is the time for us to commemorate, and congratulations to the achievers on the stage. And now, ladies and gentlemen, moving on, we shall present to you the Sapphire and Emerald. Tahniah diucapkan kepada Siti Sarah dan Izam, Upline Platinum, Kastian, Emira, dan Muhammad Afam. Tahniah diucapkan atas pencapaian anda sebagai Sapphire dan Emerald di atas pentas yang gilang gemilang ini. And now let us have a group photo with Mr. Jason. Moving on, ladies and gentlemen, we'd like to invite our Sapphire and Emerald achiever for a few words. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sarah Suhaimi, business partner kepada Izham bin Abdul Aziz. Ditaja oleh founders Emerald, Kasten Emira, dan dipantau rapat dan dibimbing sangat hebat oleh founders Double Diamond, Abang Harun dan Kak Murni. Okay, saya pernah bekerja dalam bidang IT di beberapa syarikat multinasional selama 10 tahun, kemudian menjadi seorang guru selama 3 tahun, dan kemudian saya berhenti mengajar untuk memberi tumpuan kepada anak saya yang menghadapi autism, okey. Dan anak bongsu saya lah. Selepas tu saya terjebak dalam industri MLM secara tak sengaja. Dan alhamdulillah di industri MLM saya, di syarikat lama, saya menjadi leader di sana selama 8 tahun. Dan kini saya dan suami menguruskan bisnes harta tanah kami di Ipoh, Perak. Ada orang Ipoh sini?
Okey, selepas PKP, malangnya syarikat MLM yang saya naungi sebelum ni ada masalah. Jadi pendapatan saya terjejas. Pada masa tu saya pun berfikir sama ada saya perlu bertahan ataupun mencari peluang yang lain. Saya nampak Amway. Dan pada masa tu Amway sebenarnya tak pernah ada dalam senarai pilihan syarikat saya. Tetapi selepas mendengar pelan pemasaran Amway, saya dapati yang macam wow sangat sebab Amway ada pendapatan yang boleh diwarisi. Okey, bila saya dengar tu, saya nampak di sinilah peluangnya legasi keuangan untuk anak-anak saya dan jaminan masa depan untuk anak autism saya. Dalam tempoh 1 tahun 8 bulan bersama Amway, saya dah dapat bawa anak-anak saya melancong trip pertama kami dalam Amway ke Osaka, Jepun. Terima kasih Amway. Mencecah bonus tahunan 6 angka dan menikmati pendapatan bulanan 5 angka yang konsisten. Paling membanggakan, anak saya Auni Nisrina berada di sini hari ini untuk Platinum Recognition dan beliau telah membeli rumah berharga RM584,000 dengan menggunakan payslip Amway pada umurnya 19 tahun. Inilah kekuatan sistem Amway, bukan sekadar kejayaan peribadi tapi membina legasi keluarga. Akhir sekali, kami pilih Amway bukan untuk hari ini, tapi untuk hari esok. Jika kami tak ada, Amway tetap ada untuk anak-anak kami. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang akan anda tinggalkan untuk keluarga anda nanti? Beban, hutang atau pendapatan yang boleh diwarisi? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Amway bukan saja untuk hari ini tapi untuk hari esok. Once again ladies and gentlemen, congratulations to Sapphire and Emerald, Siti Sarah and Izab. Moving on, we shall present to you the Sapphire and founders Sapphire and Emerald, Hon Jiajie and Xian Xiaojing. Upline Platinum, Fang Vincent and Jasmine Tay. Congratulations for becoming the reason that others believe that it's possible for you to work hard and for you to realize your dreams in Amway. Once again, ladies and gentlemen, for Hon Jiajie and Xian Xiaojing, a round of applause and congratulations. 恭喜两位，继续的加油，继续的奋斗，继续的坚持。 Hello, good afternoon, everyone. I'm Jay Hon. Good afternoon. I'm really truly honored to standing here today. A few years ago, I'm just a storekeeper with living a simple life. But one day, after I come across Amway, I found that Amway is not just a business, but it's an opportunity for us to change our life. So we decided to put all in this business. But not alone across this journey. So I want to take this moment to thank all the mentors who guided us and inspired us. So thanks to our Diamond, Vincent and Jasmine. Thanks to our FC, Marshall Hall and Carol. And thanks to FC, Mr. and Mrs. Hall. Let's give them a round of applause. Thank you for believing in us. There are 3 reasons why I want to do this business. The first one, Amway is our own business. I can build this business at my own pace. In this business, it gives me full control all over my future. Okay, the second one, Amway go with me. I took 10 years to reach Amway level, not that fast. Okay, but every single step is worth of it. The third one, everyone can success in this business. I've been seeing a lot of people with different background that can succeed in this business. No matter you are a doctor, a plumber, or a storekeeper like me. Today, I can do it, you can do it too. So now I want to pass the mic to my most important person, my wife, Xiaojing. Hello everyone, my name is Xiaojing.
So nice to meet you. And today I'm 27. So I'm so grateful to be here and to be part of this journey with my husband. Okay. So actually my background is completely different from business. I was just a student when I joined Amway, when I started Amway. Okay. So I study music at UPM, and actually I never imagined that one day I will be standing on a stage like this and sharing my journey as an entrepreneur. But Amway showed me that success is not about what you study or where you came from. Success is about your attitude, your growth, and your willingness to step out from your comfort zone. Along the way, I saw how this business not only changing our life financially, but also help us to grow as individual and as a couple. So, to everyone listening, don't limit yourself because of your background or experience. If me, an introverted music student, and a storekeeper can do it, you guys can do it too. Thank you. Thank you so much, and congratulations once again to Jiajie and Xiaojing for being the Sapphire and founders Sapphire and Emerald. Congratulations to your entrepreneurial spirit in Amway. Moving on, ladies and gentlemen, we present to you the founders Sapphire and Emerald. Let us welcome Ken Chong and Ivy Young, Upline Platinum Wayne Tan and Joanne Louis. Thank you so much for the hard work, and thank you for being unstoppable with the Amway family. And now, ladies and gentlemen, on the stage right now, being crowned as the founders Sapphire and Emerald, we have Ken Chong and Ivy Young. And now, ladies and gentlemen, once again, a round of applause to Ken Chong, Ivy Young, your founders Sapphire and Emerald, to take the stage. Hello, everyone. Okay, my name is Ivy. I'm a chartered accountant, currently working as a head of department in one of the public listed group. So the reason I join Amway, I do Amway, is because I do not want my future life like my boss. Why I say so? Because my boss is a director of the group, so he busy day and night, and even when he travels out with his family, he always texts me. So if my boss do not have peace of mind, so how would I have too, right? So this is the reason I join Amway, and I do throughout these years, I see a lot of values. Okay, so thanks to my mentor, founders EDC, Wayne and Joanne, they show us a very good example of what life is all about. So I believe with Amway, this opportunity, we can have freedom of choice. Okay, so I will end my sharing here and pass to my husband. Thank you. Hello, everyone. I'm Ken. Okay, it's my pleasure to meet you all here. Give you all a round of applause. Okay, before I start my journey as an Amway business owner, I'm a banker. Okay, and it is a very honor to me to stand here to speak to you all. All right, as a newly recognized Emerald Direct. This is not just a personal milestone for me, and it is like the testament to the power of persistence, patience, and also incredible support from my mentors and from the Amway company. Thank you for Amway. All right. So when I started this Amway journey, I'm just like you all. Okay, excited, but very unsure what future is coming to be. All right, there's many untold and also many moments of struggles. But through every setback, I keep telling myself, every challenge to me is a stepping stone, not a roadblock. Are you all agree? Do you all agree? So what kept me keep going is the clear vision and also the unwavering belief to this business. Amway is just not about selling products. Amway
is about changing life, creating opportunities, and also building a legacy. So today, I stand here. I just want to remind each of you, success is not reserved for the children of you. Success is for those who dare to dream and also taking consistent action. Like you all, give you all a round of applause. If you are facing difficulty now, remember, your breakthrough is just beyond your biggest challenge. I believe in one day, just like me, you will standing on this stage to celebrating your own success. Let's go together, okay? Thank you and congratulations to Fountain Sophia and Emerald, Ken Chong and Ivy Young. Thank you for believing in your own dreams and pursuing them with courage. Moving on, ladies and gentlemen, congratulations to Emerald, Chai Ming Shen and Lim San San, Upline Platinum, KC Kong and SY Song. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. Once again, ladies and gentlemen, congratulations to Emerald, Chai Ming Shen and Lim San San. The stage is yours. Hello everyone. My name is Ming Shen and my wife is San San here. All right, so we are parents of two. I was introduced into the Amway business while I'm studying software engineering, while my wife was just studying interior design, okay? At one point, I faced a major decision. Should I pursue my singing career as a singer? Well, I'm not singing today, all right? So continue my studies, eventually to inherit my dad's business in a small town, to explore what it seems to be least attractive option, which is so-called the Amway business. So that was my bigger decision, okay, that time. So during the presentation from my upline, it showed a slide of our madam, okay, called Madam Chan Po Yok. So she explained to me after explained to me after this lady passed away, her Amway business income actually benefits passed to her siblings. So this made me reflect to my father's business. If I were to follow his footsteps, I might have to work for another 20 to 30 years until I can pass on to my next generation. So what is Amway? To me, Amway is just like a fork, okay? For a kid, it might just look like a toy. For an adult, it might just look like an ordinary utensil, okay? A businessman or an entrepreneur, they might take it as a dream to have all the restaurants to use their fork in their restaurants. So, but if you go to the wrong hand, it might be harmful to anyone. So what is Amway? Amway can be different things if you have different perspective to different people, okay? So for some, it might just seem like another sales job to you. It might also be a pushy business that it seems you can earn an extra income, okay? But for some, the people like us, as an entrepreneur, we see it as we can earn our future, and even we can earn our potential wealth and live life better, okay? So my fellow friends, today I stand here before you to prove that life can be more than just working for 30 to 50 years in life and only start enjoying our life after retirement. So instead, we can build a solid empire in just a few years and enjoy the next 50 years of life with financial and time freedom. So as diamonds, we can travel twice a year, like all those diamonds they shared before. We can travel twice a year, and if we have another 50 years, there might be around 100 more years, 100 more trips to go. So for us, reaching an emerald is just the beginning of the Amway journey. We will continue striving at greater heights and even more exciting future. But the biggest value for us today, I've gained from the business, is to having full control of my 24 hours, allowing us to spend precious time with our family and kids, accompany them growing from
baby until now, okay? So, and for that, I'm truly grateful. Thank you very much, Amway. And I will see you guys in the next mountain. See you at the top. Go Diamond. Thank you very much. Thank you so much and congratulations to Emerald, Chai Ming Shan and Liam San San. From extra income to extra freedom when it comes to financial and also time. Moving on, ladies and gentlemen, it is the time for us to congratulate the founders Emerald, Natalie Chiam, Upline Platinum, Elise Gan and Kenix Yap. Congratulations to you because the success that you are celebrating today, it started with a brave story of yours. And now, ladies and gentlemen, congratulations and a round of applause for Natalie Chiam. Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon, Amway. Good afternoon, yes. Okay, so I'm Natalie from Penang, and I'm a businesswoman. So I joined Amway because I see the difference of the traditional business and Amway. And I started Amway in 3 years back MCO. On that time, I have Airbnb more than 100 units. But because of MCO, all my Airbnb dropped about 100 units. Semua rugi. So that time, yeah, I looking for a lot of opportunity. I look for maybe do for sales, but MCO cannot do. Then I look for mooncake distributor. Then that time, very thankful that my mentor, EDC, Elise, and Kenix, they show me the OPP plan. And that time, I realized that Amway can give me a lot of money, and they can let me 去掉我的那个负债啊，去掉我的负债啊。所以呢，on that time, then that time I use I use 1 year to achieve my founder platinum to ruby, and second year I achieved my sapphire to emerald, and third year is last year I achieved my founder emerald. So currently I still doing my mooncake business in many more. Every year I still need to do, but I still doing 3S every day, even though I very busy. So I think I still can achieve my Amway go to diamond. So last my quote is 想要得到世界最好的东西，请让世界看到最好的你。Let's go diamond, go Budapest. Thank you. 最棒的你，感谢您的付出 ，Natalie Chiam, founders Emerald, from hosting travelers to hosting sessions to inspire and change lives. Moving on, ladies and gentlemen, congratulations and please welcome Otis Pang and Katie Chan of founders Emerald, Upline Platinum, Edison Yap. Standing proudly on the stage right now, ladies and gentlemen, founders Emerald, Otis Pang, and Katie Chan. Your legacy starts here in Amway, and the stage is yours. Selamat sejahtera semua orang Amway. Woo! Okay. First of all, I have to thank you, Amway company, to provide such a great stage to let me and my wife and her share my success story. Give a big round of applause to the Amway Malaysia. And not to forget, okay, I have to thank my sponsor because he showed me the marketing plan. It's my new Sapphire, Edison Yap. And thanks to my new qualifier, EDC, Alice Khan and Kennex, is my mentor, always guide me on this Amway business. And one more is, not to forget, is my mentor and always show me a direction, is FCA, Mr. Koo and Tracy. Give them big round of applause. Okay. My name is Otis Pang, and this is my wife. His name is Katie Chan. So today, he give me all the time to me to share with all of you. So I introduce my wife a bit. Now he's a retirement people. Oh, very good. Why? Because he's achieved founder emerald. So now his life is very enjoy. Okay? Give him a big round of applause. And for myself, my current, I'm still doing a job. I'm doing it like 1+1.
Okay, I'm as one of the brand manager in this watch industry. Okay, so I've been working for 20 years already, okay, in my job. So why we have to take a job? Because we have to survive, correct or not? So sometimes, okay, you rasa tak kalau kita kerja, we chase the money, correct or not? Benar tak? Benar, sangat benar. I chase the job, I chase the money 20 years already. So I have to looking one of the platform. Let the money chase me. Is it better or not? Is it better or not? It's better give big report to your own self. And today, I find a platform. This is the Amway platform and make me the money chase me. Okay, why I want to start the Amway? Because last time I got a one car of accident and then I'm looking for the security income. So really, this Amway business, he give me a security income and until now, every month, got 5-digit money chasing me. Is it sure or not? It's just like you have a 5 condo rental every month. The rental chase me. Sure or not? Very sure. Okay. And then still got one. Oh, last time when I want to get married with my wife, I got a lot of people take a post. Correct or not? This post. Correct or not? Then you promise her, can you marry me? So after you marry, I bring you travel all the world. So after that, no travel all the world. Cuti Malaysia. But today, I through Amway business, I bring my wife to Osaka, to Hokkaido, to Las Vegas, to Los Angeles, to this is Lake Tahoe, and then Switzerland, New Zealand, and Sydney. All is by Amway. Yeah, ladies and gentlemen, congratulations to your founders, Emerald, Otis Pang, and Katie Chan, Upline Platinum, Edison Yap. While money is chasing you, continue to chase your dreams. And thank you so much to the General Manager of Amway Malaysia and Brunei, Mr. Jason, for presenting the awards on the stage. Alright, ladies and gentlemen, it is the time right now for us to delve into another inspiring story. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tibalah masa untuk kita saksikan kisah yang penuh dengan inspirasi. Daripada sepasang suami isteri yang membuktikan bahawa apabila ada keyakinan, pengorbanan dan kesungguhan, tiada apa yang mustahil. Ladies and gentlemen, let us turn our attention towards the screen to witness the journey of our next diamond couple. Have a look. Saya Marina, saya dan suami, kami berdua bekerja dalam bidang IT sebagai senior management. Oleh itu kami sangat sibuk dan tiada masa langsung untuk anak-anak. Saya Tamizi, saya mula-mula sedar bila beberapa orang senior management yang telah berkhidmat lebih daripada 30 tahun telah ditunjukkan jalan keluar oleh majikan. Dari situ saya bertekad untuk mencari sesuatu sebagai backup plan. Cabaran utama saya adalah merubah mindset daripada seorang pekerja kepada mindset entrepreneur yang kita perlu bekerja sendiri. Saya menurunkan ego dan mencabar diri untuk berjumpa dengan kawan-kawan dan rakan-rakan sekerja untuk berkongsi tentang peluang perniagaan Amway. Cabaran utama saya adalah masa. Oleh kerana saya amat sibuk dengan kerjaya dan saya selalu outstation untuk memantau projek dan menghadiri mesyuarat. Ada hari memang terasa terlalu penat kerana perlu fokus kepada kerjaya dan juga Amway. Tapi kami tahu ini adalah untuk masa depan keluarga kami. Saat paling bermakna adalah bila saya dapat berhenti kerja dan akhirnya luangkan masa dengan anak-anak. Itulah saat yang paling berharga. Bagi saya, melihat pasukan kami mencapai kejayaan adalah sesuatu yang sangat memuaskan. Dan momen paling istimewa adalah bila kami capai pin diamond bersama-sama. Itu bukti usaha keras kami berbaloi. Ingat, bersama Amway, kita bukan hanya bina perniagaan tetapi juga masa depan yang lebih baik untuk keluarga. Genggam impian, kejar kejayaan. Ladies and gentlemen, from self-doubt to self-made, from working in silence to now being celebrated out loud. A round of applause and please make some noise to Diamond, Marina Isha and Muhammad Tarmizi Ahmad.
Setiap langkah yang mereka menuju ke pentas adalah langkah yang penuh dilalui dengan penat air mata dan kepercayaan. Once again, ladies and gentlemen, para hadirin sekalian, tepukan yang paling gemuruh, Diamond Marina Aisyah dan Muhammad Tarmizi Ahmad. Titisan peluh jatuh ke bumi. Langkah diatur tak pernah henti. Diamond bukan terjadi sendiri. Usaha gigih bawa ke sini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Tamizi. Dan saya Marina. Apa khabar anda semua? Terlebih dahulu kami mengucapkan berbanyak terima kasih kerana anda semua hadir di sini. Walaupun di bulan puasa, tapi anda memilih di tempat ini. Satu tepukan gemuruh untuk anda semua. Untuk memulakan perkongsian, saya menyerahkan kepada pasangan saya yang cantik jelita. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada suami yang tersayang. Okey, baiklah, saya mulakan perkongsian dengan berkongsi tentang latar belakang keluarga kami terlebih dahulu. Saya mempunyai 10 orang adik-beradik dan saya adalah anak yang ke-10, berasal dari Kuantan, Pahang. Ada tak orang Pahang dekat sini? Okey, geng kampung saya. Dan ini pula adalah keluarga Tamizi. Beliau mempunyai 8 orang adik-beradik dan beliau adalah anak yang kelima, berasal dari Bahau Negeri Sembilan. Ada tak orang Negeri Sembilan dekat sini? Waris Tamizi. Okey, di mana saya dan Tamizi dalam gambar ni? Itu saya di hujung sebab anak bongsu, dan itu Tamizi. Jadi sekarang ibu dan ayah kami sudah tiada lagi dan ayah Tamizi sebenarnya meninggal dunia semasa beliau berusia 10 tahun. Jadi ibu dan bapa kami hanya bekerja kampung sahaja. Jadi dan ibu kami hanya suri rumah tangga. Jadi kami bukanlah datang dari keluarga yang senang. Oleh itu ayah dan ibu sentiasa berpesan pada kami belajar sungguh-sungguh, masuk universiti dan dapat kerja yang bagus kerana hanya itu yang dapat menjamin masa depan. Dan ini cahaya mata kami. Kami mempunyai 4 orang anak. Ini gambar sewaktu mereka masih kecil. Dan kini semua mereka telah pun dewasa. Anak-anak kami semua perempuan. Latar belakang pendidikan, alhamdulillah kami dapat menggembirakan hati ibu dan ayah. Kami dapat melanjutkan pelajaran ke universiti dan kami berdua mengambil jurusan computer science. Dan belajar dalam computer science, kami bekerja dalam bidang IT. Ini kerjaya Tarmizi. Beliau bermula dari bawah sebagai analyst programmer sehingga beliau memegang jawatan sebagai vice president di salah sebuah institusi kewangan. Pengalaman kerja beliau selama 30 tahun, hampir 30 tahun. Dan ini gambar-gambar semasa zaman muda dululah. Kenal tak Tamizi yang mana? Tu yang handsome tu. Okey, dan kerjaya saya pula, saya juga bekerja dalam bidang IT, bermula dari bawah juga sebagai analyst programmer dan saya memegang jawatan sebagai senior manager project and operations di mana saya perlu mengendalikan 2 department, project department as well as operation support. Dan kalau Tamizi dalam bidang IT banking, saya dalam bidang IT hospital. So syarikat tempat saya bekerja mengendalikan hospital information system dan syarikat saya pula pada masa itu dapat banyak projek yang mana projek-projek ini berjalan serentak. Jadi saya punya scope of work, saya buat daripada design phase sampailah ke sistem go live dan saya perlu pastikan sistem ataupun projek delivered on time, within budget and meet all the requirements. So saya sangat sibuk mengejar deadline dan sehinggakan saya tidak ada masa untuk bersama dengan anak-anak saya. Gambar ini sekitar tahun 2003. Pada masa ini adalah antara projek terawal yang saya lakukan. Jadi, saya sangat sibuk sehingga saya tidak mempunyai masa dengan anak-anak. Dan bila habis fasa projek, masuk pula fasa operation support, di mana saya juga yang kena handle kerana syarikat saya tidaklah sebesar mana. Jadi satu orang perlu buat kerja multitasking. Bila masuk operation support, skop kerja saya pula adalah perlu pastikan sistem is up and running 24 hours and there's no system breakdown. Dan semasa fasa ini, banyak user complain. I have to deal with a lot of users complain. So bila ada isu, user akan call kepada help desk. Isu itu akan di-log ke dalam help desk system
And each issue ada resolution time yang ditetapkan. Sekiranya melebihi daripada resolution time, maka penalti dikenakan. So pada waktu ini saya sangat sibuk. Saya keluar pagi, anak-anak saya masih tidur. Saya balik malam, anak-anak saya dah pun tidur. Dan kadang-kadang weekend saya perlu pergi outstation. Jadi saya tak sempat pun nak tengok homework anak saya tak sempat pun nak ajar mereka, dan saya juga tak sempat nak hadiri majlis-majlis sekolah di sekolah mereka. Dan saya menjadi tersedar apabila keadaan di pejabat saya menjadi terlalu menekan, bebanan kerja saya semakin bertambah, dan saya melihat anak-anak saya yang dahulunya masih kecil, tiba-tiba mereka dah jadi besar. They grow up very fast. Dan dari situ terdetik di hati saya, di manakah saya semasa mereka masih kecil? Saya tidak dapat melihat mereka membesar di depan mata saya. Dan daripada situ saya bertekad untuk saya mencari satu peluang yang lain untuk membolehkan saya berhenti bekerja dan memberi perhatian yang penuh kepada anak saya. Dan di sini saya ingin kongsikan video kenang-kenangan anak-anak saya semasa mereka masih kecil yang saya masih simpan sehingga ke hari ini. Cheers to the wish you were here but you're not, 'cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, 'cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever, everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name, 'cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Hey, hey. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Ada tak ibu-ibu di sini? Mahu tak anda melihat anak anda membesar di depan mata anda sendiri? Saya pasti inilah harapan setiap ibu untuk membesarkan anak mereka. Inilah saat-saat yang saya rindukan semasa mereka masih kecil. Sewaktu inilah saya sangat sibuk bekerja. Dan saya masih ingat semasa anak saya yang bongsu dilahirkan, selepas habis pantang aja, saya terus pergi outstation kerana kerja saya masih belum siap lagi, projek saya masih belum selesai. Saya perlu habiskan. Saya tak boleh cakap kepada bos saya tak nak pergi, saya ada masa baby yang kecil. Saya tak boleh cakap kerana saya hanyalah seorang pekerja yang makan gaji. Jadi bagaimana Amway hadir ke dalam hidup kami? Ianya melalui seorang rakan lama yang dah 16 tahun tak berjumpa. Tiba-tiba beliau call saya dan bertanya dengan saya, Marina, I nak datang rumah you nak tunjuk demo periuk ajaib. Jadi saya tertarik dengan perkataan periuk ajaib tu, jadi saya kata bolehlah datang rumah. So beliau datang ke rumah saya, bukan hanya bawa periuk ajaib, tetapi bawa iron ajaib sekali. Siapa masih ada modal ni ataupun siapa pernah ada modal ini? Anda seangkatan dengan saya. Okey, so selepas beliau menunjukkan demo produk ini kepada saya, so saya tertarik dan saya kata okeylah saya nak beli. Dan beliau tanya saya, Marina, you nak tak harga murah? Saya kata mestilah nak. So beliau kata kalau you nak harga murah, you jadilah member. Saya tanya member apa? Member Amway. Oh, Amway. Masa tu keluarlah lagu Amway. Okey. Jadi saya pun sign up sebagai member Amway pada hari itu. Dan hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, berikan satu tepukan yang sangat gemuruh kepada upline mentor saya, Double Diamond, Rohani dan Muhammad Said. Mereka lah yang memperkenalkan perniagaan Amway ini kepada kami dan membimbing kami sehingga kami dapat berdiri di atas pentas ini pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak upline. Dan tepukan yang gemuruh juga kepada Double Diamond, Hajah Zainab dan arwah Haji Abang Saleh. Kerana di center meeting mereka lah tempat kami mula-mula menuntut ilmu. Saya masih ingat kata-kata nasihat, semangat daripada Kak Nap dan arwah Abang Saleh.
Kak Nap pernah bercakap pada saya semasa saya pergi hadir ke meeting mereka satu masa dulu. Banyak kali Kak Nap cakap pada saya, Marina dan Tamizi, Kak Nap tahu you all berdua orang yang kuat bekerja. You are a hard working person. Kak Nap yakin satu hari you pasti akan capai diamond. Jadi apabila kami capai diamond, Kak Nap call kami, congratulate us, dan Kak Nap cakap inilah saat yang Kak Nap nantikan dah jadi kenyataan. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua upline mentor kami kerana yakin dan percaya kepada kami. Untuk perkongsian yang seterusnya, saya serahkan kepada business partner saya. Terima kasih. Lupa pula cakap apa. Okey, saya nak kongsi sedikit bagaimana saya nampak perniagaan Amway ini. Ianya bermula bila saya dibawa oleh isteri saya ke satu seminar Amway di Melaka. Pada mulanya, saya buat tak endah saja. Tapi bila di hari kejadian, dia yang pack barang-barang, dia terus masuk dalam kereta, jom pergi, dia kata. Apa pilihan saya? Tak ada. Saya ikut saja. Bila hati dah dalam keadaan hati yang tak suka. Anda nak tahu apa terjadi dalam perjalanan dari Rawang ke Melaka? Tak ada apa-apa terjadi. Senyap sunyi dalam kereta. Tapi di seminar saya nampak sesuatu. Saya tengok terlalu ramai yang buat sharing di pentas. Ada yang profesional, that's why saya nampak ada doktor, ada lawyer, ada businessman yang telah berjaya dalam perniagaan. Dalam hati saya, apa hal lah dia orang ni? Duit dah banyak. Takkan nak gila-gila nak buat Amway? Daripada situ terdetik dalam hati saya, mesti ada yang special dalam Amway yang saya perlu banyak lagi kena tahu. Okey, cukup sampai situ saya nampak sesuatu. Saya ingatkan dah balik daripada seminar, tak ada apa-apa berlaku. Tapi pada satu hari, isteri saya kata, sebelum pergi kerja, malam ni lepas kerja kita nak jumpa seseorang. Rupanya dia dah plan dengan upline, iaitu Double Diamond Masih dan Yunus, mengajak saya berjumpa upline Diamond masa tu. Dan sekarang sudah Double Diamond, iaitu Double Diamond Kak Nap dan arwah Abang Saleh. Satu tepukan kepada beliau. Sampai di rumah Double Diamond Kak Nap dalam pukul 9.30 malam. Dia jamunya kami dengan makan. Pukul 10 masih lagi makan sambil borak-borak kosong. Pukul 11 masih lagi makan, borak-borak kosong. Pukul 12 masih lagi makan dan borak-borak kosong. Saya kata bila nak cerita pasal Amway ni? Hampir pukul 1 Kak Nap start mula nak cerita. Saya ingat lagi kata-kata Kak Nap sebelum dia mula cerita. Tamizi, you ada pangkat yang besar di pejabat sana. Kak Nap ni seorang suri rumah tangga. Nak ke you dengar apa yang Kak Nap nak bagi tahu ni? Apa you nak jawab? Makan dah habis. Kak Nap sambung lagi. Jika engkau nak dengar, you nak dengar, dia kata, sila tinggalkan pangkat you di luar. Saya belajar sesuatu kat sini. Rupanya nak faham perniagaan Amway, kena buang ego kita sebenarnya. Malam tu Kak Nap bercerita values Amway, apa yang Amway boleh bagi. Dan dia bagi tahu pengalaman dia dalam Amway dan apa yang dia dah dapat dalam perniagaan Amway. Pada hari itu, pada malam tu saya rasa Amway ni bagi terlalu banyak peluang yang tak boleh saya capai dalam dunia pekerjaan saya. Bermula daripada hari itulah saya sama-sama membuat Amway bersama dengan pasangan. Selepas pergi seminar yang pertama, selepas jumpa upline Diamond, pada bulan berikutnya kami mencapai 21% yang pertama dan oleh PIN Silver Producer. Ada beberapa pengalaman dalam hidup saya menyebabkan
saya memilih dan fokus membina perniagaan Amway. Siapa yang masih lagi bekerja di sini? Oh, ramai. Anda sama seperti saya dahulu, tapi sebenarnya backup plan adalah sangat-sangat penting untuk semua orang. Saya nak kongsi satu cerita. Pada satu hari, waktu lunch hour, bos saya call saya. Tamizi, sila datang ke bilik saya sekarang. Saya kata, bos, saya nak pergi lunch ni. Tak payah pergi lunch. Datang jumpa saya dulu sebab saya ada perkara penting nak cakap dengan you, dia kata. Wah, apa, kalau bos bagi gitu, terpaksa pergilah kan. Tapi dalam hati saya, apa hal penting yang nak jumpa sangat ni? Sampai tak sabar-sabar, tak sanggup nak tunggu saya pergi lunch dulu. Sampai di bilik ni saya kata, saya jumpa, ada apa bos? Dia kata, aku baru dapat surat daripada HR. Ada 4 GM ditawarkan berhenti kerja. Dia kata, my last day is end of this month. I nak you ambil alih tempat saya. Saya tak kata apa-apa. Nak happy, nak sedih, terkedu sebenarnya. Kalau dengar macam tu, seolah kita nak naik pangkat, saya rasa macam happy, tapi tak boleh nak kata happy, saya tak happy gitu. Jadi saya membayangkan, dia yang dah bekerja hampir 30 tahun, syarikat boleh buang dia begitu sahaja. Jadi, kalau dia syarikat boleh buat kat dia, boleh tak syarikat buat kat saya pasal satu hari nanti? Boleh. Tuan-tuan dan puan-puan, kerja lama, pangkat tinggi bukanlah jaminan untuk kita kekal lama bekerja dengan majikan kita. Pangkat boleh diberi dan boleh ditarik balik semula. Daripada situlah, daripada peristiwa itulah, saya buat Amway sungguh-sungguh untuk menjadikan dia sebagai saya punya backup plan. Satu tepukan gemuruh untuk Amway. Okey, ini ada satu lagi. Ini kisah saya, pengalaman saya di waktu kecil. Ayah saya meninggal dunia waktu umur saya 10 tahun. Ayah saya hanyalah seorang pekerja kampung, tiada pendapatan tetap. Ibu saya suri rumah tangga yang tak pernah bekerja. Bila ayah saya tiada, kami hilang punca pendapatan. Emak saya buat kerja apa saja ambil upah untuk menampung kami 8 orang adik-beradik. Orang yang tak pernah kerja, buat kerja apa saja. Sehingga kan ketika itu saya balik daripada sekolah dengan adik lelaki saya terus bantu mak saya. Kami bukan dapat upah apa-apa pun, hanya nak bantu dia menyelesaikan kerja yang dia buat. Pada masa itulah mak saya bagi tahu, selalu menekankan kepada kami adik-beradik, waktu kita susah, tiada siapa yang membantu kita, dia kata. Belajarlah sungguh-sungguh, hanya pelajaran saja akan membantu kita pada suatu hari nanti. Daripada itu kami adik-beradik belajar bersungguh-sungguh, berdikari sendiri tanpa meminta ihsan daripada orang lain. Sehinggalah saya melanjutkan pelajaran ke universiti. Masa belajar, saya tak pernah minta duit berbelanja daripada mak saya. Apa yang saya buat? Saya selepas kuliah, tiap hari saya buat kerja part time. Semua orang tak tahu sebenarnya, hari ini saya cerita. Family saya pun tak tahu saya buat kerja part time. Daripada situlah, dari pengalaman kesusahan yang kami hadapi, saya tak mahu anak saya menghadapi apa yang saya alami. Bila dapat tahu perniagaan Amway dan pendapatan Amway boleh diwariskan, saya tak toleh ke belakang lagi. Saya terus buat Amway dan pegang Amway kuat-kuat. Satu tepukan Amway.
Sebelum saya mengakhiri perkongsian saya, tuan-tuan dan puan-puan dan rakan-rakan sekalian, jangan pandang Amway sebelah mata. Pandanglah Amway dengan mata hati. Kepada yang telah tahu Amway, pegang Amway kuat-kuat. Dan kepada yang baru, cepat-cepat fahami perniagaan Amway ini dan terus pandang ke hadapan. Terima kasih dan saya persilahkan kepada pasangan saya. Okey, so setelah kami faham tentang perniagaan Amway, apa yang Amway boleh berikan kepada kami, so apa yang kami lakukan? Pertama sekali adalah menuntut ilmu. Upline saya, Diamond Rohani beritahu, Marina, kalau you nak berjaya dalam Amway, bukan dia cakap macam ni, Marina, tak ada orang yang berjaya dalam Amway tanpa hadir kelas. Jadi saya ikut apa yang upline saya cakap, selepas dia habis kerja, setiap minggu saya akan pergi ke kelas Amway. Tempat pertama kami pergi adalah di Center Meeting Kak Nap. Dan selepas itu, bila upline buat house meeting, kami pergi. Bila upline buat center meeting, kami pergi, kami attend. Dan kami hadir ke semua kelas, semua event yang dianjurkan oleh upline dan juga oleh Amway. Kenapa kena menuntut ilmu? Sebab saya dan Tamizi, kami adalah mungkin expert dalam bidang IT, tetapi dalam Amway we have zero knowledge. Kami langsung tak tahu apa-apa. Jadi bila tak tahu, kita mesti belajar, kenalah menuntut ilmu. Sama macam anak-anak kita suruh anak-anak pergi sekolah supaya mereka pandai, supaya mereka berjaya. Kita kalau anak ponteng kelas, kita marah tak? Marah. Jadi sama juga dalam perniagaan Amway, kita jangan ponteng kelas. Kena hadir semua kelas, jangan pilih-pilih. Okey? So itulah yang kami lakukan, menuntut ilmu. Lepas tu yang kedua apa kami buat? Show the plan. Apabila kita faham apa yang Amway boleh offer, kita kongsikan peluang ini kepada ramai orang. Tunjukkan peluang bisnes ni, tak kisahlah orang itu berada di mana, Johor, di utara, selatan, timur dan barat, kami akan pergi, kami akan tunjukkan peluang ini. Di sinilah, apabila kita buat banyak kali show the plan ini, maka di sinilah akan lahirnya leader-leader kami. Dan kami juga buat house meeting di rumah setiap minggu. Show the product. Amway tak ada artis, Amway tak upah artis untuk mempromosikan produk. Jadi, artisnya siapa? Kita sendiri. Kitalah artisnya, kitalah dutanya. Jadi, kitalah yang perlu mempromosikan produk-produk Amway. Dan gambar ini adalah gambar pertama saya buat demo. Hari itu kan saya beli periodnosa. Jadi, upline saya cakap, Marina, you nak buat bisnes, sekarang you dah kena start share tentang produk ni dengan you punya kawan-kawan. Jadi, apa saya buat? Saya ni tak pandai sangat masak dulu. Jadi, tapi saya praktis lah. Dengan periodnosa ni, saya praktis. Lepas tu saya panggil kawan saya datang rumah. Masa ni upline saya tak ada sebab dia pergi melancong. Jadi saya tunjukkan demo produk ni, demo Noxa. Dan Alhamdulillah, demo saya yang pertama tanpa upline, saya dapat jual 5 biji periuk Noxa. Lepas tu, belajar pula meroti. Buat pula, ajar pula orang lain untuk meroti. Jadi awal-awal dulu, inilah yang kami lakukan. Kami banyak berkongsi tentang gadget. Tetapi setelah Amway menjadi health and well-being company, kami mengikut hala tuju Amway, kami banyakkan program-program kesihatan. Kami lakukan program yang ini adalah Health Day di center kami di Rawang. Kami buat program Gad Reset dan berkongsi tentang Gad Reset kepada semua orang. Ini community-community yang kami buat. Dan juga kami berkongsi tentang artistry, kami buat beauty workshop. Itu di shop dan juga yang ini adalah di organisasi luar. Inilah yang kami lakukan berulang-ulang kali kepada orang yang berbeza. Okey, dan yang penting sekali adalah merujuk mentor. Kerana mentor telah pun melalui perjalanan dalam perniagaan Amway ni, kita harus pergi, saya dan Tarmizi merujuk mentor untuk mendapatkan bimbingan dari mereka untuk nak capai kejayaan. Kerana mentor dah melalui segalanya. Jadi inilah yang kami buat berulang kali, tuntut ilmu, show the plan, show the product, rujuk mentor, berulang-ulang kali sehinggalah kami capai diamond. Dan apa lagi yang saya dapat? Yang saya mahukan sangat adalah kebebasan masa. Saya yang dulu penat bekerja, stres,
tertekan, tak ada masa dengan anak-anak, tak ada masa dengan keluarga, bebanan kerja sangat banyak dan saya dah penat berada dalam rat race cycle. Dan saya dan Tamizi kami buat Amway ni bersungguh-sungguh. Selepas 2 tahun, saya dapat berhenti bekerja. Alhamdulillah. Ini adalah gambar saya 10 tahun yang lalu pada tahun 2015. Ada macam makcik je kan. Jadi dan juga saya bersyukur saya berhenti bekerja kerana syarikat tempat saya bekerja tu sekarang pun dah tak ada lagi. That's why Amway is the best backup plan. Dan motivating factor kami, of course, anak-anak. Ini adalah gambar perkahwinan anak kami yang pertama. Alhamdulillah kami dapat menyempurnakan seperti mana yang beliau inginkan. Dan bila saya dah dapat memberi tumpuan kepada anak-anak, saya dah full time sebagai ibu kepada mereka, kami dapat memberi pendidikan yang baik kepada anak-anak. Anak kami yang pertama graduate dalam Bachelor in Islamic Finance UNIZA. Anak yang kedua Bachelor of Commerce University of Otago, New Zealand, dan beliau juga adalah Chartered Accountant Australia, New Zealand. Anak yang ketiga Bachelor of Laws dari UiTM Shah Alam dan beliau graduate sebagai First Class Honours Degree. Anak yang keempat Diploma in Fine Arts dan sekarang tengah pursue Bachelor of Fine Arts di UiTM Shah Alam. Inilah anak yang dulu saya tinggalkan. Bila dia dah sekolah, dia tak nak pergi sekolah. Sebab rupanya jiwa dia lain. Sampaikan saya punya pembantu rumah kena angkat dia masuk dalam van untuk dia pergi sekolah. So, kami hanya dapat tahu dia ada bakat melukis masa dia Form 4. Baru kami tahu rupanya dia ada bakat melukis. Dan sekarang, she really enjoy doing her artwork. Dia sangat enjoy dengan dia punya study. Dan Alhamdulillah, kalau dulu saya tak dapat nak hadir ke majlis-majlis mereka di sekolah, tetapi semua convocation anak-anak kami dapat hadir termasuk yang di New Zealand. In fact, kami bawa bersama ke semua anak-anak kami bersama. Dan bagusnya Amway sebab dapat membantu ramai orang. Kami mengikut hala tuju perniagaan Amway, kami set up our health and well-being community bersama-sama dengan mentor kami sehingga hari ini kami ada hampir 7 orang peserta. Dan ini adalah antara testimoni yang tak pernah kurus boleh kurus dengan gad riset, yang ada masalah kesihatan boleh diperbaiki. Dan juga satu lagi yang best adalah pelancongan 5 bintang dari Amway. Jom saksikan video travel kami. Take it in, but don't look down. 'Cause I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Been waiting on this for a while now, paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, eh? To hold it in for a while, eh? Take you with me if I can. Been dreaming of this since a child. I'm on top of the world. I've tried to cut these corners, try to take the easy way out. I kept on falling short of something. I could have gave up then, but then again I couldn't have, 'cause I've traveled all this way for something. I take it in, but don't look down. 'Cause I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Been waiting on this for a while now, paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, eh? To hold it in for a while, eh? Take you with me if I can. Been dreaming of this since a child. I'm on top of the world. 'Cause I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Siapa sini suka melancong? Buat Amway betul-betul, anda akan dapat reward daripada Amway.
So ini adalah sebahagian daripada pelancongan kami. Ada beberapa pelancongan yang kami tak pergi tapi Amway bagi kami duit. Best kan? Jadi apa lagi yang kami dapat? Kami dapat memiliki rumah yang lebih selesa. Kalau dulu anak masa kecil-kecil mereka okey je share-share bilik, share-share toilet. Tapi bila dah besar nak ada bilik sendiri, nak ada toilet sendiri. Jadi semasa COVID hari itu kami dapat membeli sebuah rumah dan sekarang kami pun dah mendudukinya. Ini rumah kami yang lama dan kami dapat berpindah ke rumah yang lebih selesa. Alhamdulillah. Mungkin ada orang baru di sini. Mungkin anda nak tahu macam mana sebenarnya nak buat perniagaan Amway ni. Untuk makluman anda, untuk berdaftar sebagai Amway Business Owner hanya RM60 sahaja. Anda berdaftar RM60, anda telah menjadi rakan kongsi kepada syarikat gegasi yang besar seperti Amway. Dan Amway menyediakan segala prasarana, segala infrastruktur, fasiliti dan sebagainya. Amway menyediakan warehouse yang sangat besar yang mana baru upgrade 5 kali ganda lebih besar daripada yang lama. Dan juga Amway sendiri menyediakan lebih 400 produk yang telah direka cipta oleh saintis. Jadi anda tak perlu nak fikir-fikir macam mana nak buat produk. Semua Amway dah sediakan. Dan yang paling best, bila kita buat bisnes selalunya kita nak kena buka kedai, betul tak? Nak kena keluar modal. Dengan Amway anda tak perlu buka kedai, Amway dah sediakan 22 buah kedai di seluruh Malaysia. Apa yang anda nak kena buat? Hanya membeli belah di kedai Amway, tukar produk-produk harian anda dan ajak kawan-kawan anda sama untuk menukar produk di kedai Amway. Berikan satu tepukan yang gemuruh kepada Amway. Dan di kesempatan ini juga kami ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pengasas bersama Amway, Rich DeVos and J. Van Andel for creating this amazing business opportunity. Dan juga thank you so much to all management of Amway, Mr. Mike Dong, Jason, Jennifer, Saras, Imin, Tristan and all staff of Amway for menjadikan majlis gelang gemilang kami pada hari ini. And thank you so much to all diamonds and above, Crown Ambassador for being with us here today. Dan majlis ini tidak akan meriah tanpa kehadiran anda semua pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan akhir kata dari kami, pilihan yang tepat adalah lebih baik daripada bekerja keras di tempat yang salah. Jangan takut untuk bermula kerana setiap kejayaan besar bermula dengan langkah pertama yang berani. Jumpa anda di puncak kejayaan. Itu dia tuan-tuan dan puan sekalian, sekali lagi gemuruhkan Dewan. Tahniah diucapkan kepada Diamond, Marina Isha dan juga Muhammad Tarmizi Ahmad. Terima kasih diucapkan kepada Diamond, Marina Isha dan Muhammad Tarmizi yang bukan saja kongsikan hati tetapi berkongsi kejujuran dalam segala pengalaman yang telah dilalui. Inilah dia tuan-tuan dan puan sekalian, pasangan Diamond yang berdiri sebagai simbol keberanian. Bukan saja membina perniagaan tetapi membina semula masa bersama dengan keluarga. Once again, ladies and gentlemen, the Diamond, Marina and Muhammad Tarmizi. A round of applause and make some noise. Inspiring story. Thank you so much to your hard work, your dedication, and bringing all this freedom and goodness to your family and friends. Alright, ladies and gentlemen, without much further ado, get ready for another heartwarming and captivating journey. Satu kisah tentang ketekunan seorang wanita dan sokongan seorang suami yang akhirnya memilih untuk bangkit bersama. Ladies and gentlemen, let's keep the energy high and the inspiration flowing. We'd like to invite now to turn your attention to the screen as we celebrate another extraordinary diamond story. Saya Tini, bekas seorang guru kimia dan pengasas perniagaan tudung. Saya Beroleh, saya bekas pengurus korporat yang sibuk dengan jadual kerja yang padat. Memang suka untuk kami meluangkan masa berkualiti bersama keluarga. Suami saya kurang menyokong pada peringkat awalnya kerana merasakan kami sudah cukup sibuk. Jadi, saya bawa suami saya ke satu seminar Amway. Itulah detiknya apabila suami lebih memahami Amway di mana ini adalah satu peluang perniagaan yang munasabah dan bukan scam. Cabaran terbesar saya adalah penolakan. Pengalaman ditolak secara kasar oleh orang terdekat hampir membuatkan saya berhenti. Tetapi dengan sokongan isteri,
dan mentor, saya belajar bahawa penolakan adalah sebahagian daripada proses menuju kejayaan. Walaupun Amway membantu kami mencapai kejayaan material seperti melancong secara percuma, tetapi yang lebih penting kami mendapat masa berkualiti bersama keluarga. Saya dapat menjaga ayah saya ketika dia sakit dan ini sesuatu yang mustahil sebelum ini. Saya kini bebas dari kerjaya korporat yang memenatkan. Amway memberi kami peluang membina masa depan, membantu orang lain dan mengatur kehidupan kami sendiri. Kejayaan bagi kami adalah kebahagiaan dan kebebasan masa bersama keluarga. Jangan tunggu terlalu lama untuk mengejar kejayaan. Mulakan langkah sekarang. Fokus kepada impian dan manfaatkan sistem sokongan untuk mencapai kebahagiaan sebenar. Hidup ini seperti spring, makin ditujar, makin melompat tinggi. And now, ladies and gentlemen, it is the time for us to once again make some noise and a round of applause to welcome Diamond, Rahatini Isa, and Saleh Sulaiman. Dari kehidupannya serba sederhana kepada sebuah kisah yang penuh dengan keberanian, ketabahan dan pengorbanan. Ladies and gentlemen, tuan dan puan-puan sekalian, tepukan dan sorakan yang paling gemuruh kepada Diamond, Rahatini Isa dan Saleh Sulaiman. Sekarang aku nak segalanya. Cabaran gua kebaikan masa depan kau kena letak jauh. Assalamualaikum. Yang? Oh Yang, abang dah balik. Abang balik awal hari ni. Kita telefon dia lah. Hello. Hello bang. Yang. Hello. You kat mana ni? Saya kat kelas ni bang. Dekat kelas? Kelas apa pula? Kan hari ni hari Ahad. Kelas Amway. Kan saya dah beritahu sebelum ni. Amway? Ya. Start bila you dah pandai pergi kelas ni? Yang apply jik hajat banyak kali tu. Bila pula abang izinkan ni? Kan saya dah beritahu. Itu kan abang acah je. Tapi tak apa. Kalau you nak belajar, you nak buat, you pergi belajar. Jangan babitkan abang. Bye. Abang. Abang. Hai, Assalamualaikum semua. Tachahau. Vanakkam. Apa khabar? Saya Tini. Dan saya Beroleh. Inilah kisah kami. Alright. So kawan-kawan, itu adalah hari pertama saya pergi ke kelas. Balik daripada kelas tersebut, saya dah tak kisah dah. Suami saya marah ke, suami saya tak suka ke, waktu tu saya dah tak peduli. Sebab saya dah dapat jawapan kepada doa saya selama ni. You all nak tahu tak apa yang berlaku pada hari itu? Nak? Ya, okey. So kawan-kawan, pada hari tersebut, saya pergi ke kelas, sebenarnya dipaksa oleh upline. Macam tadi, dikata saya ni bukan senang nak masuk ke kelas, susah dah nak diajar. Dah pergi pun dipaksa juga. So waktu saya sampai ke kelas tersebut, saya tak dengar pun pasal produk yang diceritakan. Saya tak tahu pun siapa speaker yang bercakap. Tapi apa yang saya nampak, yang saya rasa pelik dan teruja ialah saya nampak banyak slipper. Itu je kawan-kawan, puncanya. Saya dah join program seperti macam-macam bisnes yang saya buat sebelum ni. Saya tak pernah nampak orang ramai pergi ke kelas mingguan macam tu. Saya rasa macam, apa yang berlaku kat situ? Kenapa ramai orang? Itu je turning point saya kawan-kawan. So bila saya nampak ramai macam ni, saya rasa macam saya nak tahu apa yang berlaku. Dan sebenarnya kawan-kawan, saya bermula dalam bisnes ni bukan sebagai yang memang nak buat bisnes. Ramai kat depan sini yang macam tu juga, betul tak? Saya bermula sebagai pengguna sahaja. Saya suka dengan produk Amway sebab produk Amway memang berkualiti. Tak pernah terfikir untuk buat bisnes dan memang sebelum upline saya cakap pasal Amway disebut Way saya dah hilang dah. Itu saya dulu kawan-kawan. Tapi kawan-kawan, waktu saya pergi ke kelas tu sebenarnya saya berada dalam keadaan blank. Saya berada dalam keadaan orang kata fikiran kosong. Tak tahu apa yang nak difikirkan. Sebenarnya kawan-kawan, anak saya Fatihah Naimah ni, anak sulung saya merupakan pesakit kanser, bekas pesakit kanser. 5 tahun Fatihah sakit. Berulang alik hospital selama 5 tahun kawan-kawan. Bukan dalam jangka masa yang pendek. So, Fatihah bukan sahaja setakat menjalani
kemoterapi, radioterapi dan operation lebih daripada 20 kali kawan-kawan bahagian otak. Kawan-kawan bayang tak bagaimana perasaan saya sebagai seorang ibu? Kita tak boleh nak buat apa. Sebagai ibu saya kena reda. Walaupun kita berdoa, ya Allah, biar aku yang menanggung sakit tu. Tapi tak berlaku kawan-kawan. Anak saya sakit. Tetapi kawan-kawan, 5 tahun dia berjuang untuk hidup. Antara hidup dan mati. Dan dia sembuh. Alhamdulillah Allah bagi kesihatan kepadanya semula. Fatihah anak yang bersifat pejuang kawan-kawan. Fighter. Bila Fatihah sembuh, 3 tahun selepas dia sembuh, tiba-tiba doktor beritahu berita lain pula kawan-kawan. Masa saya sampai ke kelas tu pada hari itu, sebenarnya doktor baru saja beritahu, Puan, saya harap Puan sabar. Anak Puan sebenarnya anak istimewa. Dia anak OKU. So kawan-kawan, apa yang saya nak buat waktu tu? Takkan saya nak marah. Saya nak marah kat siapa? Saya cuma manusia. Kita tak ada hak untuk buat apa-apa. Betul tak kawan-kawan? So, waktu tu, saya rasa macam bagaimana masa depan Fatihah? Saya tak nampak masa depan dia. Walaupun saya bekerja sebagai guru, saya tak boleh mewarisi kejayaan saya sebagai guru kepada anak saya. Kecuali dia belajar dan dia dapat result yang baik dan dia boleh bekerja. Betul tak? Dan saya ada bisnes. Saya tak fikir Fatihah boleh menguruskan bisnes tersebut. Sebab dia tak boleh nak belajar dengan baik. Dia ada masalah pembelajaran. So, tapi kawan-kawan, waktu tu pada hari tersebut, Allah buka mata saya kawan-kawan. Allah yang aturkan semua ni. Allah buka mata saya, Allah tunjukkan sinar harapan kepada saya. Saya dah dapat jawapan, siapa yang akan jaga anak saya satu hari nanti bila saya dah tiada. Saya nampak inilah bisnes, Amway lah yang akan jaga anak saya satu hari nanti ketika mana saya dah tiada. Dan saya percaya, jika Allah bagi Fatihah sembuh daripada sakitnya, Allah pasti akan bagi kebahagiaan kepada dia. Bukan setakat bertahan sahaja kawan-kawan. Dan kerana itulah pada hari tersebut saya buat keputusan saya mesti mulakan bisnes ni. Saya rasa saya mesti bermula dan kalau saya nak berubah, saya nak ada sesuatu dalam hidup saya yang kena mulakan. So sedikit background saya merupakan seorang guru sebelum ni. 22 tahun saya mengajar sebagai guru di sekolah menengah. So kerjaya sebagai guru, sibuk tak? Ada kat sini cikgu-cikgu ke? Ada, cikgu. So kerjaya cikgu ni sibuk. Mungkin you bukan cikgu, mungkin ada kawan-kawan yang cikgu yang you ajak datang program macam ni tak pernah boleh. Sibuk sangat, betul tak? Memang kerjaya cikgu sibuk. Kita bukan mengajar je tapi kita nak memanusiakan manusia. Bukan kerja mudah, sibuk tak ada masa. Tapi dalam masa yang sama, saya terlibat dengan aktiviti co-curriculum inovasi. Saya bukan guru yang pergi sekolah pagi balik petang sahaja, bukan kawan-kawan. So, dalam masa yang sama saya suka bisnes. Daripada saya kecil memang mak ayah orang berniaga. Berniaga kampung-kampung je, tapi bisnes lah. Dan sehingga saya bekerja, bisnes tidak pernah tak ada dalam hidup saya. Saya bekerja dan mesti ada bisnes. Walaupun bisnes tu simple-simple je, jual keropok, saya orang Pantai Timur. Saya jual keropok ke, jual sate ikan ke, jual buah, jual apa saja yang saya nampak, boleh jual, saya jual. Macam tu. Saya nampak benda ni boleh jual je, saya akan jual. So, buat network marketing macam-macam. That's why lah saya sangat negatif sebelum tu. Sebab saya dah buat macam-macam MLM yang saya dah buat. Dan last kali, saya terlibat dengan bisnes tudung. Saya buat bisnes tudung lama jugalah, 9 tahun. Secara online pada peringkat awal. Dan kami buka butik, kami ada kilang kecil dan kami supply bukan setakat di Malaysia sebab kita buat online, kita supply sampai negara luar. Japan, Brunei, so Singapura, so kami supply sampai keluar. Sebab itulah saya kata bukan mudah untuk saya nampak bisnes Amway ni. Sebab saya rasa saya dah ada satu bisnes untuk diri saya sendiri. Dan dalam masa yang sama, saya sebagai ibu, of course lah anak 5 yang paling kecil masa tu berumur baru setahun kawan-kawan. Yang Fatihah, yang tu berumur lebih kurang dalam 12 tahun. So, sangat sibuk, tak ada masa. Bekerja dan berbisnes menuntut masa saya. Dan saya rasa saya tak akan tinggalkan bisnes sebab saya ada hobi. Hobi saya suka berjalan. Ada tak wanita kat sini yang suka berjalan, suka travel macam saya juga? Ada tak yang suka shopping? Wanita suka shopping tak? Suka. Kalau cakap tak suka depan suami, dia cakap tak suka, percayalah.
cuba bawa, mesti dia suka punya, kan? Okey, so dua tu menuntut duit lah, perlukan duit. Tapi sibuk, ada sedikit duit tapi tak ada masa kawan-kawan. Dan bagi saya itu normal lah. Saya nampak ramai orang kat luar sana sibuk, tak ada masa tapi ada duit. Bagi saya, oh betul lah, kena sibuk baru ada duit. Tapi saya menormalisasikan perkara yang tak normal kawan-kawan. So, saya nampak juga ramai orang di luar sana yang mana dia ada masa tapi tak ada duit. Jadi saya fikir, oh patutlah saya memang kena sibuk lah. Saya anggap tu perkara biasa. Dan saya nampak ramai juga orang di luar sana sibuk, sangat sibuk, tak ada masa, tak ada duit. Saya tak nak kehidupan macam tu. Saya nak kehidupan yang ada duit, ada masa. That's why lah saya bekerja, saya buat bisnes, saya urus rumah tangga. Saya buat kerja, urus bisnes, urus rumah tangga. Then at the end-nya, dapat tak? Memang tak dapat pun. Sibuk sepanjang masa. Then bekerja sebagai, dan bila saya nampak bisnes ni, saya rasa saya memang kena mulakan. Saya buat keputusan, saya mesti mulakan segera sebab inilah peluang untuk saya ubah hidup saya. So, bekerja sebagai guru, masa memang terhad lah, memang fixed hours. Tak boleh nak ubah waktu bekerja kita. Kita kerja lah. Tapi saya ada cabaran masa kawan-kawan. Saya tak ada masa, sangat sibuk. So, saya kena buat keputusan. Apa yang saya kena buat supaya saya ada masa? Saya rasa saya terpaksa buat keputusan, saya kena tutup bisnes tudung. Kawan-kawan, saya nekat. Saya kena keluar daripada zon selesa sebab bisnes tudung tu menuntut masa saya. Dan saya tak boleh nak pandang bisnes Amway waktu tu. So, apa saya buat? Saya tutup. Dan apa berlaku? Of course lah, bergaduh, marah lah suami sebab you all nampak tadi kan, mula-mula beroleh pun dah sangat negatif dalam bisnes ni. So, bergaduh tapi it's okay, tak apa. Yang faham bisnes ni ialah saya. Yang nak buat bisnes ni ialah saya. Yang nak berubah pun saya. So, saya lah yang kena buat keputusan. Dan bila saya buat keputusan seperti itu, saya tanya mentor, apa saya kena buat? Mentor kata, upline dan mentor kata, manage your time. Cuba cari 2 hingga 3 jam sehari. Sekurang-kurangnya. Sebab 2 hingga 3 jam, kalau you super fokus, insyaAllah, you akan keluarkan, you punya result lebih baik. Masa tu lebih produktif berbanding kalau you ada 7 hingga 8 jam sehari, tapi tak produktif. So, saya manage masa. Saya urus masa. Mentor kata juga, you buat 2 hingga 3 jam sahaja sehari, tapi masa tu boleh jadi sampai 10 jam, boleh jadi 100 jam atau 1000 jam sehari. Sebab networking. Kalau you punya team, grow. So, saya pegang kata-kata mentor, saya belajar macam mana nak urus masa dan dalam masa sama sebagai ibu, kita uruslah anak-anak, uruslah rumah tangga. Semua tu kita belajar dengan upline dan mentor. Mereka dah ada banyak pengalaman, mereka yang akan bantu dan tunjuk cara kepada kita. Next, cabaran saya apa dia? Anak masih kecil. Yang kecil baru umur setahun kan, saya beritahu tadi. Tapi kawan-kawan, masa tu saya terfikir, anak kecil ke, apa yang berlaku sekalipun, anak-anak akan besar tak? Membesar. Masa mereka kecil, mereka cuma minta mungkin jajan RM1 harga dah cukup, berhenti nangis. Mereka ajak pergi jalan, bawa pergi playground saja pun dah cukup dah. Tapi bila mereka besar, kos hidup meningkat tak? Saya buat Amway ke, tak buat Amway ke, anak saya akan membesar. Dan sebabkan itulah saya buat keputusan kawan-kawan. Saya mesti berubah, saya mesti mulakan bisnes ni. Next, suami yang negatif. Ada ke kat sini kawan-kawan yang macam ni juga? Ada tak cabaran macam ni? Ada ya, saya nampak kat tangan, I feel you. Okay, so suami saya ni, dia bukan setakat negatif tau. Dia ajak satu kampung negatif. Dia bina tim anti-MLM. Balik rumah mak ke, rumah mak saya sendiri ke, dia mulalah ajak adik-beradik ke, semua brainwash saya supaya jangan buat bisnes ni. Dia cakap dekat saya, you jangan buat bisnes ni. Saya tak suka. Saya buat apa? Saya just diam saja. Tak apalah. Dia tak faham. Bukan salah dia. Salah saya sebab saya yang tak pandai nak ceritakan dekat dia. Saya tak nak buang masa, buang tenaga untuk bergaduh, bertekak benda yang dia tak faham. Tapi apa yang saya cakap dekat dia, bang, saya tengah tanam pokok mempelam. Pokok ni saya akan baja, saya akan siram. Abang tak nak baja, tak nak siram, tak apa. Tapi jangan usik-usik daunnya. Nanti pokok mempelam tu berbuah, kita makan sama-sama hasilnya. Agak-agak apa respon dia?
Okey, dia senyap je, dia tak faham apa saya cakap. Tapi it's okay. So apa yang saya buat? Saya mula berubah. Saya mula pakai barang. Buat MBA ni simple je kawan-kawan. Pakai barang, mesti ada perubahan pada you. Kulit. Dulu saya cikgu yang duduk kat Padang, memang tak ada masa nak kenal skincare, bedak, lipstick semua tak kenal. Dulu pakai sabun mandi je, cuci muka kawan-kawan. Tapi dengan MBA, dengan artistry, saya berubah. Saya improve myself, improve self-image. Orang sekeliling kita mula akan nampak perubahan kita. Kita sebagai isteri, bolehkah kita nak ubah suami? Kita tak mampu nak ubah suami kita, dia ada ego dia sendiri. Tapi kawan-kawan, satu hari, suami kita yang duduk dekat dengan kita pasti akan nampak perubahan kita. Kita tak boleh nak ubah orang sekeliling kita. Tapi percaya kawan-kawan, mereka akan nampak perubahan kita. Dan kawan-kawan, success loves speed. Buat cepat-cepat. Jangan buang masa kawan-kawan. 4 bulan selepas saya buat, saya capai 18%, ada sedikit income, suami mula nampak. Dia mula tertanya-tanya. Dia mula ingin tahu. So, waktu itulah kita mula nampakkan. Kita mula untuk bercerita. So, you guys nak tahu tak? Nak dengar tak sharing daripada seorang lelaki yang dulu tadi negatif sangat, berubah menjadi 100% seperti sekarang. Ya, saya jemput my business partner, brother. Saya bukannya skeptikal, guys. Saya berhati-hati. Sebab sekarang ni, dekat luar sana ada ramai scammer. Pantang ada ruang, pantang ada peluang, dia akan scam orang. Betul ke betul? Tambahan pula kita sekarang ni berada di dalam VUCA world. Anda biasa? Dari segi yang pertama, V, volatility ataupun ketidakstabilan. Disebabkan oleh ekonomi kita yang tak bagus. Nilai ringgit kita semakin berkurangan. Kuasa membeli kita semakin berkurangan. Betul ke betul? Bukan kita je yang faham, malah anak-anak pun faham. Kalau you all tak percaya, raya nanti, raya nak dekat kan? Bagi RM1 duit raya pada anak-anak. Agak-agak apa pendapat dia? Salah gaya, dia bagi balik, nah lah uncle ambil lagi RM1. Sebab uncle tahu tak, value RM1 tu apa yang saya boleh dapat? Kan, budak-budak pun dah mula nak protes. Yang kedua adalah dari segi uncertainty ataupun ketidaktentuan. Bila dalam keadaan ekonomi yang meruntun, kadang-kadang macam saya susah nak tidur malam. Apa yang saya fikirkan pasal masa depan? Saya boleh jadi depression, boleh jadi GERD, boleh jadi imposter syndrome. Betul ke betul? Anda setuju tak dengan saya? Jadi tak mustahil lah sekarang ni kalau kita tengok kan, pada bulan 10 hari bulan Oktober setiap tahun kita akan sambut apa? Hari Mental Sedunia. Itu semua disebabkan oleh kerisauan yang membimbangkan. Yang ketiga adalah dari segi complexity ataupun kerumitan. Siapa dekat sini yang boleh jamin dengan one single income anda rasa bertenang? Dengan kerja dah cukup ataupun satu bisnes dah cukup? Siapa berani? Say I. Tak berani. Kan? Itu hakikatnya sebab duit kita satu income tapi yang keluar banyak income. Kita bukan sebabnya kita boros, bukan sebab kita membazir, tapi kita dah habis dah. Habis berjimat. Kita terpaksa bayar utility, kita terpaksa bayar rumah, terpaksa bayar kereta. Semua ni memerlukan duit. Anak kita baru ni, yang ada anak kecil yang masuk sekolah kan, cukup tak duit? Kan? Yang keempat, ambiguity ataupun kekaburan. Saya tak boleh nak membayangkan apa yang bakal berlaku pada masa depan dari segi ekonomi. Adakah ekonomi akan berkembang? Bila saya tanya dengan kawan-kawan, every 10 years akan berlakunya krisis ekonomi. Ingat lagi? 1998, ingat lagi 2008, dan yang terkini COVID-19. Apa yang berlaku? Ramai orang dibuang kerja, betul? Ramai orang yang down pekerja, dia punya perniagaan dia. Disebabkan oleh tiada backup plan. Dulu saya fikir, untuk saya merubah ekonomi rumah tangga, family saya, mak saya selalu pesan, Yop, belajarlah sampai universiti. Okey, saya pun belajar sampai universiti, saya menamatkan saya punya degree dalam business admin, kemudian saya sambung lagi ke Unita dalam saya punya master business admin. Akhirnya saya naik pangkat, dapat gaji lebih lumayan. Adakah itu penyelesaiannya? Something to ponder. Saya nampak bos saya punya AGM, saya balik kerja, dia masih dekat meja office. Dia duduk buat kerja.
Esok pagi saya datang awal. Agak-agak dia kat mana? Dia masih kat meja. Saya tak tahu masa bila dia tidur. Is that life that I want? Dengan keadaan saya manager masa tu, saya pun masa pun ciput, tak boleh nak balik raya. Kan? Kadang-kadang time raya orang call, bos, barang tak sampai bos. Sebab saya handle logistik kan. So saya jadi rasa, this is not freedom yang saya nak. Kan? Saya jadi stress, saya jadi burn out because saya rasa saya tak balance dari segi hidup saya. Do you feel me? Tapi wife saya dia tak endahkan kata-kata saya. Dia ajak saya juga untuk terus serta dalam bisnes. Ingat tak tadi? Dia kata, bang, jomlah kita buat Amway sama-sama. Oh no, nahi. Tapi guys, ego ni, kalau boleh jadikan kita kaya, simpanlah ego tu. Sebab ego, E adalah emotion. Kita tak boleh nak go selagi kita ada emotion. So saya mula terfikir, saya kena do something dengan hidup saya. Saya nampak life wife saya sekarang ni duk sengih je kan. Sebab dia ada business Amway, dia ada bonus Amway. So, wife saya kata, bang, ada satu open house raya ni bang, jom kita pergi. Tak ada, confirm tak ada cerita business. Ya ke? I like makan. Kita ajak anak 5 orang pergi tu kan. Lepas tu, bila pergi dekat center meeting tu, saya suka culture tu. Sangat positif. Bila jumpa congratulations, tahniah. Tak apa dia tahniah kan, kita pun tak tahu. Kan, bagi duit raya. Dan satu leader yang tengah sharing tu dia kata, oh dalam Amway kita bukan setakat dapat reward, kita boleh melancong luar negara. Wow, melancong. I like melancong tapi tak pernah melancong. Saya orang Perak. Wife saya orang Terengganu. Agak-agak kita melancong kat mana? Kita pergi balik kampung, melancong dekat Kenyir, melancong dekat Bukit Bunga, melancong dekat Cameron Highland. Itulah pelancongan kami. Dalam negeri je kan. Saya pun rasa macam, why not kalau saya try? Tapi macam mana nak mulakan? Pernah tak you all terfikir macam tu? Dan satu leader dia bagi tahu, kebetulan, banyak pun ni kebetulan ada satu seminar di Melaka. Kalau siapa yang nak ubah hidup, ubah masa depan dia, jom datang seminar. Saya pun masih terfikir-fikir, nak pergi ke tak pergi, nak pergi ke tak pergi. And then you rasa, saya pergi ke tak? Sebab apa? Wife saya kata, bang, confirm bang, abang kena pergi. Kenapa? Adik abang nak pergi. Adik abang yang mana? Zulfika bang. Hai, masa bila awak convincekan dia? Saya tahu lah bang. Okay. Disebabkan saya seorang abang yang ada responsibility, agak-agak saya pergi tak? Saya pergi. So bila saya pergi tu, saya nampak, wah inilah value yang saya nak dapat. Kan? Environment cukup best. And then bila kami hadir di seminar tu, dipendekkan cerita kami pun balik, saya tak tahu macam mana nak bermula. And then mentor bagi tahu, buat apa yang saya buat. Amway ni simple. Kita just do the basic. So, dipendekkan cerita, kita kena ada knowledge. Sebab daripada knowledge tu, kita akan ubah attitude dan cara bekerja kita. Dan di situ ramai orang yang positif yang akan membakar dan memberikan dorongan kepada kita. Betul ke betul? Dan kita akan dapat skill untuk kita membina hidup kita. Kan? Dan inilah sebenarnya habit yang sangat simple yang ada dalam culture. So, dipendekkan cerita saya pun mulakan dengan memahami di dalam business class. Kita belajar from the basic, kita belajar buat demo, kacau-kacau macam tu. Kita belajar marketing plan, kan? Sebab Amway ni simple, kita kena tahu knowledge dari segi company ni apa yang dia buat, kita kena tahu dari segi marketing plan, and then kita kena tahu product skill. Simple aja. Simple ke simple? Dan saya buat. Dan di dalam business Amway, saya berjaya breakthrough. Dan benda yang paling mahal di dalam bisnes ini adalah the power of belief. Company sentiasa bersama kita. Dengan RM60 yang you all invest dalam Amway, company sentiasa bersama-sama dengan kami. Ketika kami buat bisnes tudung dulu, kami ada modal. Tapi dalam Amway kita ada modal tak? Company ada warehouse yang simpan. You all cuma buat marketing dan sales saja. Okay? Then, sekarang where Amway go, we go. Amway sekarang ni tengah nak merealisasikan rakyat Malaysia supaya kekal sihat. Apa yang kita buat? Kita ambil opportunity, buat event, create awareness dan knowledge, kita sebarkan kepada community, kepada student, kepada corporate. Kan? Ramai tak yang nak tahu?
Dan yang paling penting guys, diri kita. Kita kena dapat ilmu tu. Kita kena tahu. Sekarang ilmu pun senang. Secara online pun kita boleh dapat. Tapi you all, kalau boleh tanya, you all suka online ke offline? Siapa suka online? Siapa suka offline? Amway ni senang. Dua-dua pun boleh. Kalau dua-dua boleh buat, kenapa kita tak buat? Online memudahkan kita berinteraksi dengan orang yang jauh. Dan di dalam tu kita akan tengok siapa orang yang nak berjaya. Siapa yang hunger, siapa yang coachable, siapa yang willing to success, itu kita bantu. Kita jumpa secara fizikal, jumpa di MBHQ, kita boleh jumpa di seminar, kita boleh jumpa di house meeting. Mudah kan mudah? Sebenarnya guys, banyak lagi value yang kita boleh dapat dalam bisnes ni. Jadi kita minta Tini untuk sambung. Terima kasih. So kawan-kawan, time is precious. Masa kita sangat berharga. Jangan buang masa. Kita tak tahu berapa banyak lagi masa yang kita ada. Orang tua kita makin menua. Anak kita makin membesar. Saya bersyukur sebab 4 tahun yang lepas, 4 tahun sebelum tu, saya buat keputusan untuk memulakan bisnes ni. Dan kalaulah tidak kerana saya buat bisnes ni, saya tak fikir saya boleh ambil cuti tanpa gaji untuk menjaga ayah ketika tu ayah sakit tenat. 1.5 tahun, hampir 2 tahun saya ambil cuti tanpa gaji kawan-kawan. Dan income Amway lah yang menanggung keluarga kami. Dan anak-anak kita yang kecil tadi makin membesar. Kalau dulu saya tak ingat apa kenangan yang saya cerita untuk anak saya bersama dengan anak lelaki kami, 2 orang, bawah adik kepada Fatihah. Sebab waktu tu sibuk dengan kerja, sibuk dengan bisnes, sibuk ulang alik ke hospital. 5 tahun kawan-kawan sibuk di hospital. Hospital dah jadi rumah kedua kami. Tapi kawan-kawan, selagi mereka belum berkahwin, selagi mereka belum berumah tangga ataupun bekerja, belum keluar daripada rumah, selagi itu kita masih ada peluang kawan-kawan. Cipta kenangan seberapa banyak yang mungkin satu masa nanti itu yang kita akan kenang di hari tua. Dan kalau dengan abang kita tak sempat, takkan dengan adik tak boleh. So, sekarang saya ada lebih masa bersama anak-anak. Kalau dulu tak pernah tengok homework anak, sekarang homework anak dalam tangan saya tahu semua. Cikgu siap PM lagi kalau tak siap homework. Nampak tak? Ada masa kawan-kawan. Saya bersyukur kerana saya buat keputusan yang tepat 4 tahun sebelum ni. Dan Alhamdulillah tahun 22 saya hantar borang untuk apply pencen. 2 tahun queue. Bukan senang nak pencen cikgu ni, terutama usia muda kan. Umur 43 saya dah menamatkan tugas saya sebagai guru. Yang saya tak pernah terfikir untuk berhenti kerja. Kita bekerja kaki tangan kerjaan, kita fikir kita akan pencen sehingga usia 60 tahun lah. Dan saya sangat passion dengan tugas saya sebagai guru. I love my job. Tetapi kawan-kawan, kalaulah anda ada pilihan untuk tidak bekerja dan ada lebih masa bersama dengan suami, anak, orang tua kita, anda nak tak? Kawan-kawan, kita selalu doa kan, ya Allah, bagi aku masa, bagi aku lebih masa, aku nak berbakti pada orang tua kita. Tapi hakikatnya bila kita bekerja, boleh ke? Bila kita bekerja, hujung minggu belum tentu boleh balik rumah, balik kampung. Sebulan sekali belum tentu boleh lawat orang tua. Sibuk kan? Tapi kalau kita ada pilihan, kenapa tidak? 17 tahun saya lebih awal daripada sepatutnya usia 60 untuk bekerja. Hanya kerana saya buat keputusan yang tepat pada 4 tahun sebelum tu. Mentor kata, membuat keputusan yang tepat lebih penting daripada bekerja kuat. So, Alhamdulillah itu yang kami capai. So, saya nak ucapkan juga terima kasih. Of course, saya nak ucapkan terima kasih kepada kami punya upline iaitu Diamond, Cikgu Jit dan Cikgu Nazri. Bagi tepukan dekat mereka. Mereka lah orang yang berjaya membawa kami dalam bisnes ni. Bukan mudah, kata kami percaya, bukan mudah untuk dibawa kami. Tetapi bila kami nampak, kami tak toleh ke belakang lagi. Kami juga nak ucap terima kasih kepada semua upline kami, barisan upline kami, dan of course kepada mentor kami berdua iaitu FEDC, Dr. Hilna dan juga Dr. Aziz. Bagi tepukan dekat mereka. Mereka lah yang banyak membimbing dan mendidik kami. Kami juga nak ucapkan terima kasih kepada semua barisan diamond di depan sana, dekat sana. So, mereka lah semua yang memberi inspirasi kepada kami. Dan kami juga nak ucap terima kasih kepada company Amway yang mana mereka yang bersama kami daripada awal kami dalam bisnes sehingga sekarang. Terima kasih kepada kita punya General Manager Malaysia Brunei, Mr. Jason, Jennifer, LGS team dan semua staff-staff Amway. Dan of course kami nak ucapkan terima kasih kepada mentor kami dunia akhirat.
mak ayah saya dan mak ayah beroleh. Dan terima kasih kepada anak-anak kami, Fatihah, Adin, Iman, Marisa, Putri. 5 orang anak kami. Mereka lah yang banyak berkorban sepanjang untuk kami sampai ke tahap ini. Mereka lah driving force yang mana membuatkan kami terbang lari laju. Kawan-kawan, jangan buang masa. Semakin lambat kita bertindak, semakin lama mereka terpaksa berkorban untuk kita, kawan-kawan. Dan Alhamdulillah, tadi boleh cakap dia suka berjalan, ya. Saya yang mulakan, dia yang happy berjalan. Tapi memang kami suka berjalan, super. Dan kalau dulu buat bisnes tudung, suka berjalan tapi dalam Malaysia. Tapi bila ada peluang untuk pergi keluar negara macam ni, semua ditanggung, Amway uruskan. Semula-mula setahun sekali, kemudian lebih lagi. So why not? Betul tak kawan-kawan? Berbaloi tak? Percayalah kawan-kawan, 2 hingga 5 tahun kami buat bisnes ni gila-gila. Macam mana gila-gila tu? Kerja, balik kerja 2 hingga 3 jam saja. Ambil masa untuk pandang bisnes ni. Waktu tu, saya tak tahulah gila kat mana. Kan? Tapi, percaya kawan-kawan, berbaloi. Sebab Amway akan reward you mengikut nilai diri you. Value diri sendiri, tak ada siapa boleh nilai. Diri kita sahaja, tapi Amway akan reward mengikut nilai diri you. Dan kalau you all rajin, rajinlah di tempat yang betul. InsyaAllah pasti berbaloi kawan-kawan. So kami boleh bawa anak-anak pergi berjalan. Kalau dulu masa kami mulakan bisnes ni, kami buat, family tak support, it's okay. Tak apa, teruskan kawan-kawan. Percayalah, satu masa nanti once you buat bisnes ni, ada result, bisnes you, income you sustain, insyaAllah mereka akan bersama dengan kita semua. Dan dalam kami punya family kami bukan saya sahaja diamond, ada juga diamond, kakak saya sendiri pun diamond, ada founders platinum dan ada platinum di kalangan adik-beradik kami kawan-kawan. So jangan cepat melatah kalau family kita menolak. Percayalah, insyaAllah satu hari mereka akan bersama dengan kita dalam bisnes ni. So ingat lagi Fatihah Naimah? Fatihah yang sakit, yang saya nampak tak ada harapan satu ketika dulu. Tetapi kawan-kawan, Fatihah sekarang bersama kami dalam bisnes ni. Bagi tepukan dekat Fatihah. Dia dah pandai facial, dia dah ada tim dia sendiri kawan-kawan. Dia dah ada downline. Taja sendiri kawan-kawan dia kawan-kawan. Nampak tak kat situ? Amway bukan setakat memberi harapan kepada kami, beri harapan kepada Fatihah dan ramai rakan senasib seperti Fatihah pun ada dalam bisnes kami kawan-kawan. Dulu kami struggle. Tapi dengan Amway kami belajar daripada zero. Anda yang hadir ke PWTC hari ini, Allah jentik hati anda. Soalan saya adalah, adakah anda stay nak comfortable dengan apa yang anda ada? Ataupun anda nak evolve kepada next opportunity yang maybe boleh ubah hidup anda? Kami dah dapat apa yang kami nak. Sekarang giliran anda untuk buat keputusan. Sekian saja daripada kami. Jumpa anda di Angkasa Kejayaan. Assalamualaikum. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekali lagi tahniah dan tepukan yang paling gemuruh kepada Diamond Rahatini Cik Isa dan Saleh Sulaiman yang telah menjadi inspirasi kepada ramai di Amway dan di Malaysia. Demi kesihatan, demi keluarga, dari keluarga besar sehingga ke kehidupan yang besar. Tahniah diucapkan kepada Diamond Rahatini Cik Isa dan Saleh Sulaiman. Mereka berjuang bersama dengan keluarga, berusaha untuk keluarga dan sekarang berjaya dengan keluarga. So, ladies and gentlemen, a story to inspire us that in Amway it is all about family, love, and again health and wealth. And now, ladies and gentlemen, as we know, every journey begins with a choice. Some take the easy road and others take the one filled with sacrifice. Long drives, late nights, and quiet determination. And the story that you are about to witness is one of those rare journeys where perseverance speaks louder than words. And now we'd like to have your attention towards the screen to experience the inspiring journey of a new diamond. Hai, nama saya Mutu. Saya Sheila. Kami pernah berkhidmat sebagai guru dan jurubahasa mahkamah selama 12 tahun. Kami join perniagaan Amway kerana masalah kewangan, tekanan kerja dan juga ingin hidup bebas daripada hutang. Saya juga menghadapi masalah kesihatan seperti migrain, gastrik dan sakit sendi. Semasa permulaan perniagaan Amway, keluarga dan rakan-rakan kami tidak menyokong dan mereka fikir perniagaan Amway ini seperti skim cepat kaya. Tetapi kami terus berusaha dengan sokongan mentor kami,
Kami sendiri pun ragu-ragu pada awalnya, tetapi selepas saya sembuh dari masalah kesihatan dengan suplemen Nutrilite dan mengamalkan gaya hidup yang sihat, kami lebih yakin. Cik Mutu pula ada masalah resdung dan beliau juga dapat mengatasinya. Sekarang, hidup kami bebas hutang dan kami dapat menikmati masa bersama keluarga. Kami juga dapat melancong melalui Amway lebih daripada 20 negara dengan percuma. Kesemua 4 orang anak kami membesar dalam persekitaran positif dan kini sedang membina perniagaan Amway. Melawat ladang Nutrilite di Amerika adalah satu pengalaman luar biasa dan telah membuka mata kami tentang potensi perniagaan ini. Nasihat saya, anda percayalah pada produk Amway, syarikat Amway dan diri anda sendiri untuk berjaya dalam bisnes ini. Jangan berputus asa. Jika anda terus berusaha, kejayaan pasti akan dicapai. Kesihatan dan kejayaan anda bermula di Amway. Itulah dia, dari Pahang ke Kuala Lumpur, tanpa jemu, semuanya demi impian. Bukan mudah, tapi mereka tetap teruskan. Tuan-tuan dan puan sekalian, para hadirin sekalian, sorakan dan tepukan yang paling gemuruh, Diamond, Mutual Lagu dan Sheila Devi. Ladies and gentlemen, they didn't stop, they believed, they built, and they broke through. Once again, ladies and gentlemen, from all over Malaysia, a round of applause and make some noise. Diamond, Mutual Lagu, and Sheila Devi. Hukum, Tiger ka hukum. Okay, thank you. Terima kasih. Sisi Niman. Nandri. Thank you so much to Amway Malaysia Sdn Bhd and the management team kerana menganjurkan program sehebat-hebat ini. Satu tepukan untuk Amway Malaysia. Okey, saya mulakan dengan satu cerita, ya. Okey, satu ketika dulu saya hadir di PWTC ini sebagai seorang ibu muda umur 25 tahun, syarat mengandung 9 bulan. Tunggu masa nak bersalin. Ya, upline minta kami hadir satu Amway convention di PWTC ini. Ya, masa tu penuh hall ini. Kami tak dapat masuk sini, tak dapat masuk pintu belakang, tak dapat masuk sana, hanya dapat satu tempat dekat hujung sana. Saya berdiri 3 hingga 4 jam dengan perut besar saya dan menyaksikan program itu sampai habis. Hari itu saya nampak harapan untuk bayi yang saya mengandung dan keluarga saya. Saya nampak inilah dia peluang keemasan yang Tuhan bagi saya. Hari itu saya buat satu keputusan. Saya pasti akan buat bisnes ini sampai saya jadi diamond dan berdiri atas pentas ini satu hari. Hari ini impian itu telah menjadi kenyataan. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya bersyukur kepada ibu bapa saya yang membawa saya ke dunia ini. Satu lagi sangat special hari ini adalah hari jadi saya. Okey, saya serahkan kepada Mutu untuk teruskan cerita kami. Okey, happy birthday kepada Sheila. Thank you. Sheila baru 25 tahun, saya 35 tahun. Okey. Saya tengok tadi 4 speaker tu, saya pun sudah banyak excited. Saya sekarang dah keluar nak pergi tuju lagi banyak plan. Anda semua excited tak? Bagi satu tepukan untuk anda semua. And then especially our Malay friends, bagi satu tepukan yang hebat for the Malay friends. Even bulan puasa, they are sitting here. Thank you. Okay, so untuk permulaan, saya nak bagi tahu, actually saya dengan Sheila dari satu keluarga yang sederhana saja. Saya berasal dari Banting and Sheila berasal dari Port Dickson. Alright, so lepas kita punya SPM, kita bekerja sebagai jurubahasa, kita kerja sebagai guru sementara. Lepas tu dapat jawatan sebagai
jurubahasa di Mahkamah Tinggi Temerloh. Dan saya dengan Sheila bermula bertugas di sana, jumpa di sana, lepas tu kahwin di sana. Alright. So, kalau anda tengok gambar ni ya, suami isteri kerja di mahkamah, orang tengok wah pakai kod, kerja dengan peguam, hakim, lawyer, semua doktor, profesional, gaji pun tinggi. Tapi dua-dua kerja, gaji pun tak cukup juga. Bukan saja tu, kalau tengok slide di sini, actually kita kendalikan ataupun menterjemahkan kes-kes civil dan juga kriminal. Kalau anda tengok kes-kes civil ni kes hutang, okay? Kes guarantor, kes bankruptcy, divorce case. Kebanyakan kes-kes ini melibatkan apa? Masalah kewangan. Setuju tak? Alright. Sebelah kanan pula ada criminal case. Okay, ada orang curi sardin, kena datang mahkamah. Curi lembu. Macam-macam kes, pening kepala. Drug case, theft case, juvenile offence. Semua ni melibatkan apa? Mental problem. Mental health. Setuju tak? Bayangkan saya dengan Sheila kerja sana in an environment positif ke negatif? Memang environment yang negatif. Ya, bukan saja tu, kita kerja sana sibuk, every day sibuk. Buat statistik lah, interpret lah, macam-macam, stressful life. And then kita kerja kat mahkamah ni, kita tak percaya dengan orang, tak mudah percaya sebab kita tengok macam-macam kes. Tengok orang, kita satu langkah belakang. Takut dia ada apa kes. So, we are very doubtful and also kita ada masalah kesihatan masa tu. Saya dengan Sheila, especially Sheila got gastric problem, saya ada sinus problem. Alright, masa itulah kita nampak, bukan nampak, actually kita punya sponsor, Dr. Soma and Jaya, Dr. Soma bagi tahu, you ambil Nutrilite, boleh elok. Lepas tu kita amalkan, hari ini kita sehat dan juga recover from sinus and gastric sebab Nutrilite. Begitu tepukan untuk Nutrilite. So semasa saya dengan Sheila kerja di mahkamah, memang kita ada financial problem. Okay, we want extra income. Alright, so untuk dapatkan extra income, saya enroll as a law student, nak jadi peguam. Masa yang sama, saya pula diajar oleh kawan buat life insurance. Saya jadi life insurance agent. Ambil exam, buat agent. Masa tu buat Amway. Bayangkan kita kerja lagi. 4 perkara saya lakukan. Di sini berapa orang ada extra kerja? Second kerja, third kerja, ada? Ada kan? Ada? Memang ada ramai orang nak rajin, nak dapatkan extra income. Tapi last kali saya stick to Amway because we found out Amway business is the best. Nanti saya akan bagi tahu. Jadi sekarang boleh tak bagi satu tepukan hebat untuk sponsor kami, founder Sapphire, Dr. Soma and Jaya. Actually Dr. Soma baru-baru ni meninggal dunia. Beliau ni very knowledgeable person in nutrition. Kita belajar banyak daripada beliau. Dan isteri beliau, actually Puan Jaya ada di sini. Okay, sponsor kami, kakak kepada Sheila. Bagi satu tepukan untuk beliau. Bukan saja tu, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada kita punya semua barisan penajaan, our sponsor, and then above them, Diamond Vasuit Patma, above them, Diamond ST Palanamrita, and Crown Ambassador Sunny Ho and Guat Hua, and also Crown Ambassador Marshall Ho and Carol, Crown Ambassador Marshall is here. Bagi satu tepukan untuk beliau juga. Because in this business, kita mesti mau percaya kepada upline. And they are the coach and mentor. So bukan saja tu, masa kerja di mahkamah, kita dalam bidang perundangan. So bila join business Amway ni, kita bukan terus mula sebab kita pun takut juga. Boleh kita buat business ni? Takut jadi business apa, scam ke apa. Tapi bila buat business ni, kita dapat tahu business ni very simple, low investment, and also business ni ada systematically can grow the business. Yang penting sekali, it's a proven business. Di Malaysia, Amway sudah hampir 50 tahun. Tahun depan kita meraihkan 50 tahun kan? Bagi tepukan untuk business Amway. Mana ada syarikat yang strong company. Alright? And then, our business, Amway business also legally registered in Direct Selling Act. And it's a legal business. So tak perlu risau apa-apa. Alright? And then business kita pun ada mentorship and coaching. Tapi nak buat business Amway ni, senang ke susah?
Tak ada jawapan, senyap saja. Berapa orang rasa susah? Senang? Semua pun tak mau naik tangan ya. Bagi saya memang susah. Bagi saya susah. Sebab apa? Kita duduk tempat kecil dipanggil Temerloh, bandar kecil. Ya. Ada the longest river, Pahang River in Temerloh. They call it bandar ikan patin. Okay? Dan juga titik tengah semenanjung Malaysia. Temerloh. Berapa orang dari Temerloh? Ada orang Temerloh? Begitu tepukan untuk orang Temerloh tu. Okay? So we start the business from the house, home-based business. Masa tu masih saya dengan Sheila kerja, kita buat part-time, alright? Tapi ada banyak rejection. Tempat kecil tu tak ada orang yang sukses ataupun berjaya dalam Amway. Yang pernah buat Amway pun dah give up. Orang tunjuk, dia kata, orang ni pernah buat Amway, dia sudah give up. Dia dulu platinum, sekarang tak buat dah. So, kita ada macam-macam cabaran. Orang kata expensive, produk mahal. Sekarang orang kata produk mahal tak? 20 tahun dulu pun orang kata mahal, sekarang pun kata mahal. You pergi Amerika pun kata mahal, you pergi India pun kata mahal. Tapi masih boleh buat tak bisnes Amway? Sebab apa? Produk yang quality, economical. Kalau kita faham, kita boleh buat. Alright? And then selain daripada tu, of course kita pun rasa sangsi, ragu-ragu, boleh tak buat bisnes Amway ni? Tetapi oleh kerana cabaran banyak, upline kata, you must attend seminar. Masa tu upline kata, pergi seminar di Alusta. Alright? Saya dengan Sheila naik bas, dekat 7 jam, naik bas pergi Alusta. Masa tu seminar 3 hari 2 malam. Alright? So, we never give reason. Walaupun jauh, kita pergi. Sampai sana, baru kita nampak bisnes Amway ni, very positive environment. Upline kata, 95% di luar sana negatif, only 5% positive. People like you, 5% here positive. Bagi satu tepukan untuk anda semua. So the environment, business environment, seminar, meeting tu, jadikan kita business ni percaya dan boleh buat. Especially di sini saya nak bagi tahu, there are many diamonds here in Amway business. Every diamond leaders never give up, they continue the business. Mereka jadi satu contoh. Bagi satu tepukan yang semua yang diamond di ada sana. I can't mention the name. No, so many diamonds. We learn so many things from them. We never give up. Okay? And then bila ada program-program macam ni kan, kita punya belief level increase. Kita dapat keyakinan yang sangat tinggi. And then we made major decision. Saya dengan Sheila buat keputusan, kalau kita nak berjaya, pilih bisnes ni sajalah. Kerja di mahkamah, sambil tu buat MBA saja. Tak mau itu insurance, tak mau law degree. Okay, we made a decision. That's why I suggest kalau boleh kita hadir setiap program seminar macam ni. And then what I did myself, Sheila, we always think that we must learn the business. We always put ourselves in a learning mode. Okay, learning mode. So we go for seminar, weekly meeting, never miss. We go for workshops, especially Amway workshops is very, very important. Sebab Amway buat workshop e-spring ke, atmosphere ke, Nutrilite ke, artistry ke, semua pergi join. Sebab apa? Amway setiap kali buat keluarkan produk-produk terbaru, mesti ada informasi-informasi terkini. So we must go and learn, then only we can do the business. So I just nak cadangkan kepada anda, dalam bisnes Amway ni, jangan miss program-program macam ni. Sebab bila kita letakkan dalam learning mode, we build the business, pergi belajar, sambil tu datang, put into action. Learn, put into action. Orang kata, knowledge tu, if you don't apply the knowledge, you cannot be successful. We learn a lot of knowledge, but if you don't apply, you cannot be successful. So that's why we must apply the knowledge, do the basics. So kalau anda tengok gambar di sini, we also do the house meeting. Masa dulu-dulu nampak tak Sheila berdiri dengan anak kecil 2 orang di sana. Kita pergi attend Chinese house meeting. Tak faham bahasa Cina tapi ada kawan nak interpret untuk kita. Dia translate untuk kita. Belajar di sana. We never give reason. Okay? Lepas tu, hari ini sekarang kita buat banyak house meeting. Nutrilite workshop kita buat. Kelas masakan ada. Artistry lah. Everything we do. And kita pun ajak downline kita macam mana nak buat house meeting ni. Alright? So, I nak bagi tahu satu perkara yang penting. Dalam bisnes ni, bukan saja dalam bisnes ni, life kita ada 3 golongan manusia. Satu golongan manusia akan support you. Whatever you do, dia akan support you. Alright? These are the people
you have to follow. You nak jual barang, dia beli. Tak beli pun dia kata, hey, teruskan bisnes ni bagus. Ada satu golongan, dia bagi negatif, kutuk kita. Masa saya kerja, saya dengan Sheila pergi office, orang kata vitamin mutu sudah masuk. Orang kata, oh, Amway mutu sudah masuk office. Orang perli sama saya. Lepas tu kita berjaya buat bisnes ni, pergi Hawaii balik, orang kata Hawaii mutu sudah masuk. Mula-mula sakit hati. Lepas tu berjaya, happy saja. So never miss all these programs. Bukan saja tu, masa COVID anda semua tahu, kita tak dapat keluar rumah, everything online. Okay, masa itulah kita punya bisnes pun kembang. And until now, kita buat macam Diamond tadi cerita, we do both. Online meeting and also offline meeting. But especially, we prefer to do offline sebab apa? We can talk to people, explain to people in detail. It's called high touch. Okay, so we like that. So, bukan saja tu, dalam bisnes Amway ni memang ada banyak cabaran. Mula-mulalah, memang kita ada cabaran. So, bagaimana kita mengatasi cabaran tu? What are the cabaran? I invite Sheila. Bagi tepukan hebat untuk Sheila. Okay, thank you. Terima kasih. Okay, sebelum saya teruskan topik ini, saya nak mohon tepukan untuk semua leaders di sini, ya. Sebab satu masa dulu saya dengan Mutu dari Temelloh, kalau jumpa sesiapa leader di Amway HQ, kami bagi tahu mereka. Jangan lupa ada satu pasangan suami isteri Mutu Sheila, ada seminar bagi tahu kami. Ada rally bagi tahu kami. Jangan lupa ini muka, jangan lupa bagi tahu kami. Jadi kami tumpang banyak center meeting leaders yang ada di sini. Kami nak cakap thank you so much. Thank you so much. Kalau hari itu anda tak beri peluang untuk kami pergi belajar di center anda, saya ingat kami pasti tak jadi Diamond hari ini. Thank you again. Okay, jadi topik yang Sheila nak share adalah building the business dan challenges. Challenges mana-mana pun ada, betul tak? Ya, buat Amway pun ada challenge, tak buat pun ada challenge, ya. Jadi kami memang daripada keluarga biasa. Kami berdua kerja memang gaji tak cukup. Nak start business mesti perlukan duit, betul tak? Ya, saya memang banyak negatif dulu-dulu. Saya bagi tahu Mutu mana kita boleh buat business. Kita mana ada duit, ya. Tapi upline bagi tahu, okey, sangat senang, sangat simple. Guna barang dulu, tukar barang dulu. Lepas itu baru you share. You nak jual sikit-sikit, you dapat untung. Itu duit you boleh gunakan untuk beli barang lagi. Itu yang kami buat. Memang tak cukup duit, tapi kami tak jadikan alasan. Kalau anda nak buat bisnes di luar, perlu banyak lagi duit. Beribu-ribu kita kena keluarkan duit. Kalau bisnes Amway anda tak boleh buat, saya ingat memang bisnes apa pun anda tak boleh buat. Sebab satu bisnes yang sangat simple, ya, kami tak bagi alasan kami tak ada duit. Ya, kami cari jalan, guna barang share, Okey, lepas tu mula-mula bila kita excited, pergi seminar, pergi function, upline kata apa? Buat senarai nama. Lepas tu jumpa. Kita letak nama siapa? Best friend kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, betul tak? Tapi bila kita dah buat senarai, bila kita call atau jumpa, ada tak terus mereka support? Ya, ada yang support, ada yang tak support. Tapi family kami juga mula-mula mereka tak support. Ya, mereka kata, Sheila, you ni pendiam, you ni tak boleh buka mulut, you ni malu, mana you boleh buat? Betul tau, saya kalau dua orang berdiri depan saya boleh demam tau. Tapi hari ini saya boleh berdiri sini cakap dengan anda, saya nak beri tepukan kepada Amway. Ya, hari ini family kami semua support, hari ini mereka ada di sana. Satu tepukan untuk family kami. Anak, menantu, cucu, adik ipar, kakak saya, nephew saya, ya, semua ada di sini. Dan dalam keluarga kami juga sekarang ada abang saya seorang diamond, kakak saya seorang sapphire, nephew seorang founders platinum. Anak-anak kami pun semua sudah jadi platinum dalam bisnes ini. Ya, okey. Jadi di tempat kerja, tadi Mutu katakan, di tempat kerja. Bila masuk office saja, mereka kata vitamin Mutu sudah mari, vitamin Sheila sudah mari. Okey, office environment kita lain daripada environment Amway tahu.
di tempat di mahkamah, kami tak boleh senyum ataupun ketawa di open court. Kalau senyum, anda boleh disaman, hina mahkamah. Ya, di open court. Bila kes bicara, kalau ada public, tak boleh senyum. Tapi business environment kita macam mana? Semua senyum, semua ketawa, semua salam-salam. Jadi kami dulu di tempat kerja, environment totally different. Sebab tu dulu Mutu memang jarang senyum, tak senyum punya. Semua orang tahu Mutu tak senyum, tapi hari ni senyum panjang tak? Handsome tak? Okey, jadi di tempat kerja apa berlaku? Satu hari ada orang tulis complaint letter terhadap Mutu dengan Sheila. Buat Amway di masa kerja. Berapa orang di sini ada terima complaint letter? Ramai orang dekat tempat kerja takut tahu, ambil telefon nak cakap hello pun takut. Jealous. Ya, ramai orang takut sangat. Itu telefon, yes, apa dia? Cakap pun macam takut sangat. Ya, memang di tempat kami pun sama. Jadi orang hantar surat komplain kepada hakim. Hakim telefon, Mutu dengan Sheila, ada surat aduan terhadap anda. Cepat datang jumpa saya di bilik saya. Jadi saya tanya Mutu, siapa hantar surat komplain? Kita tak buat salah. Kenapa? Siapa? Saya nangis tahu. Saya nangis. Kita buat bisnes bagus. Kita rajin. Kita tak ada duit. Kita nak cari duit. Kenapalah orang buat macam ni? Jadi dalam perjalanan 3 jam nak bawa kereta. Pergi sana. Lepas tu hakim tu dah masuk bilik. Hakim tu tanya. Dia letak file lah. Dia kata, apa ni? Surat atas komplain atas nama you 2 orang. Apa you orang buat? Tak buat kerja ke? Bos marah tau. Nasib baik hari tu Mutu dia tak marah tau. Dia sangat tenang, dia jawab. Dia kata, Tuan Hakim, betul Tuan, kami buat bisnes. Tapi kami buat lepas habis kerja. Kami tak curi, kami tak tipu, kami tak bunuh orang, kami tak seludup dadah, kami tak buat apa pun salah di sisi undang. Kami buat satu bisnes yang sangat bagus Tuan. Gaji tak cukup Tuan. Lepas 4,5 kita buat bisnes Tuan. Tahun ini pun kami sudah qualify pergi Hawaii Tuan. Hakim itu terperanjat. Dia terperanjat, dia kata, awak pergi Hawaii? Saya hakim tahu. Saya pun tak pernah pergi Hawaii. Apa bisnes kau orang buat? Wah, nasib baik hari itu saya bawa katalog dalam handbag saya. Saya ambil, Tuan, very good business Tuan. Ada ubat gigi, ada lotion, ada sabun, ada shampoo. Semua ada Tuan. Hakim itu order barang RM1,000. Lepas tu dia kata, okey, Mutu dengan Sheila, saya terima you punya alasan. Saya tutup file. You teruskan you punya business Amway. So, kalau di tempat kerja ada cabaran, jangan takut. Bisnes Amway, bisnes yang bagus, bisnes yang mulia, bisnes yang ada nilai-nilai. You buat betul-betul, Tuhan akan tolong you. So don't worry Okay. Kanak-kanak. Okay, berapa orang di sini hari ini datang? Ada anak-anak kecil. Tadi semua speaker pun ada cerita kan? Ada anak kecil? Ada. Okay, saya punya big why adalah anak-anak saya. Saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka. Satu masa dulu memang saya tinggalkan mereka di rumah. Ya, tapi apa saya buat? Saya tinggal, walaupun saya tinggalkan, saya ajar mereka. Ya, mereka jadi anak-anak yang positif. Mereka semua ambil suplemen Nutrilite. Ya, di rumah mereka pandai jaga diri, pandai jaga rumah, abang jaga adik, adik jaga adik. Ya, pandai lipat kain, pandai sapu rumah, pandai masak, semua diorang boleh buat. Jadi saya memang salute dan I nak ucapkan terima kasih. Pinjam tangan anda, beri satu tepukan untuk 4 orang anak kami hari ini ada di sini. Ya, pada satu masa bila saya pergi buat bisnes, ya, di tempat kerja, masa saya di tempat kerja ada satu masa ada panggilan dari pengasuh. Dia kata, Sheila cepat balik. Anak you jatuh dari buaian. Buai, tahu kan? Itu, ya, jatuh. So, saya pergi minta izin dengan saya punya bos. Bos, babysitter telefon, saya nak balik rumah sekejap. Dia kata, mana boleh balik? Ada kes, tak boleh balik. Saya kata, saya telefon balik. Saya kata, sorry akak, saya tak boleh balik. Jaga, try to do something.
I ada case. So 2 hari lepas tu terima lagi panggilan. Ya, lepas tu dia kata sama tau. Baby sudah jatuh dari buai, dia nangis Sheila. Cepat, so saya bagi minta izin. Bos tu kata, awak ni tak ada kerja lain, asyik buat baby jatuh. Esok you tak payah datang kerja. You duduk rumah jaga you punya baby. Macam mana you rasa? Ya, saya rasa sangat sedih. Hari itu saya buat keputusan, saya kena buat bisnes saya betul-betul. Saya nak berhenti kerja. Ya, lepas tu anak saya juga seorang lagi bila tinggal tangan dia kena dipijak oleh budak-budak lain. Ya, tahun itu saya sangat sedih tahu kenapa benda-benda ni berlaku. Tahun tu kami qualify pergi Hawaii, masa balik 30,000 kaki atas udara. Saya buat keputusan, saya bagi tahu Mutu, okey, kali ini balik saya mau resign. Boleh tak? Mutu kata, okey, boleh saja. So balik saja, saya bagi notis 24 jam, bayar 1 bulan gaji. Saya kata simpanlah kerja awak. Simpanlah kerja awak. Saya lagi sayang anak-anak saya. Saya berhenti kerja jadi full time ada hampir 20 tahun. Okey, next. Bila buat bisnes ni kita banyak bawa kereta kan. Kami punya kereta kami guna sampai maksimum dia boleh run 300,000 kilometer. Anda boleh pergi bulan balik. Macam itu Mutu bawa kereta. Pergi sini, pergi sana, seminar pergi, rally pergi. Mana-mana upline kata nak pergi belajar, kita pergi. Satu masa kereta kami, awal pagi pukul 4 pagi. Ada baby di saya punya lab, 3 orang tidur di belakang. 4 pagi, tom! Kereta kami langgar kerbau. Kerbau sudah lari. Kerbau tak ada apa-apa. Kereta kami macam ini condition. Ya, 1 bulan tak boleh pakai kereta. Ya, tapi ada kawan pinjam kereta. Kami qualify Pearl Direct Distributor bulan itu. Artinya bulan tu kita create 3 lagi slow producer. Ya, macam inilah cabaran. Jadi jangan takut cabaran-cabaran tahu. Cabaran memang ada, tapi Amway environment, your upline akan ajar anda macam mana nak atasi cabaran. Itu yang penting. Okay? So saya sangat suka Amway punya values, ya. Freedom, family, hope and rewards. Kalau rewards, okay, anda nampak di sini tak? Kami sudah travel 5-star travel 21 kali melalui Amway. Dreams do come true. Kanagal kandipan anawagum. Okay, so ini di Hawaii kami dapat peluang naik submarine masuk dasar laut 120 kaki, tengok keadaan dasar laut. Ya, Gold Coast, Sea World, semua tempat kami dah pergi, memang sangat cantik. Okay, slide ni saya nak bagi tahu sikit. Okay, saya macam tadi Mutu kata, saya ada masalah migraine, masalah gastrik. Mutu ada masalah sinus. Anak saya selalu jatuh sakit, ada masalah asma. Kami bila pergi ladang Nutrilite. Okey, ladang Nutrilite adalah salah satu ladang yang certified organic farming in the world. Tak ada direct selling lain, ada ladang sendiri, ya. Dan kita adalah the first company yang kenalkan multivitamin di Amerika 1934. Ya? Okey, jadi kami sangat yakin. Lepas tu kami mula cerita dengan semua kawan. Okey, jadi ini dia lain-lain tempat, Michigan, Alaskan Cruise dah pergi 3 kali. Memang 5-star travel tau. Anda buat Amway, anda boleh jadi macam film star lah, betul. Ya, untuk travel ni anda kena rajin buat. Okey? Okey, baru-baru ni kami pergi ke Paris, ya. Pengalaman Paris saya tak boleh lupakan sebab kami dapat peluang dinner, ambil dinner di Istana Versailles. Boleh tak kita pergi masuk istana? Tak boleh masuk kan, tapi Amway aturkan satu program. Kami dapat peluang, semua leader-leader yang pergi dapat dinner di Versailles Palace. Dan juga dapat ambil lunch di Eiffel Tower. Semua orang pergi Eiffel Tower, ambil gambar balik. Tapi kami yang qualify pergi, kami dapat peluang ambil lunch di sana. Dan last year, our first Diamond Invitational trip, kami pergi ke Santorini. Tak pernah dengar Santorini pun. Tapi kami sudah jejak kaki di sana.
Amway bawa special photographer ambil gambar kami. Diri sini, diri sana, duduk sana semua. Memang sangat hebat. Okey, jadi hari ini saya sangat bersyukur kerana kami boleh luangkan lebih masa dengan keluarga kami. Dan saya juga berimpian, 10 tahun dulu berimpian untuk tulis satu buku. My journey of life. Jadi I tulis kisah Amway, kisah saya jadi seorang cikgu, jadi interpreter. Dalam bahasa Tamil saya sudah pun launch sekarang, tengah translate dalam bahasa Inggeris. Tak lama lagi I will release my next book. Okay, so anak-anak kami semua degree holders, mereka semua belajar dengan duit Amway. Kami dah resign, jadi semua belajar dengan duit Amway. Semua mereka dapat qualify untuk Academic Excellence Award bila mereka ambil UPSR, PMR dengan SPM. Okay, dan selepas mereka dah graduate, saya pula belajar dalam umur 50 tahun. Saya ambil master's degree dalam nutrition dan jadi nutrition trainer di Amway. Hampir 10 tahun. Saya dapat peluang mendidik dekat 10,000 ABO di Sabah, Sarawak, Malaysia dan boleh bantu mereka hidup sihat. Dan juga kami dapat transform life. Saya dengan mutu sendiri dah kurangkan banyak berat badan, we transform a lot of people's life. Okey, jadi kalau anda lihat raja ini tak lama lagi sekarang 7% masyarakat yang menua 65 atas, tapi lagi 5 tahun 2030 kadar masyarakat Malaysia yang berumur 65 tahun adalah 14.7. Jadi adakah anda nak menua dengan sihat ataupun nak menua dengan sakit dan terlantar di hospital dan jadi beban kepada orang kesayangan anda? Okay, so thank you so much to our team, to all our platinums. Dalam team kami ada Malay Didi, Chinese Didi, Indian Didi, so all this platinum kami nak ucapkan terima kasih. Kalau tak ada mereka, kami tak ada di sini. Dan juga kami hanya masuk dalam bisnes ini, mutu masuk untuk RM200 ekstra. Saya nak buat untuk jadi full time mother. Tapi hari ini kami dapat semua ini. Physical health, mental health. Hari ini saya dengan mutu boleh pergi main golf sama-sama, boleh pergi buat meditation. So semua ini hari ini kami dapat. Jadi untuk translate yang ini, saya mohon izin mutu cakap beberapa patah perkataan dalam bahasa Tamil. Okay. இறுதியாக பாருங்க, நல்ல ஒரு வியாபார வாய்ப்பு. எம்வே பிஸ்னஸ் வந்து நல்ல ஒரு வியாபார வாய்ப்பு. உங்களுடைய ஃபிசிக்கல் ஹெல்த், உங்களோட மென்டல் ஹெல்த்து, ஒரு நிம்மதியான ஒரு வாழ்க்கை, அது மட்டும் இல்லாமல் பாருங்கள் ஃபைனான்ஷியல் ஃப்ரீடம், டைம் ஃப்ரீடம் இதெல்லாம் இருக்குது. இந்த வாய்ப்பை விட்டுறாதீங்க. நம்மளுக்கு ஒரு அருமையான ஒரு வாய்ப்பு. இந்த பிஸ்னஸ் சிறப்பாக செஞ்சு நம்ம எல்லாம் வரணும்னு கேட்டுக்கிறேன். அண்ட் ஃபைனலி வாட் ஐ வாண்ட் டு சே இஸ், அக்கார்டிங் டு அவர் ஃபவுண்டர், especially Rich DeVos said, tough time never lasts, tough people do. So we believe one day kalau anda ada impian, anda usaha, anda berdisiplin, anda berterusan, anda juga akan capai diamond dan akan berdiri di atas pentas ni. That's all from us. Thank you very much. Vetinicium. Vetinicium. Thank you so much to Diamond Mutualagu and Sheila Devi. Please kindly remain on the stage. Ladies and gentlemen, incredible story, incredible fire and passion. Once again, the Diamond Mutualagu and Sheila Devi. Make some noise! And now it is the time for us to invite all our diamonds and Founders Diamond to join on the stage. Ladies and gentlemen, give it up, make some noise to Founders Diamond, Naziatu Soleha and Khairita Jordan. And also give it up, make some noise to Diamond Marina Isha and also Muhammad Tarmizi Ahmad. Ladies and gentlemen, joining us, we'd like to invite Founders Diamond Francis Chong and Yvonne Yo. And also Diamond Ratini Che Isa and Saleh Sulaiman. Ladies and gentlemen, they are the inspiration, they are the icon, the legends and the role models. They are the pride of Amway and they are the pride of Malaysia. Once again to the diamonds, come on ladies and gentlemen, tuan-tuan sekalian, tepukan yang paling gemuruh. True diamonds are found, they are forged through time, pressure and unshakable belief. We'd like to invite the diamonds on the stage right now to join for a group photo opportunity to celebrate your excellence and brilliance as diamonds.
Itu dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tekanan melahirkan brilian dan hari ini diamonds kita bersinar sebagai buktinya. Ladies and gentlemen, ABOs, friends and family from all over the world, if you are ready, once again, a round of applause and please make some noise to your diamonds! Give it up, give it up, give it up! 尖叫声! It turns doubt into drive and pressure into power. Each diamond here is more than just a rank. It is a reflection of who they have become. Kerana dalam setiap berlian ada jiwa yang pernah hampir menyerah tapi memilih untuk terus marah. We'll take on. And now, ladies and gentlemen, we would like to invite the General Manager of Amway Malaysia and Brunei, Mr. Jason, to join us on the stage for another group photo. And also, we'd like to invite our Crown Ambassador, Marcel Ho, alongside Chief Sales and ABO Enablement Officer, Jennifer Wang. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tahniah atas kejayaan yang dibina dan usaha dan keyakinan barisan Diamond yang menjadi teladan kepada kami semua. Bukan mudah untuk sampai ke sini, tapi Diamond telah membuktikan dengan niat yang jelas dan semangat yang kental, segalanya mungkin dan boleh dicapai di keluarga Amway. And with that, ladies and gentlemen, once again, to our management and the Diamonds, make some noise. Thank you so much for joining us in the World Trade Center, Kuala Lumpur, and thank you so much for being a part of this powerful celebration. Remember, ladies and gentlemen, this is a hopeful arena. You are stepping out from this hall into a better life and also courageous journey towards more excellence and achievements. Thank you so much to Diamonds. Thank you so much to Jason, to our Crown Ambassador and Jennifer. Thank you. Once again, ladies and gentlemen, we hope that this is not the end, but the beginning for you, and every single one of you to be the future achiever and also the future diamond that is about to shine on this glorious stage of Amway. Ladies and gentlemen, thank you for joining us and see you at the top! When I gave the word, now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. And also reminders to the ladies and gentlemen who drove here just now, if you have parked your car in World Trade Center, Kuala Lumpur for less than 5 hours, do not forget to validate. And if you have parked more than 5 hours, please do not forget to validate your parking ticket upon leaving. Thank you. Dan juga kepada anda semua yang sedang berpuasa sempena dengan bulan Ramadan yang mulia ini, jangan lupa, we have a gift for you, ladies and gentlemen. Amway has prepared kurma for ladies and gentlemen to bring home alongside the stories and inspiration that you have gained through this event. And now, ladies and gentlemen, we would like to invite those of you who wish to take a photo with our diamonds to come forward. Well, first of all, ladies and gentlemen, let us start with Founders Diamond Nasihatul Soleha and also Khairi Tajudin. Tibalah masa kepada siapa-siapa yang ingin bergambar dengan Founders Diamond Nasihatul Soleha dan Khairi Tajudin untuk tampil ke depan. Inilah saat-saat dan juga momen-momen yang bakal dikenangi buat selama-lamanya
Dan yang diucapkan sekali lagi atas segala pencapaian, ketabahan dan kejayaan yang dicapai oleh Founders Diamond Naziatul Soleha dan juga Khairi Tajuddin.